Good morning. Welcome to the Openinfra Day Turkey 2020. Openinfra Day Turkey 2020'ye hepiniz hoş geldiniz. Before starting my speech, I just want to inform our Turkish visitors that a similar pre-recorded version of this talk in Turkish can be reached via the information desk at the lobby. Türkiye'den katılan ziyaretçilerimiz için bu konuşmanın Türkçe versiyonu lobideki danışma masasında bulunmaktadır. Bu oturum İngilizce devam edecektir. Let me introduce myself first. My name is Hüseyin Çotuk and I am working as a senior cloud architect at Uyumsoft. I have a PhD degree in computer science. I'm leading the OpenStack and Ceph communities in Turkey. I'm one of the founders of OpenStack Turkey and the founder of Ceph Turkey. I have been working with OpenStack since 2012. I have attended 4 different summits so far, and according to the OpenStack Foundation records, I was the first person who is attending an OpenStack summit from Turkey in 2013. That was the Portland summit. I am a certified OpenStack administrator since 2016. I have got my certification during the Austin summit. I really love installing and using OpenStack and Ceph environments, and there are several OpenStack and Ceph clusters under my management. It's enough to talk about me, and let's talk about the event. This is the 4th premier event of OpenStack that has been made in Turkey so far. And due to the ongoing coronavirus situation all over the world, this event is happening on a virtual platform. I want to share some information about this platform and give a brief about the event. When you reach out our event site, a virtual convention center welcomes you like in the screen. And after logging into the platform, you will access the lobby area. You will find an information desk on the lobby to which you can consult if you need any assistance. There are also 3 different sections on the lobby: main hall, exhibition hall, and the networking area. As you are doing now, you can follow today's presentations at the main hall. We will listen to very important and repetitive speakers during the day. I want to specifically mention about the invited speakers that you can see at the right side of the screen. On behalf of the OpenStack Foundation, Thierry Carrez will talk about openly developing open infrastructure. He will explain what we mean by open development and what we mean by open infrastructure. Dan van der Ster from CERN will explain the Ceph storage for computing infrastructure at CERN. Michael Johnson from Red Hat will share the latest status of OpenStack Octavia project. Octavia is the load balancing service of OpenStack, and Michael is the current technical lead of OpenStack Octavia. Danny Elga from Deutsche Telekom will talk about OpenStack and Ceph usage at Deutsche Telekom and present the email platform running on Ceph. Dr. Kenneth Tam from Sardina Systems will speak about the possible use cases of OpenStack on the scientific and enterprise workloads. He will touch on examples covering data analysis, machine learning, artificial intelligence, and bioinformatic workloads. Alessandro Pilotti from Cloud-Based Solutions and Mike Latimer from SUSE will present the results of porting Ceph Rados and Rados block device on Microsoft Windows environments. We will also have sponsored sessions to hear about the latest open infrastructure products available, success stories, and use cases of OpenStack and Ceph in Turkey. I suggest not to miss any of these great sessions, so you will have a chance to ask questions to the speakers. During the breaks, you can visit the exhibition hall to see the virtual booths of sponsors. You can find information about the next generation and latest technology products related with open infrastructures. You can also interact with the representatives on the booths and ask any questions to them via chat box. Some of our sponsors have job openings, and you can find the information about the open positions on the booths. So please visit the booths and discover content
like via the icons like on the screen at the bottom of the screen. You can also visit the networking area during the breaks. We have 4 predefined topics for the tables, and you can attend any room you want. The first table is called General Networking. The second table is called as public and private clouds and OpenStack projects, where you can discuss real-world examples. The third table is called Containers and Security, where you can talk about container technologies like Kata containers, Docker, and Kubernetes. And the last table is called as Software-Defined Storage, where you can discuss technologies like Ceph and Swift. If you join any room, networking room, you can chat with the other visitors like in the screen. You can use the chat box at the right side of the screen. And you will also have the chance to earn gifts during the breaks by answering basic questions. We will ask these questions from OpenStack Turkey's Twitter account, and the owner of the first correct answer will win the prize. We are offering free pass tickets for the future Open Infrastructure Summits, and I am also offering some OpenStack and Ceph books from my own library, like OpenStack Cloud Computing Cookbook. It's signed by its author, Software-Defined Storage, OpenStack Swift, and Learning Ceph you can see at the backside. The only thing you have to do is following us on Twitter and give the correct answer to the questions. You can scan the QR code on the screen to access our Twitter profile. Our hashtag for this event is Openinfra Day Turkey 2020. Besides all of these, we will offer a free pass ticket to the future Open Infrastructure Summits to the visitor who spends the longest time on this platform. The measurement will include the interaction on the platform, like attending sessions, visiting booths, chatting with representatives, downloading materials from booths, and joining networking rooms. We also look for the social media interaction to decide the winner. So, at the end of the day, during the closing remarks, we will announce the last winner of the day. Actually, I was planning to talk about 10th anniversary of OpenStack after this slide and give some statistics and information about the usage of OpenStack, but I don't want to steal a role from Thierry. He will speak just after me. So I decided to give a short brief about OpenStack and Ceph communities in Turkey. We have organized 4 different Open Infra days, including this one, and 15 meetups on OpenStack Turkey since 2015. If you want to follow our next events, please join us on Community. Community is a local startup company, and they are offering great features like adding call for papers, presentations, and video recordings to the events. We gave up using Meetup because there were rumors that they would ask membership fees from members as well as the Meetup groups. So in order to protect our members, we decided to give up using Meetup, and we will announce our future events on Community. We have also a YouTube channel, and you can also access video recordings of our past events via our YouTube channel. We have an OpenStack Turkey group on LinkedIn, and if you have any interest, you can join us on LinkedIn. If you scan the QR code on the screen, you can access our website. And we have a booth on the exhibition hall. If you need any more detail, please come and visit us on exhibition hall. Likewise, OpenStack Turkey, on the Ceph Turkey site, we have organized 11 meetups so far since 2017. We have a separate community group on Community. We are sharing the same YouTube channel with OpenStack Turkey, and we have a separate LinkedIn group on LinkedIn. If you scan the QR code on the screen, you can access Ceph Turkey's website. Last but not least, we will have a session about our multi-region, geographically redundant, and full HA OpenStack at Uyumsoft. My teammate Ramazan will present the session.
and we will explain the details of OpenStack and safe deployment at Uyumsoft. So please come and join us at 5:30 p.m. This will be the last session of the day. Thank you all for joining us, and I wish you a useful and efficient day. Enjoy the event. Thank you very much. And I want to announce the next speaker of the day. Our next speech will be Openly Developing Open Infrastructure by Thierry Carrez. It will be in English. Thierry Carrez is the Vice President of Engineering at the OpenStack Foundation, in charge of the long-term health of the open source project under the foundation. A long-time elected member of the OpenStack Technical Committee, he has been a release manager for the OpenStack project since its inception, coordinating the effort and facilitating the collaboration between contributors. Ladies and gentlemen, please welcome Thierry Carrez from OpenStack Foundation. Thank you, Hussein. So my name is Thierry Carrez, and I'll speak to you about openly developing open infrastructure today. So maybe we can start the slides. And so hello, everyone. Thanks for having me here at this Openinfra Day. I wish I could be with you all in Turkey. That's unfortunately not possible right now. I was looking forward visiting your great country. And today, in this opening keynote, I want to explore our mission as a community, what happened in the first decade of OpenStack, and what we want to do for the next one. But first, our mission as a community. When people ask me what is our mission, I generally answer it's about openly developing open infrastructure. But there are multiple components in this sentence, openly developing open infrastructure. First, what do we mean by openly developing? Well, we built OpenStack following a basic set of principles, which we called the 4 opens. Those are a crisp set of principles that reflected how we wanted to openly collaborate between equals on a level playing field. First, there is open source. Everything we do is open source, licensed under an open source initiative approved license. There is no provision for open core or for features reserved for proprietary products. Then there is open development. Everything happening in development should be transparent and accessible to everyone. Beyond that, we do open design. The design of the software should not be done behind closed doors. It should happen in the open, at our in-person events or at our virtual events, and involve all our community, especially users. And finally, we have open community. The fact that our community is open to everyone, regardless of who their employer is, the fact that anyone can rise to a leadership position in our communities. The fact that there is no reserved seats for specific companies, the fact that individual contribution is the only valid currency in our community. So those are the 4 principles that drive how we collaborate. But in addition to that, we believe in a few other things. Some say the 5th open is open minds, embracing diversity in all of its forms, geographic, gender, as a wealth of opinions and feedback that it really makes us stronger to welcome all those different opinions. Some say the 5th open is open operations. The fact that we believe that open collaboration should not be limited to the production of code, but also be applied to how we operate that code in production, trying to be more transparent, to share best practices between operators of the software. And we also believe that free software needs free tools, that we should use free and open source software as much as possible to build free and open source software. That relying on proprietary software services means that your software is not really free. And finally, we believe in the central role of quality assurance and continuous integration.
Early in the life of OpenStack, we had this saying that if software is not tested, it should be considered broken. Automated testing and continuous integration are not to be added as an afterthought. They are the cornerstone on which our projects are built. So those are the principles that drive how we collaborate. That is what we mean by openly developing. So now what do we mean by open infrastructure? Well, first, we need to explain what we mean by infrastructure. What is considered infrastructure? When you talk about application delivery, traditionally you would represent applications like this, with users on one side accessing applications on the other. But the way you deliver those applications has been evolving. 20 years ago, you would procure some physical hardware, and as an application deployer, you would install an operating system and your application on top of it. But then we started adding more layers. We added hardware virtualization, abstracting the server you're deploying on from the physical hardware that runs it. Then we added another layer, cloud APIs, to allow to programmatically access those virtualized resources. So you have programmable infrastructure on one side and cloud native applications being deployed on top of that. More recently, we added a new layer, application deployment APIs, which is basically what Kubernetes provides. Higher level primitives to deploy complex applications on top of this infrastructure. So you're getting the idea here. There's this growing separate role of providing infrastructure for others to develop and deploy on. And that is where our focus is. Providing infrastructure for others to build and deploy applications on. We serve those infrastructure providers. We help the people who build and operate infrastructure. It can be public infrastructure, like for anyone around the world with a credit card, or it can be private infrastructure for the needs of a given organization. But the job is basically the same, and we help both. So that's what we mean by infrastructure, what we mean by serving infrastructure providers. Now, what is open infrastructure? Well, open infrastructure is infrastructure that is built on open source solutions. And opting for open source brings a number of critical benefits to the table. When it comes to providing infrastructure, open source software is not costly. Access to the source code is basically free as in beer. As software eats the world and becomes ubiquitous, the old software pay-per seat models are getting less and less desirable because you have to pay for every single resource you end up using. So cost is really an important factor. Open source software is available. There is no barrier to trying out the software with all of its functionality. You can simply evaluate the software for future use, experiment with it, or just have fun with it. There is no friction going from that experimentation to production. Open source software is also sustainable. When an organization makes the choice of deploying software, it does not want to be left out without maintenance because the vendor changes its mind or goes bust. The source code being available for anyone to modify means that you're not relying on a single vendor for long-term maintenance. Open source software creates an open job market. It makes it easier to identify and attract talent. Enterprises can easily identify potential recruits based on the open record of their contribution to the technology that they're interested in. Conversely, candidates can easily identify with the open source technologies that an organization is using. They can join a company with certainty that they will be able to capitalize on the software experience that they will grow there. Open source software is transparent. Access to the source code means being able to look under the hood and understand by yourself how the software works or why it behaves the way it does. This transparency
also allows you to efficiently audit the software for security vulnerabilities. Open source software is self-service. The ability to take and modify the source code means you have the possibility to find and fix issues by yourself without even depending on a vendor. And finally, with open source, you have the possibility to engage in the community developing the software and to influence its future direction by contributing directly to it. This really gives you the extra flexibility to adapt to future needs and make sure that the software grows the features that you will need tomorrow. All those benefits really explain why open source, including open infrastructure solutions, are so popular today. But beyond those benefits, open infrastructure really matters because open infrastructure enables everyone to have access to infrastructure providing technologies. We at the Foundation think that all of the world infrastructure needs should not be provided by a handful of internet giants in China or the US. Concentration of technology in the hands of a few companies located in a few countries is not good. Monopolies are not good for users. Monocultures are vulnerable. Data sovereignty is important. Open infrastructure enables everyone to build their own local interoperable solutions. And that's our mission. Openly developing open infrastructure. And we are 10 years into it. So what happened in that first decade? Back in 2010, when it all started, infrastructure was a proprietary software business. A business that was owned by VMware on the private infrastructure side and AWS on the public infrastructure side. OpenStack was built mostly in reaction to that, to provide a viable open source alternative. And so it was formed originally as a collaboration between Rackspace and NASA. OpenStack, if you don't know what it is yet, is just a cloud software framework, basically a bunch of APIs that lets you programmatically access infrastructure. It started just with object storage and virtual machines. And its original goal was to fit the needs of public and private clouds alike, and to do it in open source under the Apache 2 license. 2 months ago, we celebrated the 10 years of OpenStack. So we made a lot of progress since those humble beginnings. We did produce a full cloud framework supporting virtual machines, but also containers, bare metal machines, networks, functions. It's supporting object storage, but also block storage or file systems. OpenStack is in the top 3 most actively developed open source project in the world, with 45,000 changes merged last year alone. OpenStack has been widely adopted across a range of industries, from retail to telcos, to manufacturing, to the scientific community. I'll just take a few examples to illustrate. Walmart, which is the largest company in the world, runs 750,000 cores of computing power to support its online retail operations using OpenStack. On the public cloud side, in Europe, we have OVH Cloud, which is a very large OpenStack public cloud running 33 regions in 8 different data centers across the globe. About 300,000 instances and 200 petabytes of Swift storage. And that's just one of the public clouds running OpenStack. We have a global footprint of more than 70 OpenStack public cloud regions across the globe. And with data sovereignty concerns, more are being created every day. The largest deployment of OpenStack that we know of is at Verizon Media, which runs around 4 million CPU cores on 300,000 physical servers. That's pretty huge. But my last but favorite example is CERN, the European Center for Nuclear Research, which runs a little above 300,000 CPU cores and a petabyte of RAM to power 36,000 VMs and 445 Kubernetes clusters, all used to process
the results of the Large Hadron Collider experiments. So that's where OpenStack is at 10. It's one of the top 3 most active open source projects in the world and still is today. It is software that runs in production everywhere and as infrastructure for all sorts of workloads. It is a community of practice, operators sharing at our various events their experience running it. It is a software factory which we built to support the crazy velocity of OpenStack development. That is what the first decade of openly developing open infrastructure looked like. So what will the next decade bring? What should we expect? Well, we expect more open source. Open source is ubiquitous today. A study showed that the percentage of companies running open source software jumped from 39% in 2010 to 99% in 2019. Another study showed that the percentage of products comprised of more open source than proprietary code grew from 36% in 2018 to 70% in 2019. That means that open source is becoming the new default way of producing and consuming software. And this increase in open source usage is showing up in more and more diverse use cases, especially on the infrastructure side. We are seeing more open source being used in edge computing. It's almost impossible to do edge computing without open source to sustain the scale of the deployments required. We see more open source being used in containers infrastructure, combining the power of OpenStack for raw resources and of Kubernetes as the application orchestration layer. We see more open source used in providing infrastructure for artificial intelligence and machine learning workloads, which are becoming more and more prevalent every day. And lower in the stack, we're seeing more open source being used to provide raw access to the internet via 4G or 5G mobile core network stacks. So the needs for open infrastructure clearly goes beyond OpenStack today. And we detected that trends early on, which is why the OpenStack Foundation started to support projects beyond OpenStack. As those new use cases became more obvious, open source communities are forming to build the missing pieces. And those communities are eager to follow in the open development footsteps of OpenStack and get to the same level of success and adoption. We have Kata containers, secure container runtime, combining the speed of containers and the isolation properties of virtual machines. We have Zool, a continuous integration system with advanced features like speculative gating or cross-project dependencies, which we originally built for our own needs of our software factory, but it is now being adopted as open source development infrastructure everywhere. We have Airship, a deployment tool to declaratively automate open infrastructure provisioning, as deployment is still a major challenge for operators. And finally, we have Starling X, an opinionated distribution of open source technologies, including OpenStack, tailored for edge and industrial use cases, which helps address the challenges at the edge. Those projects really point to a need for more collaboration. It's clear that in the next decade, there will be more and more open infrastructure technology pieces. And those technology pieces, those building blocks, may be supported by the OpenStack Foundation or by some other community, but you will still need to combine them, which means we will have to facilitate that integration, test that things work well together. And beyond that, we'll need to collaborate without boundaries between communities and not limit ourselves to the projects that we directly support. This will allow our community of open infrastructure operators, which combines technology pieces from all over, to share their experience and best practices between peers in open events. To
this is, in my opinion, what the next decade will bring us. Open infrastructure will be everywhere. We'll see more projects, more technology pieces, and we'll need to facilitate that integration. We'll need more sharing, more collaboration without boundaries. That all makes the OpenStack Foundation even more relevant for the next decade, even more necessary. Our next step is the Open Infrastructure Summit, which will happen virtually the week of October 19. We'll make significant announcements there. We'll introduce this next decade of open infrastructure. So I encourage strongly that you attend and register. It's a free event, and it's really easy it will really be easy to visit it because you will be able to attend it virtually from home. But today, more immediately, today is Openinfra Day Turkey, an event about sharing experiences, collaborating without boundaries, hearing about OpenStack, but also Ceph, Kubernetes, and others. And so I hope you will be having a great day at this event. And thank you again for having me here. I want to thank Thierry for his speech. And if you have any questions to Thierry, you can write on the chat boxes so we can forward these questions to him. Any questions? Okay, I think we don't have any question. So thank you very much, Thierry, for your presentation. Our next speech will be composable hardware in open infrastructures. The speaker will be Çağatay Kılıç from Western Digital, and this session will be in Turkish. Çağatay Kılıç, who was introduced to the IT sector in 1994, has held various global and EMEA positions in the leading companies of the storage industry, Quantum, Maxtor, and Seagate. Since 2013, he has been working at Western Digital in the Germany office as the Senior Business Development Manager of the Storage Platforms Department in the EMEA region. He has over 25 years of experience in the technical, sales, and marketing departments of the data storage industry. Recently, he focused his efforts on distributed file systems, scale-out NAS solutions, cloud and object storage types. Çağatay also acts as Western Digital Solution Alliances. So please welcome Çağatay Kılıç for his presentation. Hüseyin Hocam teşekkürler. Sesim geliyor sanırım. Öncelikle hem Hüseyin Hocama hem de OpenStack ve Ceph Community'ye bize bu şansı verdikleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Türkçe biraz sorun olacak. Uzun zamandır yurt dışındayım. Kelime hazinem çok kuvvetli değil ama Türkiye'deki bir event Türkçe olsun diye karar verdik. Bugün ben size özellikle biz OpenStack ve Open açık kaynakla neler yapıyoruz? Onunla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Biraz da Thierry'nin dediği gibi software tarafını open yapabiliyorsunuz ama donanımın etrafından çok da fazla dolaşma şansınız yok. Donanım tarafında ne tarz gelişmeler oluyor? Özellikle de performans anlamında geleceğin storage ile ilgili teknolojilerinden fabrik üzerinde NVMe ile ilgili gelişmeler ve bizim burada yaptığımız çalışmalarla ilgili size birkaç bilgi paylaşmak istiyorum. Hemen ekranda paylaşayım. Evet. Ekranımızda geldi. Hüseyin Hocam zaten benim kariyerimle ilgili giriş yaptı. Bu arada hiçbir stand olmayan bir şey var bizde. Biz Türk kahvesi de servis ediyoruz. Dolayısıyla event aralarda daha sonrasında standımızı ziyaret ederseniz seviniriz.
Ben de orada olacağım bütün gün boyunca. Bunu yapmak zorundayız. Eğer burada anlattıklarımızla ilgili eğer Western Digital'in hisselerini alır satar ve zarar ederseniz bizim bununla ilgili herhangi bir sorumluluğumuz yoktur. Western Digital tahminen hepiniz tanıyorsunuzdur ama 40 yılı aşkın bir süredir IT segmentinde mevcut bir firma. İnovasyonla ön plana çıkıyoruz. Pek çok teknolojinin, pek çok ürünün ilkleriyiz. Ve 14.000'e aşkın patentimiz var. Bu bir chart. Bu chart üzerinde özellikle güçlü patentlerle ilgili şirketlerin değerlendirilmesi var. Son yapılan değerlendirmede dünya üzerinde IT segmentinde Amazon, Google ve Apple'dan sonra 4. sıradayız patentlerimizle ilgili. Bu da bizi rakiplerimizden inovasyonla, patentle, geliştirmeyle nasıl ayrıştığımızı gösteriyor. Bir diğer özellik de bütün ürünlerimizi bizim vertical integration dediğimiz, yani en basit bileşenlerinden en kompleks bileşenlerine kadar tamamen kendimiz üretmemiz. Bu bize zamanlama, ürünlerin pazara ulaşması anlamında, zamanlaması anlamında, kalite kontrol anlamında çok ciddi avantaj sağlıyor. Bu disk drive, yani hard disk tarafında medya, okuma yazma kafaları, wafer'lar ve bütün bileşenler. Benzer şekilde flash tabanlı ürünlerimizde de yine semiconductor, yani NAND ya da NOR flash'ı kendimiz üretip bitmiş üründe yine kendimiz tedarik ediyoruz. Bu bağlamda çok geniş bir ürün portföyüne sahibiz. Bu ürünlerimiz içerisinde ama özellikle bizi ilgilendiren, OpenStack tarafını ilgilendiren Enterprise ürün serileri, bunlar disk ve flash tabanlı diskler ve bunun beraberinde yine büyük storage üniteleri. Bunlar da daha ziyade açık kaynağa çok daha uyum gösteren ürünlerimiz. Biraz hızlanmaya çalışayım. Şimdi biraz geriye döndüğümüz zaman aslında biz Enterprise Storage segmentine baktığımızda bundan bir 10 sene geriye gittiğimizde genelde bitmiş ürün, üretici tarafından tedarik edilen bitmiş ürünü görüyoruz. Zaman içerisinde özellikle açık kaynak yazılımları ve software defined storage'ın çok hızlı geliştiğini görüyoruz. Şu anda pazarın %60'ı, %70'i açık kaynaklarla geliştirilen software defined storage ürünler. Biz Western Digital olarak ayrımsız bütün software defined üreticilerle çalışıyoruz. Şimdi bunun bir software kısmı var. Onlar daha ziyade yukarıda görülen üreticiler, tedarikçiler. Bir de fiziksel olaraktan storage medyayı, yani diski bir controller aracı, bir fiziksel controller aracı, bu network olabilir. Değişik ağ bağlantıları, değişik topolojiler olabilir, fiber channel olabilir, SAS olabilir. Burada da başka controller üreticileriyle beraber ürettiğimiz disk medyalarını, flash olsun, spindle disk tabanlı olsun, storage segmentine bağlıyoruz. Buradaki evolüsyonda hepinizin bildiği gibi converge dediğimiz yapıyla, yani daha ziyade şeyle başladı. Bu bare metal üzerinden başladı. Bare metal bir sonraki aşamada hyper converged seviyesine ulaştı. Terry'nin dediği gibi önümüzde ne var? Geleceğe doğru bakma şansımız olursa biz ileride komponentlerin ayrıştığını görüyoruz. Bunun ismi de composable. Yani bizim çok basic resource'larımız, compute resource'larımız, işte core'larımız, onun yanında disklerimiz, GPU resource'larımız, memory source'larımız ileride özellikle de ağ yapısının, network ağ yapısının PCI'nin jenerasyon 4 ve 5 ile 800 gigabitlik ve çok düşük latensli ağ yapılarına ulaşmasıyla artık komponentlerin nerede olduğu çok önemli olmuyor. Bu durumda pick and choose diyebileceğimiz cluster içerisindeki bütün komponentleri istediğiniz şekilde birleştirme şansına sahipsiniz. Bugün itibariyle fabrik üzerinden, yani ağ üzerinden daha storage, daha doğrusu disk tabanlı konuşursak bugün Ethernet kullanabiliyorsunuz, InfiniBand kullanabiliyorsunuz, Fiber Channel kullanabiliyorsunuz. Bunlarla istediğiniz diski istediğiniz noktadan
istediğiniz aplikasyona mount etme şansınız var. Günümüzün server tabanlı yapısına baktığımız zaman işte bir yukarıda CPU ve memory var. CPU ve memory'nin altına PCI bus üzerinden diğer komponentleri ekliyorsunuz. Bunun scalability sorunları var arkadaşlar. Yani ben GPU ihtiyacım varsa ya da memory ihtiyacım varsa kullandığım cluster'da ya da başka bir aplikasyon, başka bir bileşen ihtiyacım varsa bunu mecburen bare metal serverlar ekleyerekten büyütmek zorundayım. Geleceğin mimarisinde bu yüksek performanslı NIC network kartlarıyla CPU direkt Ethernet'e, yani benim eğer CPU ihtiyacım varsa ben bir çekmece CPU alıp cluster'ıma ekleyebilecek olacağım. Ya da GPU ihtiyacım, grafik bir çözümüm varsa, disk varsa sadece ve sadece, yani server tabanlı büyümeden ihtiyacım olan komponenti ederek, ekleyerek büyüme şansına sahip olacağım. Bu da geleneksel bare metalden hyperconverged ve ileride benim sadece device'lardan oluşan, bileşenlerden oluşan pool'larım olacak. Ve pool'ları istediğim gibi bir kompozit arayüzle birleştirerek istediğim, ihtiyacım olan bileşenleri ekleyerek büyüyebileceğim. Scalability konusunda çok ciddi esneklik sağlıyor. Maddi anlamda çok fazla faydaları var. Mimaride de bayağı bir değişiklik gerektiriyor. Bunun da enabler'ı dediğimiz gibi şimdi roadmap'lerine baktığımız zaman Mellanox olsun, Broadcom olsun, bu tarz bileşenleri üreten lider firmalar arasında önümüzdeki 3-5 sene içerisinde 800 gigabitlik network kartlarına, hatta terabitlik network kartlarına ulaşabildiklerini, en azından roadmap'lerinde olduğunu görüyoruz. Bunlar sayesinde de composed, yani dağıtılmış donanım, sadece software'in dağıtık yapıda değil, donanımın da dağıtık yapıda mümkün olabileceğini görüyoruz. Bizim bu konuda ürünlerimiz, gerçi Hüseyin Hocama söz verdim, çok fazla ürüne girmeyeceğim, teknoloji anlatacağız diye, ama bu konuda ürünlerimiz de var. Bu ürünlerimizden ilki 10 bay'den oluşan, her biri 60 terabaytlık flash tabanlı, arka planda 2 tane 50 gigabitlik network kartı üzerinden bağlanabilen ve bunu mevcut yapınıza retro olaraktan, yani retro dediğim, ben şimdi mevcut yapımda NVMe'yi bağlayamıyorum. NVMe'yi bağlamak için de biliyorsunuz bir takım sıkıntılar var. Nedir? Ya PCI'den bağlayacağım. Yeni form faktörler, U.2 gibi form faktörler. Benim eski serverlarımda, eski bare metal cihazlarımda bu yoksa nasıl bağlayacağız? Bunu switch üzerinden de bağlayabiliyoruz. Bunun bir de küçük kardeşi var. Küçük kardeşi de bu JBOF tarzı, sadece flash disklerden oluşan ve arkasında 6 tane 10 gigabit, 100 gigabitlik network olup bunları ister direct attach, yani benim retro serverlarıma karşı tarafta 100 gigabitlik network kartlarım olduğu sürece namespaces bazında, yani illa full bir volüm de bağlamak zorunda değilim. İhtiyacım olduğu kadar storage'ı ihtiyacım olduğu noktaya bağlayabiliyorum. Bu gördüğünüz kutu 75 GB saniyelik toplam bir throughput'a sahip. Ve bunu multipad'de bağlayabiliyorum, single pad'de bağlayabiliyorum ihtiyacıma göre. Yok benim yapım biraz daha karmaşıksa, direct attach yapmak istemiyorsam 100 gigabitlik RoCE 2 protokolünü destekleyen switchler üzerinden istediğim kadar noda istediğim şekilde yine bağlayabiliyorum. Lokale, yani bare metal'in içerisinde direkt NVMe ya da direkt GPU ya da direkt compute bağlamayla arasındaki fark nedir? Fark yok. 20 mikrosaniyenin altında bir latensle çok performanslı, çok maliyetli eski sistemleri hızlı bir şekilde ayağa kaldırabiliyoruz. Şu an itibariyle 24 bay'de 368 terabayt 2U'luk bir density'de ulaşabiliyoruz. Single ve multiport ya da dual port bağlayabiliyoruz. Bağlantı yapısı nodlara, eğer nodlarım üzerinde yeteri kadar 100 gigabit varsa, bunun 50 gigabit, 25 gigabitlik daha düşük performans ama düşük maliyette versiyonları da var. Disk adedi çok artmadığı müddetçe yetiyor. Şimdi bir diskin, NVMe tabanlı bir diskin yaklaşık 3 GB verdiğini düşünürseniz, bir 100 gigabitlik kart yaklaşık 3,5 NVMe diskle satüre oluyor. Full performans almak için
mümkün olan maksimum miktardaki 100 gigabitlik band genişliğini kullanmakta fayda var. Ama her tarafta 100 gigabitlik band genişliğim olacak, illa bunu kullanacağım diye değil. Eğer 2 tane NVMe disk bağlıyorsam 50 gigabit de çok rahat yetebiliyor. Çok hızlı şekilde Western Digital başka neler yapar? Disk yapar. Aslında ne iş olsa yaparız da genelde storage tabanlı disk yaparız. Dünya pazarında enterprise disklerde %50 üzerinde pazar payımız var. Mutluyuz, gururluyuz. En son ürünlerimiz 18 ve 20 terabayt. Bu alanda da kapasite liderliğini, dünyada kapasite liderliğini taşıyoruz. Bir diğer bileşen, gelecekte disklerin veri büyüdüğü için, veri büyürken de aynı zamanda daha bir sequential olduğu için ileride SMR tabanlı, yani Single Magnetic Recording tabanlı disklerin hızlıca OpenStack ve Open Source Community'de daha kabul göreceğini tahmin ediyoruz. Flash, yine aynı zamanda flash tabanlı disklerimiz var. Bunlardan da kart bazlı ya da U2 bazlı ürünlerimiz community'de ciddi rakamlarda kullanılmakta. Şimdi bir tane U2 diskte yarım milyon, 1 milyon IOPS alabiliyorsunuz. Tabii bu cluster'ın performansını çok ciddi anlamda etkiliyor. SAS daha ziyade gerileyen bir teknoloji. 24 gigabitlik SAS 2022 gibi gelmesi bekleniyor ama biz şirket olarak geleceği daha NVMe'de gördüğümüz için orada yatırım yapma ya da yapmama konusunda henüz bir karar vermedik. Ürün platformumuz, özellikle de JBot'larımız var yine şeye eklemek için. Mevcut cluster'a. Eğer ihtiyacınız storage'sa node eklemeden hızlı bir şekilde eklemek için. Burada da yapmış olduğumuz bir takım teknolojik değişiklikler var. Esnek backplane'ler. Esnek backplane'le biz mekanik diskler üzerindeki vibrasyonu yerinde elimine edip vibrasyonla alakalı, termalle alakalı bir takım problemleri çözebiliyoruz. Ürettiğimiz bütün cihazlar toolless ve ekstra eklediğimiz havalandırma kanallarıyla özellikle high density ürünlerde şöyle bir problem oluyor. Diskler birbirine çok yakın olduğu için soğutmada problem oluyor. Soğutmadaki problemi açmak için de ürünlerimize ekstra soğutma kanalları koyuyoruz ki arka sıralardaki disklerin bizim için kritik sıcaklık değerlerine ulaşmasını engellemek için soğuk havayı ön kanaldan alıp orta sıradan itibaren yeniden dağıtıyoruz. Bu da çok hem soğutma maliyetinde, data center soğutma maliyetinde ciddi düşüşler sağlıyor. Hem disklerin ömrünü ciddi anlamda uzatıyor. Kendi yaptığımız istatistikler ve müşterilerimizden gelen ürünlerle kendi şasilerimizden geri dönen arızalı ürünler arasında %62'ye varan daha verimli, daha düşük arızalı oranları var. Bu da hem müşteri adına daha yüksek memnuniyet hem de bizim adımıza ürün kalitemizin daha yüksek olması anlamına geliyor. Yakışıklı JBot'larımızdan 60 beylik ürünlerimiz 96 terabayttan başlayıp 1 petabayta kadar çıkabiliyor. Aynı zamanda ürünlerimizde SAS SATA tabanlı 24'e kadar SSD'yi de kullanıp nodlarımıza ekleyebiliyoruz. Zoning özelliğimiz var. Zoning özelliğimizle 6'ya kadar noda JBot üzerinden istediğimiz kadar storage paylaştırabiliyoruz. Ve bu storage sadece o nodun lokasyonuna geliyor. Daha yüksek, daha yoğun kapasiteler içinde 102 beyli bir cihazımız var. Bu da yaklaşık 2 petabayta kadar ulaşabiliyor. Şu anda kullandığımız 18 terabaytlık disklerle beraber. OpenFlex mimarisine NVMe'yi eklemek için, yani retro mimariye NVMe switch üzerinden ya da direkt ekleyebilmek için bahsettiğim iki ürünümüz var. Bu da küçük ürünümüz. 75 GB, 12 milyon IOPS ve 368 terabayta kadar çıkabiliyor. Şu andaki versiyonu sadece RoCE protokolünü destekliyor. Önümüzdeki sene itibariyle de TCP tabanlı protokolleri de destekleyen ürünler olacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Chat odalarımızda çaya kahveye bekleriz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çağatay Hocam çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar sorular varsa özellikle bir önceki oturum bittikten sonra geldi.
Thierry OpenStack Foundation'ın standında bulabilirsiniz eğer sorularınız varsa. Bu oturumda da, yani konuşmacıların oturumlarında da soruları konferans odasında, main hall'da ekranın sağında bulunan chat box üzerinden iletebilirsiniz. Çağatay Hocam, ben bir soru sorayım. Gelen soru olursa devamında ilerleyelim. Buyurun hocam. Sizin tarafta malum bugün Ceph ve OpenStack konuşuyoruz. Yani bu Ceph ve OpenStack community'de kullanılan böyle büyük çaplı dünyadaki örneklerden, yani kapasite anlamında eğer bir gizlilik vesaire gibi bir şey yoksa birkaç örnek paylaşır mısınız? Bir de Tabii en fazla tercih edilen ürünler ve bunların hani öne çıkaran özellikler nelerdir? Çok kısaca böyle. Şöyle söyleyeyim, sanırım birkaç konuşmacı sonra Dan van der Stier, CERN'de beraber çalıştığımız bir şey. CERN'deki OpenStack ve Ceph platformunun disk tarafının bayağı bir kısmını beraber çalıştık. Sen hani bu bilgi açık kaynak olduğu için muhtemelen paylaşabilirim. Yine Thierry'nin daha önce bahsettiği Walmart ile yaptığımız büyük şey. CERN'deki sanırım 60 petabaytın üzerinde bir çözüm. OpenStack ile beraber yaptığımız. Oradaki şey de şu, niye bizim yapıları kullandık? Çünkü CERN'in elinde 1 milyondan fazla CPU core var. Bunu vaktinde server, fiziksel bare metal server olarak büyümüşler. Ama geldikleri nokta ihtiyaçları olan temelde disk drive. Dolayısıyla disk drive'ı mevcut yapıya en uygun maliyetlerle ve en yüksek performansla nasıl ekleriz diye çalıştık. Yine Thierry'nin bahsettiği OVH, beraber çalıştığımız firmalardan. Başka aklıma gelen şimdilik aklıma gelen bunlar. İkinci soru neydi hocam? Özellikle İkinci soru, yani community'de hani özellikle tercih edilen ürünleri öne çıkaran böyle çok hani çarpıcı özellikler nedir? Mesela en çok JBot'lar mı tercih ediliyor ya da disk ailesinden hangi ürünler daha çok? Evet, çok güzel soru oldu hocam. Şimdi disk ailesinden biz disk üreticiler olarak diski ilk ürettiğimiz günden beri ciddi bir kapasite yarışındayız. En yüksek kapasiteyi kim üretecek gibisinden. Ama bu en yüksek kapasite özellikle community'de çok fazla tercih edilen bir şey değil. Çünkü mekanik disklerde kapasiteyi büyütürken beraberinde IOPS'u büyütemiyorsunuz. Çünkü fiziksel olarak herhangi bir T anında sadece bir kafa aktif durumda. Dolayısıyla alacağınız işte cache aktifse yaklaşık 200 IOPS ortalama. Eğer cache aktif değilse bizim read-write cache'lerimiz mekanik disk üzerindeki 100 IOPS civarındadır. Dolayısıyla community daha ziyade 8 TB, 10 TB gibi diskleri tercih ediyor. Çünkü IOPS oranları işte bir 18-20 TB'a göre hala aynı IOPS. Yani mekanik diskte kapasite ne olursa olsun kaldığımız IOPS rakamı ortalama 150 IOPS. Dolayısıyla gigabyte IOPS oranını yükseltebilmek için community işte 8 TB, 10 TB, yeni birkaç 12 TB kullanımı var. Bunlara geçiyor. Ceph ve OpenStack'teki bir takım geçtiğimiz dönemdeki değişikliklerle beraber hani metadata server'ın olmaması, onun yanında da veriye daha hızlı erişim ve daha cache katmanı gibi RocksDB'nin kullanımıyla flash tabanlı diskler kullanılmaya başladı. Son dönemde de bizim NVMe tabanlı disklere community tarafında bir artan bir ilgi görüyoruz. Özellikle bizim SN serisi, yani NVMe serisi flash disklerden 640-840 serisine bayağı yoğun bir ilgi var. Bunlar bir de JBot'lar tabii eğer nodlarınız iyi durumdaysa, yani yeteri kadar core sayınız varsa, muhtemelen hocam siz de bahsedeceksiniz, benden sonra gelecek arkadaşlar da bahsedecek. Ve ihtiyacınız olan cluster içerisinde kapasiteyi arttırmaksa, ki özellikle replikasyon kullanan aplikasyonlar için disk sayısı önemli oluyor. Hani güvenliği arttırıyorsunuz, performansı arttırıyorsunuz ama işte en az 2, ideal 3 replikasyonla gidiyorsunuz. Bu sefer ciddi bir disk sayısına ihtiyacınız var. Bu diskleri bir U'luk kutularda nasıl ekleyeceksiniz? Ekleyemiyorsunuz. Mecburen daha yüksek U count serverlarla gitmek zorundasınız. Bunları yaptığınız zaman da üreticilerde işte 3 U'luk, 4 U'luk üzerinde daha fazla disk bay olan cihazlarda nispeten daha pahalı oluyor. Burada da JBot'larımız çok tercih edilen çözümler.
Bir soru daha geldi. Çağatay Bey, Composable Hardware geçişi ne kadar sürede gerçekleşecek, bir tahmininiz var mı demişler. Disk tarafında gerçekleşmeye başladı. Disk tarafında. Şimdi sadece bu disk değil tabii. Bir de bizim burada niye o ürünün ismi OpenFlex onu da söyleyeyim. Çünkü siz nasıl ki konteynerlarınızı Kata'yla, Kubernetes'le orkestrasyonunu yapıyorsunuz. Şimdi bu kadar hardware olup da bunların hepsi bir pool'da olunca bunların da orkestrasyonu için de bir tool'a gerek ihtiyacınız oluyor. Bizim aslında OpenFlex ürün ailesinin arkasında bir API var. Biz bu API'yi açık kaynak olarak sunduk. Bu API ile bu composable mimarideki bütün komponentleri manage edebiliyorsunuz, orkestre edebiliyorsunuz. CPU'larınızı, core'larınızı, GPU'larınızı. Bu bizim açık kaynağı OpenFlex ile geleceğin Open infrasına katkımızdır. Bu geçiş çok hızlı bir geçiş olmayacak. Disk tarafı en hızlı gelişini. Hemen arkasından biz GPU'ları görüyoruz. İşte GPU farmları. Çünkü Dark GPU ve Dark Flash denen bir konsept var. Eğer lokal bağladığınız zaman bu bileşenleri, bunlar gidip herhangi bir bare metalin içerisinde kalıp da buradaki performansı cluster'a taşıyamayabiliyorsunuz. Bunun için ileride tam verimli kullanabilmesi için bir 400 gigabit'i network tarafında stabil görmemiz lazım diye düşünüyorum ben. Bir de jenerasyon 5 muhtemelen olacak. O da 2021-2022 gibi görünüyor. PCI Bus Association tarafından. Ama disk tarafı en hızlı gelişecek olanı. Çünkü eğer retro bir mimariniz varsa 2-3 sene, 2-3 yaşında serverlarınız var. Burada NVMe storage bağlamak istiyorsunuz. Yeteri kadar slotunuz yok. Backplane'iniz U2, U3 desteklemiyor. Ne yapacaksınız? Network üzerinden ekleyip yürüyeceksiniz. Bizim taraf hızlı geliştiği için de biz de bayağı bir yatırım yapıyoruz buraya. Bütün bileşenler için tamamen composable bir data center optimal 5 sene bulur herhalde. Yani böyle elle tutulur yapıları görmemiz için. Çünkü yapılmış bir yatırım var. Bütün mimariyi çöpe atıp hemen şeye mi geçeceksiniz? Composable'a mı geçeceksiniz? Bunun switch tarafı var, network tarafı var. Onların oturması, gelişmesi, arayüzlerin stabil hale gelmesi benim şahsi tahminim bir 5 seneyi bulur diye tahmin ediyorum. Teşekkür ediyoruz Çağatay'a. Ben teşekkür ederim. Kahveye bekliyoruz. Soru yok. Bol miktarda teşekkür mesajı var. Eğer sorularınız olursa sergi alanında Western Dijital standını ziyaret edebilirsiniz. Okay. Thank you very much, Çağatay, for your presentation. And our next speech will be the next generation data center connectivity. The speaker will be Dominic Muterer from Broadcom. Dominic manages the EMEA storage channel with Broadcom, covering a wide range of products like host-bus adapters, RAID controllers, and network interface cards. Dominic started 6 years ago with Broadcom in the advanced technical team to support the OEM and channel customers all across EMEA. Ladies and gentlemen, please welcome Dominic for his presentation. Hello, good morning. Thank you very much for having me. So, a great pleasure to present today. So, the next generation connectivity. This is my title for today. So, if you think about Broadcom, you might not be directly aligned to what storage means in the Broadcom world. So, I'm covering the whole EMEA storage team and storage business. So I want to start over with a quick introduction and the heritage of the technology within Broadcom and how that all comes together. So actually, Broadcom, or Avago as the former head company, is a spun-off of HP, so it has a very, very long track record. Avago is the semiconductor arm, which has been spun off of HP, went public in 2009, and then started over a storage journey by acquiring LSI, which is, I think, mostly
mostly known by most of your people of the audience today as one of the leading, or as the leading storage provider, storage infrastructure provider. So this was 2014, and then followed after that acquisition. Also, we acquired a company called PLX. Maybe some of you, or if not everybody of you, know PLX as a major player in the PCI Express space. So PLX is today the number one vendor for PCI Express switching. Also, we acquired Emulex for fiber channel HBAs, which is maybe for some of you a very legacy technology, but I will cover that later. So there are some interesting things. And then we acquired in 2017 Brocade, so also a very well known fiber channel company. And this is where we build up then fundamentally the storage footprint by adding also the Broadcom networking capabilities, networking interface cards, which have been in the market for decades and have delivered fundamental performance and feature sets over the whole history. And then 2018 and 2019, we started over to also include software in our portfolio. So we acquired CA Technologies as well as Symantec, the enterprise piece. And the overall strategy of Broadcom moving forward is to be the leading infrastructure provider, combining software and semiconductor/hardware to be a single powerhouse for infrastructure whenever you think of infrastructure. So having a look into the data center portfolio, so we cover mostly when we talk about storage, we cover the topics of networking, server, and disk flash storage. So that means Broadcom, if you look at the first part here, Broadcom is the leading networking provider with leading edge technology here. However, Broadcom is not a supplier of switch boxes. So, but our ASIC is used in the more than 80% of the world switching devices in the Ethernet space. There's a rich portfolio available from Tor to spine, leaf switching. So this is a great footprint again as an OEM play. But yeah, I think most of you are familiar with our just recent technologies here, with up to 400 gig of Ethernet switching. Looking at the server portfolio, we have on the one side our Ethernet NIC adapters, which I already covered. Not only adapters but also ASIC, depending on the platform vendor you're looking for. And then we covered the range on the server side also with direct attached storage, whatever is NVMe, SATA, HBA, and RAID connectivity. As I mentioned earlier, we're covering fiber channel host bus adapters together with fiber channel switching towards the storage backend then. And again, the Ethernet NIC adapters and switch ASICs also in the direction to the storage piece. So having a closer look into the disk and flash storage piece here on the slide, you also recognize we have a play in the storage area, or in the storage area actually, as a SATA, NVMe, IOC or ROC, depending on the model. So for external RAID systems, which are mostly not very interesting for today's topic, but still a high ratio available. We have our ASIC design, or our ASIC in those areas, but also our IOC and our expander technology, which is not covered in that slide, but also part of that, to ensure connectivity for SATA and today's NVMe
are given within the arrays. Also, and this is what I actually meant with the fiber channel or the fiber channel technology altogether, where you may think this is a legacy technology. As of the more involving NVMe and NVMe over fiber channel or NVMe over fabrics technology rising, we see a very great adoption of fiber channel again in that area because of the nature play of flash, which is low latency. And this is where our fiber channel HBAs are playing a very important game because they are purpose-built for low latency. And finally, I want to cover that in a bit more detail. Also, we enable, with our SmartNIC technology, we enable storage systems to have a very great and comprehensive platform to build their technology on. So here again, our Ethernet. So dipping more into the details, I want to cover the storage part first, the storage area part first with the direct attached storage, and want to talk about our tri-mode capability. So 3 years ago, we firstly introduced our 9400 families of HBAs and RAID controllers, which was the first generation of tri-mode. What does tri-mode mean? Tri-mode actually means that you can combine SAS, SATA, and NVMe technology at the same adapter card, if it's a RAID controller or HBA. So for sure, for the current topic today, RAID is not really good to talk about, but I want to highlight here that we have, with that capability, we have introduced the first hardware-based RAID possibility for NVMe devices, which is very unique and very important for customers. So still today, 3 years later, and actually half a year later when we announced our new generation, which is the 95 series, we are still the only vendor of offering that possibility. So connecting NVMe devices, SAS SATA devices to the same adapter. So some of you may ask the question why this is important, because you may have onboard connectivity on your platforms, but we think, and that's the majority on that is on the, for sure on the RAID side, but also on the host bus adapter side, this is a very important feature in order to adopt and further adopt the NVMe interface and the NVMe technology into the market. So we are seeing really increasing demand of that. And also with those adapters, we're giving the possibility to further increase the adoption also on current deployments already where no NVMe connectivity on the board is given. So those adapters can be used to really increase that possibility. But also our expectation and our push into the industry is really to have a universal connectivity. That means at the end that the administrator of the system does not need to take care or does not need to be concerned about which media he is using. So he can either use SAS, SATA, or NVMe at any time. And this is why we are massively pushing on U.3 form factor as well as UBM. So and those two technologies are really game changers because this will provide the capability of the systems to, without any additional cabling effort or configuration effort, to add NVMe, SAS, SATA, and NVMe, SAS, and SATA devices in any bay of the chassis at any time. So the freedom of choice and also great upgrade capabilities. Having a bit of a deeper look into our Aero family or 95 family here, so second generation tri-mode. As I said, we're supporting SAS and SATA, so it's 12 gig SAS, 6 gig SATA, and with the 95 series, based on a Gen 4 PCI Express platform,
we also enabling Gen 4 NVMe devices to be attached to the controllers. There is a mixed mode possibility, so it's not just you can add one of the named devices. You can also mix and match however your landscape is looking like. This is very important, especially on the RAID side for sure. On HBA, maybe not that important. Also, we provide the capability to increase the number of attached devices by using PCI Express switches in between. So those adapters can also be attached to PCI Express switches. Very important is that it's a platform refresh, so there are downwards and upwards upgrade capabilities of the devices. Also, we're enabling them to be used in Gen 3 platforms, wherever Gen 4 is not available today. So fully in place upgradability, and all devices can be used or can be upgraded to the new adapter card. And finally, we added security features to it. So adding secure boot and gives the capability to have checksum checks of the firmware image to be loaded to the controller to ensure there is no counterfeit image loaded to the controller. And also, we have significantly, not only thanks to PCI Express Gen 4, but also to a re-architecture of the firmware and of the PL layer of the devices, we were capable to improve the performance quite very dramatically. So that was about RAID controller and HBAs, but also for direct connect storage, I also want to introduce our switch storage adapter, or NVMe HBA as I call it, which provides the capability, and that's for sure very interesting for current platforms which don't provide NVMe capability, to upgrade them with such an adapter, which allows customers to attach up to 8 NVMe devices with a by 4 connection, also with a PCI Express Gen 4 host interface. So fully PCI Express Gen 4 capable, but also to be used in Gen 3 platforms. Also, this adapter card provides capability of U.3 and UBM, which is the Universal Backplane Management we have introduced. And this gives the ability to have a in hardware based functionality to have the full blown functionality of true surprise drive add-on and remove, also LED functionality. So moving into the Ethernet connectivity space, I want to highlight our latest product release, which is called Thor, also based on PCI Express Gen 4. This is a 200 gig Ethernet controller, which comes in different flavors, utilizing the 50 gig PAM4 SerDes technology for highest signal integrity as well as highest performance possible. So this performance NIC is available in the market today, has very leading edge performance as well as latency, and gives capabilities of offloads like Rocky V2, for example. So we have demonstrated the Thor capability together with AMD as well when Rome was launched last year. So this controller was available there as well. Talking about the whole portfolio, I think most of you might be aware of the portfolio we have, but just a quick intro again. NetExtreme E is the product name we're calling, and it provides capability from 1 gig up to 200 gig today in different port flavors and connectivity options like copper, fiber, or DAC cabling, and also provides a high amount of possible offloads, software offloads to be processed through the networking card. Also to mention here, very important is our quickly competitive comparison here in regards to the latency. So with our utilization, we are
leading edge again, by a lower CPU load, enabling the server, freeing up for the most important tasks, which are most likely like virtualization, etc. So are not taking care of the networking traffic too much. Also with DPDK, latency is lowest, industry leading, and throughput is measured to be at the very high end. Finally, quick intro into our SmartNIC offering. So as a matter of time, just I can very highlight, go through that. So our Stingray product, currently available on the market, provides capability to be used for edge computing, for NVMe JBOFs as well. So there are different flavors of the card available, and giving the possibility for running operating systems from the card, building up our own storage system, or using the SmartNIC for different offload types of things. So available 8 ARM cores. We are using DDR4 memory up to 16 gigabyte available there, and also there are already some purpose-built acceleration functions included. Last but not least, I want to quickly highlight or talk about our fiber channel connectivity. As I said, fiber channel is mostly considered to be a legacy technology. But also what we are currently seeing is a extremely fast adoption to 32 gig fiber channel, and this is mainly as of PCI Express Gen 4 for sure available, but also the NVMe adoption and all-flash array adoption. So last year we have introduced, from an HBA perspective, our Gen 7, which provides industry-leading latency, so a massive reduction to our previous generations. And also the performance, again, is leading edge. Towards the end of the year, our Gen 7 Brocade fiber channel switching is also available, which gives a very great footprint here. So I want to sum up this presentation. I hope I provided you a quick insight as of the available time. So I think you agree with me that Broadcom is the connectivity powerhouse if it comes to server and storage connectivity. PCI Express Gen 4 provides us with a lot of great capabilities, but also our products are designed to even boost Gen 3 environments. So I want to close with the sentence, boost your system today by using the leading edge and the great Broadcom capabilities. Okay, Dominic, thank you very much for your presentation. If you have any question to Dominic, please write on the chat boxes and we will forward to him. I want to ask a question, Dominic. I am just wondering, is there any specific reason for staying on the provider side, on network devices? Most of vendors on the market offer your ASICs and ICs on the network switches, but you prefer to stay on the provider side for the network devices. Why don't you produce network switches yourself? Yeah, that's a pretty easy answer. So we don't want to go into competition with our major OEMs, right, and our major customers. So that's a pretty straightforward answer. Actually, I think in that also on a longer end enables us to be
technology or technology leader, right? So we don't have to take care about the overall switch designs or the overall box cell. So we really fundamentally concentrate on the development of the leading edge switching ASIC technology. So, but I think there is a high number of switching vendors available using our products, and also what we see is quite a very great increase of those vendors offering open infrastructures, right? Thank you. Another question is, when do you expect PCI Express Generation 5? Yeah, that's a good question. Actually, what we expect is the move from PCI Express Gen 4 to Gen 5, or actually the launch much faster than it was on Gen 4. So actually, it took us like 8 to 10 years to go from PCI Express Gen 3 to Gen 4. We expect the move to Gen 5 in a much faster way, which is like 2 years. So currently, from a switching perspective, we are going to launch our Gen 5 switching products already latest mid of next year. So Gen 5 will be there available. But we do not expect storage to be a major take in the Gen 5, at least not at the beginning. So Gen 5 will be an HPC GPU play for so for the other storage products I have covered earlier. We will move to Gen 5, but like in a 2 to 3 years time frame. Okay, I think we don't have any question. And if you have any questions for Dominic, you can visit Broadcom booth on the exhibition hall. Thank you, Dominic, for your presentation. Thank you very much. Dear visitors, we will have some questions to offer some prizes for future open infrastructure summits and some OpenStack and Ceph books. And please follow our Twitter account. We will have a break up to 11:30 a.m. and we will ask 2 questions within the break. And please follow us on Twitter and answer the questions on our Twitter account. See you at 11:30. Thank you.
Okay, we are back again. I want to explain one point for our prizes. We are offering free pass tickets for future OpenStack summits, but the next Open Infrastructure Summit that will be held on October will be free to everyone. And we are offering these tickets for the later Open Infrastructure Summits, and hopefully they will be a physical one. So you can follow our Twitter profile to have a chance for winning that free pass tickets. Our next speech will be AMD Epic Redefining Modern Data Centers from Alexei Nechiatov, AMD. Alexei Nechiatov has joined AMD in May 2019 as a technical marketing lead for Epic-based systems and solutions. His background in international product marketing, HPC, and service business development with companies like Dell, AMD, and Intel. Ladies and gentlemen, please welcome Alexei Nechiatov from AMD. Thank you, Dr. Choduk. A pleasure to be here today, everyone. It's a new format for us this year, and I hope that you find it effective. I'll take about 20 minutes of your time to speak through what Epic platform is and how we see that today. So in terms of the overall flow of my presentation, what I want to bring you through is really where the company is today in terms of the data center business and how we position Epic platform for you to take advantage in both software-defined infrastructure and standard server business. And so with that, let me set the stage by saying that AMD is really growing through a very fast growth, and it's really, I'm thrilled to be with the company. I actually witnessed the Opteron years. I was dealing with Opteron business development in Eastern and South Europe, and was on frequent occasions to Turkey, to Istanbul and Ankara. And so this time around, I really see the company really executing extremely well. We are going, actually, we are now in double-digit figures in terms of our client and server market share. There is a very consistent roadmap execution. We are reaching our milestones for both client and server products. And if you look at AMD today, it's really, it is uniquely positioned in the sense that we have both high-performance CPUs and GPUs. And there are three tiers of business that I would probably mention, which is CPU business, GPU business, and also anything which is embedded, ranging from industrial subsystems over to set-top boxes and entertainment systems as well. And so I have to say that the last quarter, Q2, was an extremely successful one for us. We went actually 26% year-on-year growth, and we're almost $2 billion in revenue today. So really, it's about our operational excellence as a company that actually now using foundries to produce different chips. We can concentrate on microarchitecture, and so our time to market in terms of the used production nodes is really amazing. We have a technology leadership that allows us really to offer real-world benefits in terms of the various applications and workloads. And we collaborate with customers quite a bit, so our x86 products are really quickly taken into production environment. In terms of the workload scenarios and targeted workloads, we really concentrate on 5 tiers. We are historically present in high-performance computing. We are seeing a lot of traction in anything which is containers and virtual machines, so anything like mega data centers, hyperscalers, as well as local
classic hosters, all those teams that have technical excellence and have enough expertise in-house, they quickly see the benefits in terms of the massive rollout of Epic-based server infrastructure. Hyperconverged is a strong theme this year. We see a lot of OEMs launching their hyperconverged appliances and certified nodes. In memory, we are seeing strong growth there as well. Machine intelligence, I belong to the CPU business unit, and our platform provides an extremely scalable way to host different GPUs, whether it's from AMD, Mystic line, or NVIDIA. And so anything in terms of AI, ML, DL, we definitely see traction there as well. In order to make sure that our architecture and hardware is implemented quickly and brought to production environment, we work with our ecosystem partners, both with ISVs and OSVs, with hardware partners, and with OEMs and ODMs as well. The idea is really to ramp up the number of certified and tested components, applications, and operating systems to the market. Needless to say, we are an x86 supplier, so absolute most of software is going to work right off the bat. Obviously, using some compilers, you can take extra advantage and get your performance higher up. So I've already touched on the key tiers of market that we approach. Cloud, I would start with cloud. And back in 2017, when we launched our first generation Epic CPUs called Naples, we've seen companies like AWS, Microsoft Azure launching their instances. Oracle Cloud also joined the race. Later on, we've seen Google, which, by the way, has launched recently confidential VMs based on our security stack integrated inside our Epic CPUs. We've seen IBM cloud platform as well, adding their instances and bare metal based on AMD Epic high-frequency CPUs. And so this is one of the key areas where we see strong growth, and COVID-19 obviously accelerated this business because of work from home, VDI instances, and online collaboration. People are buying a lot of cloud-based instances to run their infrastructure securely and in a scalable way. Supercomputing. We now have 2 out of 3 exascale systems in planning phases based on Epic CPUs. These are El Capitan and Frontier. They're basically a CPU plus GPU platforms, heterogeneous, and we see a lot of both academia, state, and commercial companies launching us in automotive, in weather forecast, in pharmaceutical, lots of tiers of business. Naples was not as successful as Rome because it did not have balanced performance across different tiers of workloads. It has pretty high memory bandwidth, so CFD and weather forecast kind of workloads really profited from running on Epic first generation. But we really see a renaissance of Epic with the second generation because it has very strong floating point performance. It has double the cores. And it has very high performance per thread as well. So we see a lot of announcements there. Enterprise is our key focus as well. And compared to 2017, when we just had around 20-30 platforms in total, it's now talking 140 in 2020. We see enterprise customers launching their on-prem and off-prem instances in absolutely different verticals. But the way we approach this market is really by targeting horizontal workloads because they are pretty much present in each and every vertical market.
And so in terms of the enterprise, I would just mention a few. It's things like banking, retail, because our Java OLTP-based workloads are run extremely fast on Epic platforms. It's anything which is dealing with encoding, whether it's real-time encoding and broadcasting, things like encryption. And obviously, I would also mention oil and gas, pharmaceuticals, and some other segments as well. But basically, the teams that require either higher performance or better TCO story evaluate us today and already deploy. And so with that, let me just go into nitty-gritty, into some details and tell you about the Epic platform. What really defines us is pretty much 4 pillars. It's either high computational density because of the 64 cores that we can offer, or high performance per thread because we have a few new CPU models that offer extremely high performance because of the high frequency and large level 3 cache per core. All our CPUs actually are hosted on a strong scalable platform with Infinity Fabric, and this allows us really to offer 4 terabytes of memory with each and every CPU SKU with 8 DDR memory channels running at DDR 3200 actually speeds. Both single and dual socket servers, and we don't offer 4-socket systems because our computational density is already high, and the platform is allowing us to offer an extreme amount of I/O lanes, even with a single socket. So both single and dual socket platforms offer up to 128 PCI Express lanes, Gen 3 and Gen 4. Is backwards compatible with Gen 3. And so with that, obviously, a lot of you are dealing with software-defined and storage, I gather. So this is an extremely interesting platform because you can always take, the lowest end Epic CPU with just 8 cores and still, get access to all technologies that are present. There's a key feature stack there that actually is present with each and every chip. So 128 PCI Express lanes is also, offered both with a single and dual socket AMD platforms. So there is a lower TCO, and depending on which kind of software you have, or which kind of scenario, we see, TCO advantages like through the 3-4 year cycle, up to 50%. And obviously, an integrated security stack is something very important for us as well. We believe we have a leadership there that allows us to actually work with the OSVs and ISVs and set the stage in terms of where the industry goes next. And so just, to back up my words, there are different core counts. It's a very dynamic range of CPUs in the single socket called the SP3. We keep this socket from 2017, and we're going to support this socket with our next generation Milan chips. And as you see, there are quite a few models, but the story is really simple. You choose between core count, frequency, well, TDP, obviously, the thermal design power, and maybe level 3 cache. All the rest is always coming inclusive. And we have also a single socket models that are aggressively priced. They have exactly the same kind of features. But to give you an example, if we're looking at the retail 64 core parts, and we compare a 7702P, which is a single socket model only, it's basically $2,000 less than the retail price compared to its dual socket capable part. All the rest of technologies is pretty much the same. And so we, since second generation launch, it's called named Epic Rome. We launched it on August 7th, 2019. There are now over 170 world records claimed by our OEM and ODM partners. Interestingly enough, more than half is claimed using single socket systems. And it's not about just having all these
announcements and victories. Rather, it's a good marker and indication of where the platform is performing well. So I encourage you to visit the AMD.com and just Google Epic World Records to see the results sorted by categories of workloads or by partners. And in terms of the real world performance advantages, we really see a very broad spectrum of applications taking advantage of Epic platforms, ranging from HPC and virtualized environments over to containers and databases. And so I'm going to be time to time today at my virtual booth. Ping me if you want to get an animated deck comparing time to result versus Intel Xeon 8280. Most of the time, we compare our 64 core versus that chip. And so, yeah, it's quite interesting to see what we can bring to the table, in terms of the high performance or better TCO. To give you a hint of how we approach different workloads today, there are two distinct subfamilies, if you will, in our second generation Rome CPUs. One is 7002 series, and the other has letter F, 7F X2 series. And so there are just three chips available today from April timeframe this year. We really target low-threaded classic software, which is not optimized for multi-threaded workloads or operation, better put, or workloads that are applications that are licensed per core. And so the idea is that you want to reduce the number of cores but still attain the highest performance per thread. And this is these three chips that we now announce now ship as well. In terms of the multi-threaded apps, it really depends on what your scenario is. You can just go with 8, 12, or 16 cores, or you can go higher up to 48 and 64 cores. But the higher you go, the more you need to look at how much of a scale up you get, of how much memory bandwidth you need to feed all these cores. We see customers often looking at 32 and 64, 48 cores, CPUs to strike a balance between having higher core counts and at the same time feed them with enough memory bandwidth for those applications that take advantage of it. And so the idea is, if you look at our boost frequencies with the highest frequency CPUs, these three models that I referred to, the boost frequencies are pretty much similar. And by the way, AMD boost frequencies work in a way that all cores kick above 3 gigahertz, like 3.2 gigahertz, unless there is a temperature above 95 centigrade TKs. And so for the workloads that are integer dependent and not utilizing vector instructions, you can expect the CPUs to operate at higher than base frequency range. Obviously, things like power, things like cooling, things like the application itself, really go into effect the overall frequency range. But yeah, long story short, do not look at the base frequencies, for as long as you don't run lean packet and any kind of HPC applications. And that's one of the reasons we get this high performance, because, it's really about the platform. We have this Infinity Fabric with up to 18 gigatransfers per second to scale, core-to-core and socket-to-socket communication. We have this huge cache of up to 16 megabytes of level 3 cache with these three specific models, there's two of them, to really fetch data and reduce the traffic on the bus. And the micro architecture itself is very different from our competitor. There's a high IPC, and it's really a modern architecture that we designed with security in mind as well. And I'll talk about it in a bit. And so one of the value propositions that we are bringing to market is really about our single socket platform,
because if you look at what we are offering today is the ability to still, get a lot of cores inside one socket platform. It's going to have a smaller footprint. It's going to consume 150 to 200 watt less power. And it offers the performance of dual socket competitive systems. And so this combination, this choice of either having higher compute density with a lot of cores or targeting, highest performance per thread is giving you a range of scenarios that you can utilize. One of the things that people do not realize is that using single socket platforms also reduce latencies. Actually, our latencies on single socket, despite the disaggregated chiplet architecture, is lower than the competitive dual socket systems. And so definitely, if you start approaching AMD platforms, take a hard look at the single socket systems first, because the only reason you would want to have dual socket is really having more memory. Yes, we address 4 terabytes of memory, but sometimes you just need to have access with fewer cores to a larger memory footprint, and that's when the dual socket systems might make sense. Some of the platforms actually offer also more than 128 PCI Express lanes. The way we do that is because the fabric is quick enough. Some OEMs and ODMs actually take coherent fabric planes and reroute it to the I/O subsystems. So there are up to 162 lanes at the end of the day. So you can connect things like 8 full height, full length GPUs directly to CPUs. And in terms of the NVMe and SATA lanes devices that we support, it's up to 32 SATA devices, it's up to 24 NVMe devices, and we're talking a platform without any PCI Express switch. So the latest that you get. Sorry, we have exceeded the time and we have 4 questions. Okay. Yeah, sorry, got taken away. So the last slide would be that we have on Silicon security stack. And so this is really about secure multi-tenancy. So you have VMs cryptographically encrypted by the secure processor, which is an ARM chip inside our silicon. And so we also are able to encrypt all DIMMs with a single 128 encryption key. So there are over 510 encryption keys that can be used for both physical and virtual deployments, DIMMs and VMs. And there is no application impact, there is no recompilation needed, and there is pretty much no performance hit as well, because everything is integrated close to the memory controller subsystem. So with that, let me say that next year you'll see our Milan 3rd generation chips available, and most of the OEMs and ODMs are going to support it with the current systems. It really up to them to offer something new or just continue with the current infrastructure. And having said that, we are, as a company today, delivering on promise. We are executing in a predictable way, reaching all our milestones. There's a leadership performance in terms of both computational density and per thread performance. And we enjoy pretty strong ecosystem support. So with that, I'd like to thank you and answer the questions. Okay. Is there any reason why server manufacturers offer limited AMD CPU configurations? Well, it's up to server manufacturers. I guess they just it's a validation standpoint, and it's their costs, operational costs. So it's their policy, but it really depends. A lot of manufacturers offer almost the entire range of CPUs. So
The market share of Epic Server CPU, we are not directly claiming it. We're saying that we are now in a double-digit market share. So IDC would be your reference, I guess. Our internal calculation show that we probably past 10%. I would say our largest customer using OpenStack, well, hyperscalers. I'm not going into details. Some of them are public, some of them are not. But today, if you look at the top largest mega data centers, a lot of them work with Epic infrastructure. Does AMD support CPU level RAID options? This is a question that our competitor is always pitching. It's very popular, though we really pitch different thing. No, the CPU level RAID options are not available in Epic. What we offer instead is a very high performance PCI Express subsystem with low latency and large amount of devices connected. Okay, thank you, Alexei, for your presentation. Thank you, and sorry for being out of time. Okay. Our next presentation will be LibRMB, billions of emails in SEP, and that will be in English. Our speaker will be Danny Elgaf from Deutsche Telekom. Danny Elgaf is a senior cloud technologist working for Deutsche Telekom. As a SEP upstream developer, he is a driver for using SEP at Deutsche Telekom. For the last 14 years of his professional focus has been on Linux and open source. He works actively in several upstream communities. Then he presented at several international conferences like Cephalocon, OpenStack Summit, German conferences, and meetups on SEP and OpenStack topics in the last few years. Ladies and gentlemen, please welcome Danny Elgaf from Deutsche Telekom. Hi, I'm today speaking about libRMB and how we are working on storing billions of emails in Ceph. Deutsche Telekom is a telecommunication company you probably know in Germany, one of the largest, and we're providing a mail platform, an email platform to our customers. It's not only mails in this platform, it's also including voicemail. So if you get a call on your mobile phone, it ends up in the system. Our mail system is currently running on Dovecot, which is an open source system, which has a very large market share, and it's released under LGPL and MIT license. Currently, we are running systems based on that with typical NAS systems, which run on shared NFS servers with multiple RAIDs under that, and the emails there are also compressed on the system. So we have something around 39 million accounts on that, because basically every customer gets an account, which has 1.3 petabytes net storage. And due to the compression and the RAID levels, we have something around 42% raw space, which is usable. So, and the system had last year 6.7 billion emails stored in it. Additionally, the system, due to the configuration and how it's run on Dovecot, it has 1.2 billion index, cache, and metadata files on the system. So if you take a look on the email size distribution, you would probably guess that emails are not that large, right? So a typical developer would say it's only text and it's very small. But in fact, in our systems, we have the peak around something around 50K, and we have also a lot of larger emails. We have even mails that are larger than 100 megabyte in the system. It's only a few, but they got in somehow. If you take a look on how the system is working and take a look on the NFS operations that are running in the system, you see there are a lot of operations around looking up and getting information before even accessing a file. So the most relevant information are read and write, and it's only a fraction of what the system is really doing. So the really performance impact is on read and write, but it's not the most of the operations. But it's causing the most of the traffic. And that's what you're optimizing your system currently for.
As you can see on the blue chart, it's and the red and green, it's only very, very few operations basically that has high impact on the system. So how are emails stored currently? It's the typical how to store emails is write it once and read as many. Many is, yeah, in most cases probably only read it once, but you can store it in a mailbox or in a mail dia, as you probably know from your systems, or you also could store it in a database. You usually have separated metadata and cache files and indexes, and the most important information is that the loss of the metadata files and the indexes is most critical, even in Dove code. So if you lose those, you are probably able to restore your mailbox, but you have no information on folders, if the mail was read, if there was an answer to an email, and so on, which is very bad for the customer. Without attachment, it's usually easy to compress. That's what we already do. Attachment could be deduplicated, which we don't do because there are legal concerns around that. So we decided we have to explore some new technologies, because you know all these troubles around running RAID systems, large RAID systems. You sit in front of it and waiting for, if it's recovering, waiting for the next drive failing, and it's really annoying, and it can be really hard. So we're looking for something that is faster and automatically self-healing, which would produce less I/O overhead. And sure, it's also about preventing a vendor lock-in, and it should also run on commodity hardware. And we decided we want to have open source where it's feasible. And as always on operations, we want to reduce the cost of ownership. So we decided to take a look on Ceph and emails. So where could you store emails in Ceph? One would be CephFS. The POSIX layer with CephFS adds some complexity to the I/O operations, and at the end it suffers from similar issues like NFS. So you also have all these lookups, information, access information. So there is no significant advantage for a mail storage if you use CephFS from our point of view, but it could be usable for metadata caches and indexes. So we also have to take always a look on security. The problem here is it needs direct access to the storage network. That's the way CephFS is designed. That means for us it's only allowed on dedicated platforms from the security point of view. Otherwise, somebody could gain access from other systems. So if you take a look on the Rados block devices, it would mean you need some kind of sharding and very large Rados block devices to make this working. That also comes with account migration if an RBD gets full, or file system extend scenarios if you extend an RBD. And still it includes a POSIX layer like NFS on the RBD, which doesn't help. And there's no easy sharing with RBDs between clients. That's really impracticable in all. Security-wise, it would be the nicest solution because it prevents any access to the storage network because you have the security through the hypervisor abstraction like libvirt if you're not running the kernel implementation. What do we have else? So we have the Rados gateway. You could store it in S3 or in other solutions. That would mean stored an object, but it needs an additional service, and it needs some extra network hops to the gateway and back. And it's for sure a bottleneck because of the extra hops. And for us, it's very likely not to be fast enough. Security-wise, it doesn't need direct access to the Ceph storage network itself, and you very easily could secure it through a web application firewall. So besides that, you have a very low-level librados. It requires direct access to Rados. It would allow very parallel I/O input, but it's not optimized for email use cases. So also the question here is how to handle all the metadata cache and index files from how it's currently working. And security-wise, it also needs direct access to the storage network, and therefore it's only vulnerable on dedicated platforms. So if you take a look on Dovecot and Ceph, which is our mail system, our approach was there is currently no open source solution on the market. There is a
a plugin that needs to be licensed, as far as I know, which is based on S3, which would not work from our point of view. So we decided to develop our own solution or sponsor a solution, let's say, and open source afterwards. So we had some partners in there. You probably know Vino de Hollander, which is doing consulting on Ceph, and Talents is a company that is currently already operating our and developing for us our Dovecode system, and we also took SUSE for Ceph into the project. The Ceph plugin for Dovecode, we had a hybrid approach. The first was to put emails in Rados directly and the metadata and indexes on CephFS, which makes it easier for us. And then we have a very generic abstraction for emails. We later split the code into libraries and give this back to the upstream projects. So if you take a look on it, it's very easy, as I said. librmb is directly accessing librados to store the emails. There is a local cache involved in the system, and on the other hand, all the index metadata stuff is going through the CephFS and the Linux kernel interface. The mail format, in general, there are parts that are immutable in the content, and those parts we store directly in Rados. And there are some attributes on an email that we currently store in the extended attributes of the Rados objects. Informations like UID, to which mailbox it belongs, and information about sizes and so on. And there are some writable attributes we store in the Dovecode index files. So we have a tool that can easily dump an email from our system directly from Ceph. You could also do that through the usual Rados commands. That would also be possible. So you can get all the information about an email. So the CephFS structure looks, as you know from many mail servers, it's very simple index informations per box, per mailbox. So, and besides that, we also have a Rados dictionary plugin, which we plan to use to store metadata and quota information later, but currently we not make use of it. It's using the OMAP key value store, but at the moment we concentrated on other. So it's open source. It's licensed under LGPL, and it's developed in C++, and we support different Dovecode versions. So some older and the newest ones. So it's easier, and you can get the code from GitHub. So, but you have to know it's still under development, so it could probably change in the future. So which Ceph release we use or recommend? We have some required features. That is, we need a high performance on the BlueStar writes. That is very critical for us, and we need multi-MDS support for CephFS. We have also topics like erasure coding, and we need a high level of security, and therefore we recommend to have at least Ceph Nautilus, which is what we are using through the SUSE products like SUSE Enterprise Storage 6 and the underlying SUSE Enterprise Server 15. Hardware-wise, we use commodity hardware's x86-64 servers. Currently, it's in the system. It's an HPE server which has two dual port 10G ports and SSDs for boot, and then only in HBA. We have different configuration for the Ceph nodes and some of the OSDs nodes, which we are using for the SSDs. It's a lot of RAM, and on the MDS nodes, it's actually lower number of cores but high frequency to have higher single thread performance, which is basically the reason why, because the MDS itself is single threaded in many parts. So, and then we have the OSDs for Rados, which are based on HDDs, 4 terabyte disks, and some SSDs for the BlueStar database. Why that specific hardware? Yeah, because the community, as you probably know, recommending very low requirements. Actually, why are we running all that stuff like NUMA high clock CPUs and the large RAM? It's probably an overkill, yes, but it's POC hardware currently, so it's better safe than sorry.
At the time we bought that, there was no configuration with a single CPU. And as I said before, MDS performance is highly single-threaded, and so we have very fast CPUs in this configuration, and yeah, larger RAM, it's always good, right? Regarding the placement, we have currently in our data center a 3-room setup with identical machines set up in all of them. It's for the Rados part, it's 3x6 servers, and for the Cephalopods parts, it's 3x3 servers, plus all the management servers and the servers for Mon and MDS. From the network point of view, it's a typical spine leaf architecture with 10G, and in the backbone, it's currently built up to 100G interlinks. That's very common. So we had some requirements for production. Sure, we must prevent loss of customer data at any cost. So that means at the end we have at least replica 3 or comparable, and it must be fully operational in any scenario to have the platform running. That applies to the Cephalopods and the Rados part. And we have some scenarios we need to be covered. So one is one of 3 file compartments must be able to fail. The other one is 1 file compartment plus 1 server, or an HDD or an SSD in there. And the other one is 1 server plus an additional HDD and another server. So that needs to be covered, and it must still cause no data loss. So regarding the data distributions in our setup, so as you know, there's 2 ways of distributing data in Ceph. One is replication, where you primarily take a full copy of one object and copy it n times to another machines. The other one is erasure coding, where you, like on RAID, cut an object in parts and calculate some additional chunks to be able to recover later and then distribute it over the machines. So as I said, there are data chunks and there are coding chunks, and also you have options to configure how it will be distributed over the system and to which kind of disks. You can also define like stuff like minimum size and maximum size, and choose where the data is going in which way. You need to configure these alls to make it really work on your configuration. So regarding the erasure code pool settings, it's by default, it only allows Ceph to write and append objects to an erasure coded object. Since Luminous, there's partial write support in there. So actually what it's doing is the OSD reads the existing object, changes it and rewrites it. But you need to enable this per pool. That's what we are doing. And as I said before, we need to cover 3+1 failures currently, all the 3 file compartments and all the available hardware. And we need something that is comparable between POC and production. And it's important to have an even distribution of chunks and copies between the file compartments to make it work. So if you take a look on what options you have with Rados, is there are a few settings that wouldn't work for us, and you have some that works, but you have also, as you know, penalties on that, more writes or more space you need, depending on that. For the Cephalopods pool, the issue is here we have only a limited set of servers for that, because they are SSD based currently, and that's the cost question. And on the other hand, we only need a fewer space than for Rados, because it's only index files and so on. Replication is actually needed for Cephalopods, because the metadata pool currently needs to be replicated. It can't be run on erasure coding. It's a very small pool, but it needs also to cover all scenarios, because if that's failing, all is failing. But you can use erasure coding for the Cephalopods pool itself. So if you take there a look on it, as you see in our scenario, even 6 times replication for this pool wouldn't work. So you need 9 times actually to fully make it work. But as you can see, there's a space overhead that is significant on 9 times replication. That's something you need to manage. And
Also, the other options are listed here. So what we did is, for Rados, we cut the objects in 4 parts and calculate 5 additional chunks. And for ZFS, for the data part, we cut it in 2 parts and calculate 4 additional parts. And run it currently in our POC with 6-time replication. I come later to that. It doesn't really make much difference if you run it 9 times performance-wise. So currently we go with 6 and later we go with 9 in operations in productions. Erasure coding, maybe we needed to change in production later because then we have larger numbers of servers. So what is the current status of the project? We are currently still in the proof of concept phase for us as a company. We are running load tests. That means full synthetic tests and also customer-like patterns we see from our current system. And very much important for our operations is that we all run the failure scenarios to test if it's really covering everything that we expect, and also developing the operational procedures about that. We need to prove and fine-tune the setup currently, and we did it already, and continuing that. And what will be part of the currently on the current operations and also later is that we verify and optimize the hardware because we have to reduce their cost to what we really need. That is what our customers see. The point is for us that it's completely transparent for the customer. He doesn't know if it's on a traditional NAS system or is he on a CEF system. That has no impact for him. Later, we plan to move to production. That means we have to verify everything that's fulfilled our requirements, and then we have to integrate it into production systems. And then we later we don't do that in one step. We migrate users step by step, and probably also new users only, or only if there is something that extending over in rate. And we move these users over. That is a procedure we currently develop. In the final size, our system is still growing, but the minimum size to replace our current system would be 128 OSD nodes for Rados, which is 4.7 petabyte. And currently we plan for 15 SSD nodes to run the ZFS part, which is only 175 terabyte in total. As I said before, some parts we currently store in CEF, we would move over to the OMAP part, but that is not what we currently concentrate on. So we have some findings and learnings from what we did so far. In the beginning, we did some tests on performance. So the blue line is our current NFS system. And then we started with the red setup, which was performance-wise very, very bad. So on the underlying line, you see that we increased the number of clients on the systems that pushing mails to the system and reading mails from the system. So it was very bad performance. And then we tested if it's changing if we cut out ZFS and put it on a local file system this part for testing. And you see the green line is performing very well compared to the red line. So we also took a look on some of the performance counters on CEF and seen compared to other systems we have seen, the performance is there's a logarithmical line, so it's very, very bad. So you are around 1 millisecond or so, and we have very large numbers. So that we know there was something wrong. So we started testing. The green and the blue line you have seen before on that state. So what we did is, after playing around, taking a look on what is the performance in one room. And we discovered that even the performance in the rooms have been very different. So we had rooms that were very, very fast and rooms that were very, very slow. So the finding was there was some uneven performance between rooms, which is a single room was faster than multiple rooms. That is something you would expect because you have less network hops, but not in the scale, especially because more servers should be able to handle more performance, so it should be faster. So the root cause was the network. We had a volatile number of retransmit, and the switches also discarded packages from time to time, which needs retransmitting and so on. One issue was there was a breakout from 40G to 10G cables, and there was some trouble with the cables. And we also had different firmware for the same type of NICs from Intel, even though all machines came at the same time. That was another issue. And the point is we share this network also with other servers that we have in production. So it's
Probably sometimes hard to measure. If you measure in the morning and in the evening, you get different results. So what we also have seen is, we fixed the network, we actually fixed all the issues there, so the performance is improving on that side. But what we have seen with Luminous was that we have some kind of performance degradation. So if you run the first test with an MDS based ZFS and run it again in the next morning, 24 hours later, the performance was bad. So we restarted the MDS and directly it was better. Then we dropped caches. That didn't help. Switching to another MDS also improved the performance. So it was very strange. But the point is that it was solved with switching over to Nautilus. We couldn't identify the real problem, but switching over it sometimes helps simply get to the next version. We had some ZFS troubleshooting. In the beginning, we had a low number of placement groups that we increased, but we didn't see much improvements in performance. You would see it if you really get the full system and then have recovery cases and so on. The MDS cache size we increased, that wasn't helping. What we did also is reducing the metadata replication for the metadata pool from 6 to 3. It doesn't help. We used multi-MDS support. The problem here was that the dynamic balancer sometimes cause unpredictable performance. So you measure multiple times to get different results. Sub-tree pinning gave us a pretty predictable performance. So we pinned subtrees of the ZFS to different machines. And what also helped is we run multiple MDS per server now, because single-threaded is an issue here, right? But that needed changing in SUSE Enterprise Storage, and that is done. So the performance, as you can see, the more MDSs we put to the system, the lower the latency on the system goes. So the red one is 1 MDS and the green one is 4 MDS. So we have much larger overall performance in the system. The Rados is currently not the issue here. So what you have, partial rewrites is a performance issue. Dovecode behavior is really changing small stuff in these index files, and that requires partial rewrites. And that at the end means, as I said before, it reads the full time from the file from the OSDs, changing it, recalculating the chunks, rewrite it to the cluster. That means that you have at least read and write, which is a large performance impact, plus the network hops you have between the OSDs. What is the drawback of millions of emails or billions of emails in the system? It's really the recovery backfill. So if you have 1,200 OSDs, what is the plan? It's 38 PGs, thousands PGs. You have, with our algorithms for erasure coding, you have 9 chunks per object. That at the end you have 63 billion objects in your system, which means in each placement group you have at least 2 million objects. So if an OSD fails or an HDD fails, the problem here is recovery is not placement group based, it's object based. And small chunks recovering and reading and rewriting to HDDs is a huge pain. The cluster, if you have a cluster with 100 OSDs we currently have, and there are only 40 million emails in there, the failure of one OSD means 4 million objects need to be moved around. That is painfully slow. So there are some alternatives we currently discuss. It's moving away from HDDs to SSDs, but it won't solve it completely. We currently think about moving away from having an email as an object in the system, and we move it to something like the dbox or mbox format to reduce the impact. So the idea is to write the single objects probably first to an SSD pool, and if your dbox get full, then we write it to an HDD. So we had also some operational findings. Surprisingly, we ran in the situation that we tried to figure out what erasure coding profile we set to a pool. And if you use the usually pool information tools, dump it, you don't find any information on that. After really asking around, we had even Sage a while didn't really know what the operations were, so he had really to check for it. And the point is that it's only getting information like that from the JSON file.
that is dumped out the system. So there's a way, but it's something that's not obvious. And we had also some other learnings. The technical part works in general. We are running it currently in testing. Performance is something we need to identify and fix, but we pretty much know what the issue here is. The project's success, from my point of view, depends on really three components. One is people, the second is people, and the third is also people. So if you don't have people that understand Ceph and how modern storage systems, software-defined storage systems work, it won't help. You really need motivated developers and operators. That's the main issue. So I would like to invite you, if you're interested in, to check how to run your mail system or Dovecot system on Ceph, then try it, give us feedback, report back to us, and if you want to write a patch or have to write a patch, do it. You are welcome. Thank you. Are there any questions? Thanks, Danny, for your presentation. It was really great and useful. You really didn't leave any chance to us to ask any question. You explained everything we wonder. Okay. I just want to ask about the total capacity of OpenStack and Ceph at Deutsche Telekom, if you know. We have a very large OpenStack infrastructure. You know, it's available to every customer. That's called the Open Telecom Cloud. I currently don't know how large it is, but it's pretty large. It's multiple data center and a lot of capacity. That is not running on Ceph. We have a few Ceph clusters, but not that many as you probably would expect. It's always hard to get to a new storage system if you already have staying around all these proprietary stuff that is thrown at us. So yeah, but slowly we switching over to where it makes sense. It doesn't make sense in every case to switch over to Ceph because of our infrastructure, but yeah, we improving. Yeah. One of our visitors are also wondering, is there any blog or any web page that we can follow the progress of the project? Yeah, you can follow the GitHub page. Yeah, so okay. We are posting their information, and you can follow me or my GitHub page to see if there's a new presentation upcoming. So yeah, that's what we are doing. Thank you very much. So there you can find the presentation online if you want, and yeah. Okay, thank you very much for attending. Okay, our next speech will be Dell EMC ready architectures for Red Hat OpenStack platform, and it will be in Turkish. Our speakers will be Nevcihan Matur and Çağlar Özben. After receiving her bachelor degree in electronics engineering from Uludağ University, Nevcihan got her MSc degree from Boğaziçi University. She started her professional career as system engineer at Alcatel Teletaş R&D department, and she worked on several projects located in different countries. She worked at different positions like pre-sales, sales, and manager at Xerox, IBM, and HP afterwards. And for the last 5 years, Nevcihan has been working as server and networking business unit director at Dell Technologies. She also works in civil society organizations, both within and outside the institution, and works in social responsibility projects. And Çağlar has received his bachelor degree from Middle East Technical University in 2011. He started his career at Koç System, and he has been working as system engineer at Dell since 2015. So please welcome Nevcihan and Çağlar from Dell Technologies for their presentation. Merhaba herkese. Sesim geliyor inşallah. Slaytları yansıtabilirsek başlayacağım ben şimdi.
Evet, tekrar ben hani çok güzel bir şekilde Hüseyin Bey beni tanıttı sağ olsun. Ama kısaca da söylemek gerekirse Nevcihan Batur ben. Dell Technologies'te şu anda Server Networking tarafının Business Unit Direktörü olarak çalışıyorum. Bu sunumda bana benim ekibimden kıdemli sistem mühendisi Çağlar Bey eşlik edecek. İkimiz Dell'le ilgili sunumu yapıyor olacağız. Önce biraz Dell'i tanıtarak başlamak istiyorum ilk slaytımla. Dell Technologies eminim hani hepiniz biliyorsunuz ama çok kısaca bir brief vermek gerekirse şu anda 90 milyar doları aşan cirosuyla altyapıda uçtan uca dediğimiz Edge'den Cloud'a her tür ürün portföyüne sahip olan en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Bu arada beni duyabiliyor musunuz? Sıkıntı var mı bilmiyorum ama slideshow yapmam gerekiyor galiba. Hemen onu hallediyoruz. Oldu mu acaba? Herhalde oldu diye düşünüyorum. Evet, Dell'den bahsediyorum. Dell'in cirosundan bahsediyorum. Bu arada Fortune 500'deki müşterilerin %98'i de Dell Technologies müşterilerindendir kendileri. Diğer taraftan biraz yatırımlara ve Ar-Ge tarafına dikkat çekmek isterim. Şu anda 27 binin üzerinde aktif patentimiz var ve her geçen gün bu aslında patent sayımız artıyor. Bu da Dell'in vizyonun olabildiğince Ar-Ge tarafına koyduğu önemi gösteriyor. Yani yaklaşık son 5 yılda 20 milyar doların üstünde bir ciroyu R&D'ye harcadık ve bu R&D'ye harcanan miktar zaten bize yeni ürünler, yeni çözümler, yeni işbirliktelikleri olarak geliyor ve sahaya yansıyor. Bunun yanında ayrıca çok önemli bir kısmı da var. Bu open taraf için de önemli olduğunu düşündüğüm için vurgulamak istiyorum. Yine her yıl belli bir kapitali Dell Technologies, teknoloji tarafındaki çok ciddi yatırım yapan, fikir üreten startupları kendi bünyesine katmakta ya da bunlarla birlikte bir çalışma modeli oluşturmakta, harcamak için ayırır. Bu da gerçekten Dell'in bu anlamda teknoloji dünyasında bir takım şeyleri ne kadar vizyoner yaptığının bir göstergesidir. Hemen kendi vizyonumuzu da sizinle paylaşıp diğer slayda geçeceğim ki biz bunu çok anlamlı buluyoruz. Dell vizyonuna bakacak olursanız her yerde yazar, her sunumumuzda da söyleriz. Dell Technologies aslında insan hayatına değen, insan hayatının gelişimine katkıda bulacak tüm altyapı çözümlerini üretiyoruz diyoruz. Yani bu da bizim şirket vizyonumuz. Biraz buradan cloud yaklaşımımıza geçeceğim ben. Hatta biraz dijital dönüşüm projelerinden bahsedeceğim. Aslında son yıllarda müşterilerimize ağırlıklı olarak dijital dönüşüm projelerinden bahsediyoruz. Şimdi dijital dönüşüm dediğimiz zaman aslında bunun altında bir sürü pillar var. Yani altyapının tamamen dijital dönüşüme uygun olmasından başlayıp altyapı dönüşümünden işte güvenlik dönüşümüne, aplikasyon dönüşümüne ve de hani iş yapış şekillerimizin değiştiği aslında workforce transformation dediğimiz kısma kadar çok geniş bir alandan bahsediyoruz ve bu transformasyon projeleri müşterilerle yaparken de bunun en önemli bacağından bir tanesi de aslında cloud. Cloud bu anlamda dijital dönüşüm projelerinde bir enabler, yani içinde olması gereken, olmazsa olmaz konu başlıklarından bir tanesi. Dell'in cloud'daki yaklaşımı ise hibrit cloud'dan bahsediyoruz. Hibrit derken neyi kastediyoruz? Aslında müşterilerimizin projelerine, o anki ihtiyaçlarına, belli iş yüklerine göre hem public hem private cloud'u desteklediğimiz ortak bir projeden bahsediyoruz. Hibrit cloud'un altında da Dell olarak aslında hem ürünlerimizle hem çözümlerimizle hem yaklaşımlarımızla birçok müşterimize destek veriyoruz ve hizmet veriyoruz. Hibrit cloud'la ilgili çok güzel birkaç tane analiz vardı. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Baktığımızda yapılan analizler gösteriyor ki aslında hibrit cloud projelerinde yaklaşık %24'e oranda yapan müşterilerimiz bir maliyet avantajı görmüşler ve bu maliyetten kazandıkları avantajı %40 oranında çok farklı projeler, yeni projeler getirmeye harcamışlar ki günümüzün en büyük sorunu aslında yeni cirolar üretebilmek, yeni iş kanalları üretebilmek. Bu müşteriler için çok önemli bir şey. Yani cloud'un ne kadar önemli olduğunun da bir daha altını çiziyor. Ve aynı zamanda da hibrit cloud destekleyen müşterilerimiz diğer müşterilerimize oranla 3 katı daha fazla bu dijital indeks dediğimiz dijitalleşme indeksinde ileri gidiyorlar. Dijital hedeflerine ulaşıyorlar ya da dönüşüm projelerini başarıyla gerçekleştiriyorlar. Şimdi buradan biraz daha cloud dedik, dijital transformasyon dedik. Tabii ki bunun olmazsa olmaz bacağı hizmet vericiler, yani service provider'lar. Service provider'larımız işte lokalde olsun, globalde olsun birçok service provider'ımız var. Bunların da içinde yaşadığı bir takım challenge'lar var. Challenge'lar aynı zamanda fırsatları da getiriyor tabii. Nedir bu challenge'lar? Baktığımız zaman service provider'lar dünyasına aslında hem CAPEX'i hem OPEX'i bir parça daha dengeli yönetebilmek. Diğer taraftan açıkçası bir ürün, yeni ürünleri sahaya sürerken time to market bu anlamda daha kısa sürelerde hizmet verebilmek ve sahaya çıkabilmek. Fiyat ve karlılık dengesini aslında kendi müşterileri için koruyabilmek.
Ve aynı zamanda da gerçekten belli bir hızda büyümeyi gösterebilmek. Bunlar da servis providerların bugüne kadarki zaten yaşamış olduğu challenge'lar ve yaşayacakları da challenge'lar. Ama günümüzde öyle bir değişim oluyor ki artık, bir sonraki slaytta da onu adresleyeceğim. Yavaş yavaş verinin artış hızının çok yükseldiğini görüyoruz. Her tür projede bunu görüyoruz. Her tür içinde olduğumuz iş yükünde bunu görüyoruz. Müşterilerimizle konuştuğumuzda görüyoruz. Artık veri o kadar hızlandı ki veriyi sadece data center'larda değil, uçta işlemekten de bahsediyoruz. Yani uçta bir takım cihazlarla veriyi işleyip anlamlı hale getirip biraz daha damıtıp veri merkezine almak gibi konuları konuşuyoruz artık. Ya da network'ün bile sanallaştırmasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi bir parça hem servis provider'ların hem müşterilerin üstüne de bir takım sorumluluklar ya da yeni challenge'lar olarak geliyor. Niçin? Çünkü artık sadece servis provider olmanız yetmiyor. Daha modern bir servis provider olmanız gerekiyor. İşte sadece altyapıyı desteklemek ve sağlamak değil. Bunun üzerinde hakikaten servisi de hizmet olarak verebilmek, aplikasyonları da hizmet olarak verebilmek ve bu yeni nesil aplikasyonları bu anlamda desteklemek gerekiyor. İşte tam bu noktada da aslında Dell'in bütün bu yaptığı vizyoner yatırımlar, Ar-Ge'ye harcadıklarıyla beraber biz diyoruz ki Dell olarak biz bu anlamda lokalde ve globaldeki bütün servis providerlarımız, bu anlamda çalışan iş ortaklarımızın arkasında en güvenli donanım altyapı sağlayıcısı ürünlerden ve en vizyoner sağlayıcılarından birisiyiz. Ve de tabii ki bunu söylerken şu da çok önemli. Bizim her tür open yaklaşıma olan yakınlığımız ta CEO'muz Michael Dell'den gelmek üzere open sistemler, open stack üzerine olan çalışmalarımız çok fark edici ve ayırt edici bir noktada yer alıyor. O yüzden de ister tailored design dediğimiz kendimizin dizayn ettiği çözümlerle, ister ready node dediğimiz bir takım appliance'larla olsun bu yaklaşımı destekliyoruz. Bu anlamda beraber iş yapmayı destekliyoruz. Şimdi ben sözü birazdan Çağlar'a bırakacağım. Çağlar da bize bu güçlü portfolyomuzu high level olarak sizlere bir parça sunmaya çalışacak. Çok teşekkürler. Benim sesim kısıktı, onu bir açayım. Sesim geliyor değil mi? Tamamdır. Sanıyorum bir problem yok. Teşekkür ediyorum. Ben de aslında Dell Technologies'in hazır çözümleri, OpenStack platformu için geliştirdiği hazır çözümlerden bahsetmeye çalışacağım sizlere. Şimdi Nevcihan Hanım da bahsettiği gibi dijital dönüşüm dünyasında IT'deki dönüşüm en önemli bacaklardan bir tanesi. Çünkü veri merkezlerinin modernleşmesi dijital dönüşümün aslında ilk ve en önemli adımı olarak görülüyor. Burada IDC'nin, Gartner'ın, Forrester'ın yaptığı birçok araştırma da aslında şirketlerin, özellikle kurumsal şirketlerin bakıldığında veri merkezlerinde kendi sistemlerini, sistem odalarını donanımlarla ya da işte altyapılarla güçlendirmenin yanında artık cloud teknolojilerinden ve bunun da sadece public ya da sadece private olarak değil, bunları birlikte kullanabildikleri, hatta çoğu yerde artık birden fazla public cloud sağlayıcının sisteminin birlikte multi-cloud dünyaya doğru bir geçişin olduğunu görüyoruz. Bu da aslında bizimki gibi altyapı şirketlerinin hem bu farklı cloud sağlayıcılarıyla bir arada çalışmasını hem de endüstri standardı open sistemlere daha fazla hem destek olmasını hem de onlarla birlikte ürün geliştirmesine vesile oluyor. Burada OpenStack dünyasına da bakıldığında aslında Dell'in bugün biz Red Hat tarafındaki çözümümüzden bahsedeceğiz ama OpenStack komünitesiyle Dell'in çok uzun yıllardır süren bir çalışması var. Dell her ne kadar kendi ürünleriyle ya da kendi holding şirketleriyle geliştirdiği hazır çözümleri olsa da bunun yanında OpenStack dünyasında ya da farklı üreticilerin çözümleriyle birlikte geliştirdiği ve endüstri standardı nitelikleri destekleyen çözümleri geliştirmede de motive ve bu yönde çalışmalarını sürdüren bir şirket. Şimdi burada cloud tabii hani public cloud, private cloud, multi cloud güzel konseptler ve revaçta olan ve artan müşterilerin kullanımının arttığı konseptler ama burada bir takım challenge'lar yok mu? Var. Bir kere şimdi bir cloud altyapısını kurup ayağa kaldırmak ve harekete geçirmek her zaman çok kolay olmuyor. Bunun bir devreye alma süresi bir gündem olabiliyor. Reliability burada en önemli konulardan bir tanesi. Çünkü production aldığımızda bu sistemlerin güvenli ve
aslında tutarlı bir şekilde çalışıyor olması ve mümkünse endüstri standartlarını da harfiyen karşılayabilmesi gerekiyor. Bunu sağlamak önemli sıkıntılardan bir tanesi olabiliyor. Bir diğeri de şimdi burada her şeyi kendimizin kurduğu OpenStack bir environment'ı planladığımızda bunların hem deployment'ının yani hem devreye alınması, hem monitör edilmesi, hem alarmların takip edilmesi, hem provision'ların yapılması, hem de tüm bu altyapının yönetilmesi, donanım, işletim sistemi, yazılımlar ve orta katman çözümlerle çok kolay olmuyor. Bazen kompleks bir hal alabiliyor. Dolayısıyla bunları yönetmek de ayrı bir gündem olabiliyor müşteriler için. Şimdi bir şunu hayal edelim. Bir OpenStack ortamı hazırladığımız ya da hazır bir OpenStack ortamını hayal edelim ve burada yönetimin kolaylaştırıldığını, daha hızlı ve otomatik bir şekilde deployment'ın gerçekleşebildiğini ve bu yönetimi kolaylaşmış, hızlı bir şekilde deploy edilebilen bu sistemin tutarlı ve verimli bir şekilde aslında opere edebildiği bir altyapıyı elde ettiğimizi varsayalım. Bu aslında bizim Dell'in buradaki yaklaşımı, hazır çözümlerdeki en önemli yaklaşımı bu. Yani sizler için laboratuvarlarında bu sistemleri test ettiği, farklı üreticilerin çözümleriyle, yazılımlarıyla, işletim sistemleriyle test ettiği, en güncel teknolojilerle bunları hazırladığı hazır çözümlerin aslında tüm bu deployment'tan, projeyi yapmaktan deployment'ına ondan sonra devreye alıp yönetmesine kadar olan süreci sizler için kolaylaştırdığı hazır çözümlerden bahsediyoruz aslında. Şimdi DellEMC'nin hazır çözümleri tabii çok kapsamlı ve geniş bir alan. Çünkü günümüzün önemli konularından bir tanesi de edge computing. Nevcihan Hanım da bahsetti. Artık uç noktada bilişim başlıyor. Uç noktada bizim bu veriyi, artan korkunç veriyi ayrıştırmamız, anlamlı hale getirmemiz ve orada işleyebilmemiz gerekiyor. Çünkü işte bugün baktığımızda kendi kendine giden araçlar, autonomous driving'ler revaçta, 5G teknolojileri konuşuluyor. Amerika'daki bir doktorun Türkiye'deki bir ameliyatı robotlar vasıtasıyla yapabildiği dünyaya doğru bir dönüşümden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada uç noktadaki bilişim son derece önem arz ediyor. Bununla beraber işte örnek veriyorum böyle farklı site'larda projeleri çalışan bir şantiye, bir işte baz istasyonu, çeşitli senaryoları düşünebilirsiniz. Modüler veri merkezlerine ihtiyaç gün geçtikçe artıyor. Bunun yanında zaten bugünkü konumuz olan OpenStack gibi ya da Dell'in grup şirketi VMware'in geliştirdiği NFVI çözümleriyle aslında artık veri merkezindeki işlemci gücünün sanallaştırılmasının yanında artık ağ fonksiyonlarının sanallaştırılması ve bu sayede hazır işte büyük devasa appliancevari çözümler yerine şirketlerin kendi geliştirebildikleri ve birden fazla uygulamayı da endüstri standardı sistemler üzerinde sanallaştırabildiği altyapılara doğru bir evrim söz konusu. Son olarak da bu işlediğimiz verinin analizinin yapılması ve buradan anlamlı veriyi ortaya çıkarabilmek, big data analizlerinin yapılabilmesi için yine geliştirdiğimiz hazır çözümlerimiz mevcut. Yani aslında buradaki ana mesaj şu: Dell hazır çözümlere şu yüzden önem veriyor. Bir kere çok ciddi bir ekspertiz söz konusu burada. Hem içinde bulunduğumuz coğrafyada, Avrupa coğrafyasında hem de Amerika'da çok çeşitli laboratuvarlarımızda bu testler, bu ürünler, ürün geliştirmeleri farklı üreticilerle birlikte yapılıyor ve bu sayede de aslında önceden test edilmiş bu hazır sistemlerle müşterilerimizin ihtiyaçlarını adresleyebilecek ve ortaya çıkabilecek hataları minimize edebilecek şekilde hazır çözümleri geliştirebiliyoruz. Burada da Red Hat'le birlikte geliştirdiğimiz hazır mimari çözümümüz OpenStack platformu şu anda 13.3 versiyonuyla Eylül ayında en güncel versiyonu yayınlandı. Burada aslında bakıldığı zaman bir NFV altyapısı olarak Network Function Virtualization, ağ fonksiyonları sanallaştırması altyapısı olarak düşündüğümüzde bunun hem sunucu bacağını hem storage bacağını hem de networking bacağını altyapı firması olarak DellEMC'nin adresleyebildiği, sanallaştırma katmanında Red Hat'in çözümleriyle bu siteyin sanallaştırma bacağının da tamamlandı ve burada çok çeşitli uygulamaların bir arada sanallaştırılabildiği ve bunların yine ortak bir şekilde bir management siteyle yönetilebildiği bir aslında platformdan bahsediyoruz. Bu neden önemli? Aslında önceden test edilmiş ve valide edilmiş bir referans mimariyle bu altyapıyı kurduğunuzda bir, hata payları minimize oluyor. İki, belli bir performansı size
biz donanım üreticisi olarak ve birlikte geliştirdiğimiz yazılım üreticisi size garanti edebiliyor. Dolayısıyla bu tip hazır çözümler hem farklı uygulamaları bu katmana, bu platforma dahil etmek istediğiniz senaryolar için hem de uçtan uca single point of contact olarak bizim gibi bir uçtan uca çözüm üretebilen bir üreticiyi karşınızda bulmanız için son derece aslında önem arz ediyor diyebiliriz. Bizim buradaki hazır çözümümüzde farklı komponentler var dediğim gibi. Hem sunucu komponentleri, hem storage komponentleri, hem de network komponentleri bulunabiliyor. Dolayısıyla biz burada aslında bu referans mimarilerimize göre ki Dell'in buradaki açık vizyonu şu anlamda da benim çok hoşuma gidiyor. Hani bu şirkette çalışıyor olmasam bile Google'da mesela Red Hat OpenStack platform Dell Ready Architecture diye aradığınızda en güncel dokümanı nasıl bir validasyona tabi tutulduğunu, hangi komponentlerin bulunduğunu, o komponentlerde hangi işte chipsetin kullanıldığı, hangi işlemcinin, hangi firmware seviyesinin gerçeklenmesi gerektiği, ne kadar bütün detayları hani direkt ulaşabildiğiniz kaynaklar bunlar. Açık bir şekilde endüstriyle de paylaşılıyor. Dolayısıyla test edilmiş, valide edilmiş ve dokümante edilmiş bu hazır çözümler sayesinde aslında kendi kurmaya çalıştığınız in-house bir OpenStack platformu da aslında bir double check etme vasıtası olarak da bunları kullanabilirsiniz. Bununla beraber bizim burada bu altyapıları, bu hazır çözümleri geliştiren ekiplerimiz özel olarak aslında bu alanlardaki ekspertize olan kişiler. Dolayısıyla onlarla birlikte müşterilerimize biz burada bu platformu geliştirmede ya da evirme yönünde yardımcı da olabiliyoruz. Burada da danışmanlık hizmetlerimizi aslında devreye alıyoruz. Şimdi baktığımızda Dell'in burada ne dedik? Switch, sunucu ve storage tarafında farklı çözümleri var dedik ve bu çözümleri aslında bu platform için test edip validasyonunu gerçekleştiriyoruz. Burada bir soketli ve iki soketli sunucularımızla bu testler yapıldı ve validasyon gerçekleşti. Zaten bunlar endüstri standardı iki soketli bizim 1U ve 2U yer kaplayan sunucularımız, x86 sunucular. Intel'in en güncel Cascade Lake serisi işlemcileriyle bu testler gerçekleştirildi. Bunun yanında artık 10 gigabitler hemen hemen yerlerini tamamen 25 gigabit'e doğru bıraktığını düşünürsek 25 gigabitlik switchlerimiz de buradaki sitenin kendi içindeki network'ünü döndürüyoruz. Aynı zamanda management için yine 1 gigabitlik switchlerimizi çift olarak sitemize dahil ediyoruz. Storage tarafında da storage nodları kullanabileceğimiz gibi sunucular üzerinde daha yüksek kapasitelerin ihtiyaç duyulduğu ya da bir storage ürününün de pozisyonlanması gerektiği durumlarda da Dell'in yine burada opsiyonel olarak 3 farklı mid-range ve high-end storage ürünü de test edilip validasyonu gerçekleşmiş durumda. Yani burada tamamen müşterimizin ihtiyacına göre, ortamının sizing'ine göre vereceğimiz kararlarla, yapacağımız sizing'lerle uçtan uca network, storage, server komponentlerini hardware olarak yani altyapı olarak biz Red Hat OpenStack için sağlayabiliyoruz hazır çözümlerimiz sayesinde. Bunun müşterilerimiz için yani sizler için avantajları ne? Bir kere kullanıma hazır, test edilmiş ve validasyonun gerçekleşmiş olması. Kurulum sırasında ortaya çıkabilecek risklerin minimize edilmesi ki bu önemli bir nokta. Çünkü bu tip projelerde bir private cloud projesi bile olsa, OpenStack'i de geçtim. Hani devreye almada ortaya çıkan riskler son derece yüksek olabiliyor. Dolayısıyla çok daha hızlı bir şekilde ve risksiz bir şekilde devreye alma imkanı sağlıyor. Intel'in en güncel nesil şu anda işlemcileriyle bu testler yapıldığı için bir kere yapılan yatırımın korunmasına da vesile oluyor. Yani burada bazı appliance, tırnak içinde appliance olan çözümlere bakıldığı zaman Intel'in 1-2 nesil önceki işlemcileriyle bu appliance'lar sağlanıyor. Ve bu da aslında sizin güncel olmayan bir işlemciyle bu sistemi almak zorunda kalmanız anlamına geliyor. Burada biz Intel'in en güncel işlemci ailesiyle bu testleri gerçekleştirdiğimiz için yapılan yatırımın korunduğu ve daha uzun sürede korunabileceğini sağlamış oluyor. Devreye almada yine dünya standardında profesyonel hizmetlerimiz var. Dolayısıyla burada hem içinde bulunduğumuz bölgede hem de farklı coğrafyalardaki expert arkadaşlarımız sayesinde hem danışmanlık hem de devreye almada yardımcı olabiliyoruz sizlere. Ve Sağlam Bey biraz açtık, toparlayabilir miyiz? Özür diliyorum. Son slaytım zaten. Dolayısıyla bu sayede uçtan uca bu hizmetleri bizden alabilmiş durumda oluyorsunuz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Soruyu açtığım için de ayrıca özür diliyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için. Soru var mı diye bakıyorum. Bana ulaşan henüz olmadı.
Arkadaşlardan var mı? Hemen bakıyorum tekrar. Evet, Dell ve OpenStack çözümleriyle ilgili merak ettikleriniz varsa sergi alanımızda Dell Technologies'in bir standı mevcut. Buradan arkadaşlar size yardımcı olabilirler. Nevcihan Hanım, Çağlar Bey çok teşekkür ediyoruz sunumlarınız için. Okay, our next speech will be Trendyol's OpenStack journey, and our speaker will be Dinçer Çelik from Trendyol, and the session will be in Turkish. Dinçer is leading the OpenStack transformation for Trendyol since 2019. He has extensive expertise with data centers, cloud, and software-defined anything, as he had the opportunity to work with the world's leading data center companies. He is a long-time supporter of OpenStack and the core viewer of the OpenStack Kolla project. Please welcome Dinçer Çelik for his presentation. Sanırım uygulamamda bir sorun oluştu. Evet arkadaşlar, ben bu arada bir hatırlatma yapayım. Dinçer o sorunu çözmeye çalışırken öğle arasında gene Twitter account'umuzdan sorular sorarak ödüllerimiz olacak doğru cevap veren katılımcılara. Takip edip ilk doğru cevabı verirseniz siz de bu ödüllerden kazanma şansına sahip olabilirsiniz. Teşekkürler. Dinçer, sıra senin. Görüntü geldi değil mi? Hüseyin Bey? Evet, görüntüyü alıyoruz, çok net. Okey, tamamdır. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım pandemide her şey yolunda gidiyordur ve keyifli bir etkinlik geçiriyorsunuzdur. Ben söze nice mutlu yaşlara OpenStack diyerek başlamak istiyorum. Bilmeyenler olabilir. OpenStack bu sene 10. yaş gününü kutluyor. Bizim açımızdan da ilginç bir tesadüf. Trendyol olarak biz de 10. yaş günümüzü kutluyoruz. Bugün sizlere Trendyol'un OpenStack dönüşümü hikayesinden bahsetmeye çalışacağım ve deneyimlerimizi paylaşmaya çalışacağım. Hüseyin Bey bahsetti ama ben de kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Dinçer, Trendyol altyapı ekibinde görevliyim. OpenStack dönüşümüne liderlik ediyorum. OpenStack ile ilk günlerimden beri yakından ilgilenmeye çalışıyorum ve Kolla projesine katkıda bulunuyorum. Trendyol'u hepiniz tanıyorsunuz ama ben yine de kısaca farklı bir açıdan tanıtmak istiyorum. Trendyol e-ticaret hizmeti veren bir teknoloji şirketi ve bünyesinde yazılım geliştirme, DevOps, veri tabanı, altyapı, ağ ve güvenlik ekiplerini barındırıyor. Şirket pandeminin de etkisiyle birlikte hızla ve katlanarak büyüyor ve bu büyümenin teknolojiye yansımasını doğrudan Trendyol teknoloji ekibi yönetiyor. Amacımız birlikte büyüyen yapılar ve projeleri inşa etmek ve en önemlisi yapılan mühendisliğin de şirket içerisinde gerçekleşmesini sağlamak. Ve buna hizmet eden hibrit bir bulut yapımız var. Kısaca bu hibrit bulut yapısıyla ilgili biraz bilgi vereyim. İstanbul'da 3 veri merkezinde ve bir public cloud'da yer alan bir yapımız var, karma bir yapımız var. Yeni veri merkezi projelerimizin bazıları hala devam ediyor. Tahmin edeceğiniz üzere pandemide tedarik ve iş bitirme sürelerinde maalesef uzamalar yaşanabiliyor. Farklı teknolojilerle birlikte bu projeleri neticelendirdiğimizde yaklaşık olarak 100.000 üzeri kullanılabilir CPU çekirdeği, 500 TB üzeri kullanılabilir hafıza, 10 petabayt üzeri kullanılabilir depolama alanı, bu toplam alan üzerinde koşacak 10.000 üzeri sanal sunucu ve bu sanal sunucular üzerinde koşacak yüzlerce Kubernetes cluster'ları, yüzlerce veri tabanı parkları ve çok daha fazlası oluyor olacak. Peki hikayemiz nasıl başladı? Kısaca bunu özetleyeyim. Müşterilerimizi yaptığımız her işin merkezine koyuyoruz. Ve bu nedenle e-ticaret büyüdükçe sağlam, yenilenebilir, yeniden kullanılabilir ve çevik platformlara ihtiyacımız var. Fakat bizlerin de sorunları vardı. Öncelikle hızlı ölçeklenemiyorduk, yavaştık. Sistemleri yayına almamız uzun sürüyordu. İnsan hataları yaşıyoruz.
Otomasyonlarımız yetersiz, mimarimiz kompleks ve hatta bakım çalışması dahi yapamıyoruz. Peki tüm bu sorunları nasıl bertaraf edebilirdik? İlk aşamada her şeyi standartlaştırmalıyız. Sunucu tiplerini ihtiyaçlarımıza ve mimarimize göre standartlaştırabiliriz. Bildiğiniz üzere OpenStack ortamlarında kullanılan belli rollerde sistemler var. Ve bunların yapılandırmalarını standartlaştırıp örnek olması açısından A, B, C gibi sunucu tiplerine sahip olabilirsiniz. Network mimarinizi standartlaştırabilirsiniz. İşletim sistemi kurulumlarınızı standartlaştırabilirsiniz. İhtiyaç duyacağınız kütüphane ve yardımcı araçları standartlaştırabilirsiniz. Yama yönetimine bir standart getirebilirsiniz. Hangi işi en efektif hangisiyle yapabileceğinize karar verip otomasyon araçlarınızı ve teknolojilerinizi standartlaştırabilirsiniz. Tüm bu işleri ve süreçleri nasıl geliştireceğinize dair standartlar geliştirebilirsiniz. Artık tüm değişimleri canlı ortamlara nasıl uygulanacağınıza dair bir standart getirebilirsiniz. Ve son olarak tüm değişimlerin uygulandığı bu ortamları 7 gün 24 saat nasıl izleyeceğinize dair standartlar getirebilirsiniz. İkinci aşamada her şeyi otomatize etmeliyiz. Her şey ama her şeyi. Eğer bir şey otomasyon dostu değilse onu kullanmaktan tereddüt etmeden vazgeçebilmeliyiz. Her zaman kaynak kodunu sürümlemeliyiz. Neleri otomatize etmeliyiz? Sunucuların devreye alınması veya çıkarılması işlerini otomatize etmeliyiz. Bu sistemleri yayına almadan önce uyguladığımız performans testlerini otomatize etmeliyiz. İşletim sistemi kurulumlarını ve yapılandırmalarını otomatize etmeliyiz. OpenStack kurulumlarını, yapılandırmalarını hatta güncelleştirmelerini dahi otomatize etmeliyiz. Yüksek erişilebilirlik testlerimiz olmalı ve bunları otomatize etmeliyiz. Aynı şekilde API'lerimizin fonksiyon testleri olmalı ve bunları otomatize etmeliyiz. Yama yönetimini otomatize etmeliyiz. Bunu duyan teknik arkadaşların tüylerinin diken diken olduğunu eminim. Ama doğru bir stratejiyle bunu da başarabilirsiniz. Eğer otomatize edilmiş bir şey çalışmıyorsa bunu elle düzeltmek yerine kodu düzeltmeli ve tekrar uygulamalıyız. Bu konuda da kendimize böyle bir standart getirmeliyiz. Üçüncü aşamada her şeyi ama her şeyi izlemeliyiz. Mümkünse tüm ortamdaki metrikleri ve uygulama günlüklerini. Öncelikle neleri izleyeceğimizi belirlemeliyiz. Daha sonra nasıl izleyeceğimizi belirlemeliyiz. Alarmlarımızı tanımlamalıyız. Mümkünse otomatize edilmiş testlerimiz olmalı ve periyodik olarak çalışmalılar. Ve en önemlisi SLA'lerimizi tanımlamış olmalıyız. Tüm bu anlattıklarım neticesinde hedeflerimizi özetlersek üretici bağımlılığından kurtulmalıyız. Kurulumları ve yönetimleri olabildiğince basitleştirmeliyiz. Daha hızlı ve daha kolay ölçeklenebilmeliyiz. Kararlı bir otomasyon ve orkestrasyona sahip olmalıyız. Açık kaynak kodu teknolojileri benimsemeliyiz hepsinden önce. Mümkün olan her yerde infrastructure as code yapmalıyız. Tüm bileşenlerimiz yatayda ölçeklenebilir olmalı. Bize katma değer sağlayabilecek servislere sahip olmalıyız, geliştirmeliyiz. Ve en önemlisi mümkün olan her şey self-servis çalışabilmeli, işletilebilmeli. Ve bu sayede de inovasyonu hızlandırmalıyız. Peki önümüzdeki zorluklar neler? Öncelikle başarı kriterlerimizi çok doğru belirlemeliyiz. Çünkü farklı beceriler gerektiren farklı bir teknoloji dünyasına geçiş yapacağız. İş yükü erişilebilirliğimiz çok kritik. Dolayısıyla riskimiz çok yüksek. Dağıtımlar ile mi ilerlemeliyiz yoksa sınırsız esneklik ve özelleştirilebilirlik istediğimiz için her şeyi kendimiz mi yapmalıyız? Bizim için en doğru Linux dağıtımını seçmeliyiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bu dönüşüm çok zor olacak. Bunu en baştan kabul etmeliyiz her şeyden önce. Katma değerli servisler geliştirirken geleceği çok doğru planlamalıyız. Emekli edilen projede olursa neler yapacağız? Bunlar için şimdiden fikir yürütmeliyiz. Örnek vermem gerekirse biz Stein ile kongresi devreye almıştık fakat usul ile birlikte proje emekli olma sürecine girdi. Dolayısıyla burada bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Her zaman güncel kalabilecek miyiz? Bu konuda endişelenmeli miyiz? Bunu yönetmeliyiz.
Kaynak kodu okumak her zaman başarıya götürüyor. Peki bu konuda yetkin miyiz? Bunu düşünmeliyiz. Buna karar vermeliyiz. Ve en önemlisi destek ihtiyacı duyduğumuzda ne yapacağız? Bunun için şimdiden fikir yürütmeli ve strateji geliştirmeliyiz. Başarıya ulaşmak için birkaç şeyin iyi bir şekilde farkında olmalıyız. OpenStack'ın hayatımıza getireceği etkiyi doğru anlamalıyız, yorumlamalıyız. Hangi yüklerin OpenStack üzerinde koşmaya uygun olduğunu, hangilerinin olmadığını doğru anlamalıyız. Ve en önemlisi neyin çalışıp neyin çalışmayacağını bulmalıyız, keşfetmeliyiz. Yukarıda bahsettiğim bazı maddelerle ilgili nelere dikkat etmeliyiz? Biz neleri tecrübe ettik? Biraz bunlardan bahsedeyim. Doğru Linux dağıtımını seçmek için nelere bakabiliriz? Öncelikle sorumuz bu. OpenStack projelerine yaptığı katkılara bakabiliriz. Güncel OpenStack sürümüne ve dağıtımdan gelen sürümü kıyaslayabiliriz. Arada ciddi bir fark varsa bu sizin için uygun olmayabilir. Hangi OpenStack projelerini desteklediğine bakabiliriz. Yol haritanızda, hayatınızda yer edinmesini istediğiniz, bunun için çalışacağınız bir projeye destek vermeyen bir dağıtımla yola çıkmak ileride başınıza farklı süreçler, farklı işler çıkartabilir. Bunları mümkünse öngörmelisiniz. Uzun dönem desteğe bakabilirsiniz. Bir gün ihtiyacınız olabilir. OpenStack bildiğiniz üzere 6 ayda bir yeni sürüm yayınlıyor. Fakat siz 6 ayda bir upgrade yapma stratejisiyle ilerlememeyi tercih edebilirsiniz. Bu güncel sürüme yükseltme unsurlarına bakabilirsiniz. Ki bu bence en kritik konuların başında geliyor. Maalesef başarısız upgrade'ler OpenStack projelerinde başarısızlıkla sonuçlandırıyor. Ve mümkünse birden fazla seçeneği bir süre deneyerek sizin için en doğru olana karar verin. Peki hangi OpenStack yönetim araçlarını kullanmalıyız? Bu aslında uzun uzun konuşulabilecek bir konu. Fakat ben kısaca şöyle özetlemek istiyorum. Halihazırda topluluklar tarafından geliştirilen veya ücretli desteği bulunan kurumsal firmalar tarafından geliştirilen araçlar mevcut. Bunları test ederek sizin için uygun olana karar vermelisiniz. Yola çıktığınız aracı daha sonra başka bir araçla değiştirmek çok kolay bir iş olmayacaktır, emin olun. Peki hangi iş yüklerini OpenStack üzerinde koşmalıyız? OpenStack hem bulut uyumlu hem de geleneksel uygulamaların geliştirilme ve yayınlanması süreçlerine hızlandırmaya yardımcı oluyor. Bulut bilincine sahip uygulamalar arızaya veya gecikmeye karşı daha dirençli oluyorlar. Esnek olarak ölçeklendirilebiliyorlar. Hataya dayanıklılar, güvenliler. Geleneksel uygulamalar ise buluta uygunluğunu belirlemeniz gerekiyor. Bunun için testler yapmanız gerekiyor. Tüm uygulamalarınız buluta elverişli olmayabilir. Bunu kabul etmeniz gerekiyor. Ve bunu anlamak için mümkünse her uygulamanızı uzun süre test etmelisiniz ve doğru sonuca ulaşmalısınız. Kulaklığın galiba kablosu mikrofona yakın. Oradan bir cızırtı geliyor ama kontrol eder misiniz? Hemen kontrol ediyorum. Teşekkürler. Şimdi nasıl? Şu an Sanırım daha iyi. Şu an iyi, evet. Tamam, süper. Peki bu süreçleri işletecek ekibi nasıl oluşturacağız? OpenStack bu işi inşa etmenin bence en büyük zorluğu organizasyonel ve kültürel değişiklikler. Bu nedenle mevcut politika ve prosedürlerinizi gözden geçirmeniz gerekiyor. Mimari ve kurulum aşamalarını belirlemek için biz tüm ekiplerden seçilen kişilerle sanal bir takım oluşturduk. Bu sanal takımın üyeleri DevOps, Database, sistem yöneticileri, Network ekibinden arkadaşlardı. Ve bu strateji bizim başarıya ulaşmamızda çok önemli bir rol oynadı. Ve artık OpenStack POC yapmaya hazırız. Görev sahiplerini tanımladınız. Kabul kriterlerinizi belirlediniz. Yazılımların kurulumlarını ve yapılandırmalarını tamamladınız. Aday uygulamaları kurdunuz. Her şey hazır testlerin koşulması için. Ve testleri koştunuz. Ve sonuçları toplayarak incelediniz. Neticesinde de eğer tüm sonuçlar istediğiniz gibi ise
OpenStack üstünde canlı yük koşmaya hazırsınız. Artık canlı geçişleri planlayabilirsiniz. Eski ortamdaki iş yüklerini keşfettiniz. OpenStack için uygun iş yüklerinin geçişini planladınız. Mimari ve kaynak ihtiyacınıza göre region ve availability zone'ları ayağa kaldırdınız. Yük testleri için ekiplerle ve üreticilerle işbirliği yaptınız ve başarıyla sonuçlandırdınız. Ve nihayetinde göç işlemini gerçekleştirdiniz. Tebrikler, artık üzerinde canlı yük yaşayan bir OpenStack bulutunuz var. Bizim için OpenStack'ın olmadığı bir dünyada tüm ekiplerin gerçeği şuydu. İşlerini planlıyorlardı. Bu işleri gerçekleştirebilmek için ne kadar kaynak ihtiyacı olduğunu belirliyorlardı. Bu kaynağa her halükarda bir miktar fazla kaynak ekleniyordu. Çünkü elde etme süresi uzundu. Bir destek talebi açıyorlardı ve bu talep etmiş oldukları kaynağın kendilerine ulaşmasını bekliyorlardı. OpenStack ile birlikte artık tüm ekipler self-service süreçleri sahipler ve kaynaklara doğrudan erişebiliyorlar. Kullanıcı OpenStack API'larına kaynak talebinde bulunuyor. OpenStack ise ihtiyaç duyulan kaynağı havuzdan ilgili kullanıcıya ya da projeye tahsis ediyor. Süreç bu kadar basit ve hızlı. Trendyol için anlattığım bu aşamalarının özetini geçecek olursam, 2019 yılının ilk çeyreğinde küçük bir ortamda POC çalışmalarına başladık. Yine 2019 yılının ikinci çeyreğinde Stein sürümüne terfi ettik. Kendi deployment framework'ümüzü geliştirdik ve birkaç uygulamayı canlıya aldık. 2020 yılının ilk çeyreğinde tüm CDN yükümüzü Ceph üstüne taşıdık. Artık Trendyol.com üzerindeki milyonlarca görsel Rados Gateway aracılığıyla sunuluyor. Bu bizim için çok büyük ve ciddi bir değişimdi. 2020 yılının ikinci çeyreğinde ikinci veri merkezimizi ve region'ımızı inşa etmeye başladık ve neticelendirdik. Tüm testlerimizi otomatize ettik. Daha fazla uygulamayı canlıya çıkardık. Her geçen günde daha fazla uygulamaya canlıya çıkmaya devam ediyor. DNS mimarimize Designate'i entegre ettik. Bu çeyrekte 3. veri merkezi inşası ve yeni region kurulumu devam ediyor. Ve bir aksilik olmazsa yakın bir zaman sonra bunu da bitirmiş olmayı hedefliyoruz. Ve son çeyrekte Black Friday sonrası Train sürümüne terfi edecek ve Octavia ile Marina servislerini devreye alacağız. Bunlar bizim içeride katma değer üretebileceğimiz diğer servislerimiz. Ve 2021 yılında da ilk çeyrekte hızlıca vakit kaybetmeden usulü sürümüne terfi etmeyi planlıyoruz. Çok kısa tüm bu değişimin bize etkilerinden biraz bahsetmek istiyorum. Artık 100 fiziki sunucunun eş zamanlı olarak devreye alınma süresi yaklaşık 30 dakika ve bu 100 sunucunun üzerine ilgili OpenStack servislerinin kurulması ve yayına alınması 1 saatten az bir zaman alıyor. Tüm bu ölçeklenme işlemlerini gündüz dahi yapabiliyoruz ve dinamik olarak gerçekleştirebiliyoruz. Ve kullanıcıların kaynaklara erişim hızlarını göstermesi açısından iki veriyi paylaşmak istiyorum ben. 1000 adet sanal sunucunun ayağa kaldırılması artık 2 saat sürüyor. Ve bu 1000 adet sunucu görevini tamamladıktan sonra silinmesi yaklaşık 20 dakika sürüyor. Takımlarımız artık daha mutlu. Umuyoruz önümüzdeki günlerde çok çok daha mutlu olacaklar. DevOps takımı geçmişte saatler süren işlerini artık 1 saatten az sürede neticelendirebiliyor. Ve aynı şekilde database takımı da geçmişte günler süren işlerini yaklaşık yarım saatte neticelendirebiliyor. Bu yolculuğa yeni başlayacaklara ya da fikri olmayanlara nacizane birkaç tavsiyemiz var Trendyol ekibi olarak. Bu işe başlarken küçük bir yapıyı el ile kurun ve öğrenmek için mutlaka bozun. Bozmak öğrenme sürecindeki en büyük yardımcınız oluyor. Devamında orta ölçekli bir yapıyı otomasyon yardımıyla kurun ve işleterek tecrübe kazanmaya çalışın. Emin olun kazanacaksınız. Büyük bir yapıyı işletmeye başladığınızda ve uzmanlaşmaya başladığınızda OpenStack proje ekipleriyle etkileşimde bulunun. 6 ayda bir yapılan Project Team Gathering etkinliklerine katılın mutlaka. Ve en önemlisi hangi seviyede olursanız olun IRC'de OpenStack Operators kanalına katılın ve bilgi paylaşmanın bir parçası olun siz de. Biz de şu an birkaç konu üzerinde çalışıyoruz. Bunların başında büyük ölçekli yapılarda sistemlerin kendi kendini iyileştirebilmesi geliyor.
OpenStack binlerce sunucuyu ölçeklendirirken karşılaşacağımız zorlukları öğrenmeye, öngörmeye çalışıyoruz. Sürüm terfilerini yaparken bize ait özelleştirmeleriyle nasıl daha kolay ilerleyebiliriz? Bunun üzerinde çalışıyoruz. Ve son olarak büyük ölçekte network sorunlarını nasıl daha kolay ve hızlı çözümleyebiliriz? Bunun üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu konularla ilgili de eğer varsa deneyimlerinizi bizlerle paylaşmanızdan mutluluk duyarız. Ve son olarak bu dönüşümle birlikte bu sene kendimizi OpenStack Super User ödüllerine aday olarak göstermiştik. Adaylığımız da dün açıklandı. Bilmeyenler için bu ödülü OpenStack dünyasının Oscar'ı olarak tanımlayabilirim. Bu konuda da Türkiye'deki topluluğun desteğini bekliyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorular varsa soruları alabiliriz. Evet, Dinçer Bey'e sunumu için teşekkür ediyoruz. Sorulardan bir tanesi sizin hangi Linux dağıtımını kullandığınız ve Trendyol'da hangi aralıklarla upgrade yaptığınızla ilgili. Bu upgrade aralıklarını siz nasıl yapıyorsunuz? Hangi aralıkları tavsiye ediyorsunuz? Güzel bir soru. Bizim altyapımız şu an Ubuntu ile devam ediyor ama ileride region'ları Ubuntu, CentOS, Red Hat olarak çeşitlendirme planımız var. Upgrade'leri aslında çok geciktirmeden 6 aylık cycle'lara ayak uydurabilecek şekilde planlamak istiyoruz. Ama bu pandemi sürecinde o planımız pek istediğimiz gibi gitmedi. Umuyoruz bu sene Black Friday'den sonra 6 aylık sistemi biz de oturtmuş olacağız. Benim ekstra bir sorum var. Şu anda ve SEF altyapısını yönettiğiniz ekibin büyüklüğü nedir? Ve bu altyapıyı bir third party destek alarak mı ayakta tutuyorsunuz yoksa sadece kendi ekibinizin know-how'ıyla mı? Yani bunu hani kendi ekibiyle yönetmek isteyenlere ne tavsiye ediyorsunuz? Güzel bir soru. Biz şu an bir üretici desteğiyle ilerlemiyoruz çünkü üretici destekli ilerlemek bizim için kimi yerde özgürlüğümüzün kısıtlanması anlamına gelecek. Bizim Trendyol olarak kendi bulutumuzu özelleştirme ihtiyacımız var. Bu özelleştirme ihtiyacından dolayı butik gidiyoruz. Her şeyi kendimiz geliştirmeye yöneliyoruz. Bunu yaparken de tabii tekerleği yeniden icat etmeye kalkmıyoruz. Mümkün olduğu kadar upstream projelere contribution yapmaya özen gösteriyoruz. Kolla da bunların başında geliyor. İlerleyen dönemde farklı projelere katkılarımızı da arttırmak gibi bir hedefimiz var. Bütün bu süreci işleten ekip de şu an projenin overall'unda 7-8 kişilik bir ekip ama core region'ları ve deployment'ları yöneten 3 kişilik bir ekibiz. Bunu da ilerleyen günlerde genişletmek gibi bir niyetimiz var. Evet. Bir soru Usuri sürümüne geçişe neden karar verdiniz gibi bir soru gelmiş ama aslında bu bir ilk sorunun yanıtıyla ilişkili. Dediğim gibi biz upstream'den kendimizi çok uzak tutmak istemiyoruz. Bunun şöyle bir dezavantajı da var. Bu sizin contribution'ınızın da azalacağı anlamına gelecek bir yerden sonra. Geçmiş sürümlerde yaşam devam ettiriyor olmak. Dolayısıyla biz 6 aylık süreçlere kendimizi adapte ettirdiğimiz takdirde contribution tarafımızı da destekleyeceği için 2021 yılının ilk çeyreğinde çok vakit kaybetmeden Usuri'ye terfi ediyor olacağız. Nova tarafında multiple Nova Cell kullanıyor musunuz? Multi-master Keystone'da gibi bir ihtiyacınız oldu mu? Şöyle, Cell güzel soru. Cell şu an kullanmıyoruz çünkü Cell'ler arasında migration imkanı olmadığı için bildiğiniz gibi Usuri ile birlikte geliyor bu özellik. İlerleyen dönemde belki bunu düşünebiliriz. Ama şu an böyle bir yapımız yok. Multi-region için de Cockroach DB'yi incelemiştik. Daha önceden OpenStack Summit'lerde de bahsedilen bir teknolojiydi. Ama biz orada o teknolojiyi kullanmıyoruz. Şu an MariaDB ve Galera Cluster'la sağlıklı bir şekilde yürüyebiliyoruz. Son bir soru daha gelmiş. Belki söylemiş olabilirsiniz ama cluster size'ınız nedir? Ve geniş cluster'larda paralelizm sorunu yaşıyor musunuz? Paralelizm sorunundan tam olarak ne ifade ediliyor onu tam anlamadım. Deployment'lar ise hayır. Deployment'ların paralel olması bizim için de bir sorun değil.
içeride deployment yapan DevOps, database gibi ekipler için de sorun değil. Size olarak da 3 data center'dayız. Farklı ölçeklerde iş yükümüze göre dinamik bir ortamımız var. Public Cloud'da da bir kısım yükümüz var. Toplamda da bu 3 veri merkezindeki bütün infrastructure ayağa kalktıktan sonra 100 binin üzerinde kullanılabilir bir core sahibi oluyor olacağız. OpenStack da bunun içerisinde değişken bir yere sahip oluyor olacak. Evet, teşekkür ediyoruz Dinçer Ben Bey. teşekkür ederim. Tüm katılımcılara da ben teşekkür ediyorum. Aralarda gene ödül dağıtmak için sorularımız olacak. Bunları takip edip doğru cevabı verirseniz sizler de dağıttığımız ödüllerden kazanabilirsiniz. Saat 2'de tekrar burada olacağız. For our foreign visitors, we will be back here at 2 p.m. and you can follow our Twitter profile to have a chance to win our prizes. See you at 2 p.m. Thank you very much for joining us.
Okay, welcome again, everybody, and we are going on our sessions now. Our next speech will be why is OpenStack technology still trending nowadays? It will be in English, and our speaker will be Dr. Kenneth Dunn from Sardina Systems. Dr. Kenneth Dunn has been in the large-scale systems sector for 18 plus years. At Sardina Systems, Kenneth leads a highly talented product development team experienced in developing software targeted some of the largest supercomputers in the world, now building OpenStack automation software to optimize OpenStack cloud operations. He was previously with Cloud Fabric, PNB Paribas, Optima Numerics in product development and business development roles, involving products and services sold to major data center operations in automotive, energy, defense, meteo, and finance. He has led the teams in the UK, Russia, Ukraine, Romania, and Germany. Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Kenneth Dunn for his presentation. Thank you, Hussein. Let me share my screen here. So, today I want to talk to you about why OpenStack technology is still trending. Really, the question is, what do operators want? Now, before we go on, in background about Sardina, who we are, what is it that we do? We build smart cloud platforms, building on OpenStack, Kubernetes, and we also integrate Ceph with it. Our aim really is to provide zero downtime operation assurance. This is what we've been doing in the industry, in fact, as an industry first for several years now. We are very much a European company with presence in the UK, Romania, Russia, and Germany. We are also one of the OpenStack Foundation corporate sponsors. We were founded back in 2014 with a team coming from supercomputing, finance, defense, and telco. Today, there's some 20 plus people. And along the way, we've won a number of awards and we've built some very good relationships with the market. So let's look at the question, what do customers buy? These customers that I'm referring to are the operators. First, customers do not buy OpenStack. Customers do not buy Kubernetes. And customers do not buy Ceph. What is it that customers buy? Customers buy a solution. Solution for a cloud platform, which in turn enables them to effectively and efficiently operate a production cloud. That's the end goal. Now, if we then look at the building blocks for this, OpenStack, yeah, sure, we can use OpenStack to provide a platform to manage a cloud platform, both virtualized and bare metal. And OpenStack is fantastic. It's got multi-tenancy out of the box. This is great. And Kubernetes, we get container orchestration. And here, it's important to also bear in mind that it's agnostic as to which kernel that the containers are slicing, whether it's the VM kernel or the bare metal host kernel. And then to round off, when it comes to storage, we can use Ceph to provide the backing for OpenStack, for Kubernetes, providing
storage for both block and object. Is that enough? No, far from it. So what do customers want and how do we meet it? So this question of what is missing is really what we address with Sardina FishOS. So we take the OpenStack lifecycle, we break it down into three major parts: deployment phase, the operate phase, and upgrade phase. In the deploy phase, customers really just want rapid deployment. It needs to be simple, it needs to be easily understood, and it needs to be flexible. And it needs to be quick. It needs to be up, and it needs to be up easily, quickly. Spending 3 months to figure out how on earth the deployer works simply isn't going to cut it. And once the system is up and running, operations teams face a broad range of challenges that would then be addressed with tools, be it in log management, monitoring, capacity planning, risk management, usage accounting, billing, all the way to the substantially much more advanced topics like health management, resource management, or indeed service management. And in the operate phase, we certainly want to operate the infrastructure in a infrastructure as code model. And now 6 months later, OpenStack comes out with a new release. OpenStack comes out with new capabilities, new improvements. They're fantastic. Users love them. But for the operator, they are also fantastically new headaches. So what does the operator want? Operator wants zero downtime upgrade so that they can deliver new advancements without the fear and worry, is this thing going to cause trouble? So if we do that, what can we achieve? Well, with such a platform, building OpenStack, we can very easily fit into multiple customized environments, be it different OSs, encrypted disks, and at the same time drive at utmost efficiency. Want to enable overlapping networks, segregated networks, identical configurations for test and production. This is all very easily accomplished with the networking capabilities within OpenStack. And OpenStack, I've heard of people talking about it needs to be cloud-ready workloads to fit into OpenStack. We don't think so. We see that it can very easily fit both big data workloads, traditional workloads, cloud-native, containerized workloads within the same system. And we can integrate various storage options and using that to deliver load balancers, bare metal, GPUs, integrated as a service to the service consumer. And so now let's look at a few cases, and I really want on the cases today. So in the first example, we have a customer in machine learning, in the machine learning domain. They use the platform to run simulations, run training for machine learning,
and they need encrypted storage volumes of confidential data, and at the same time with GPUs passed through into the VMs. Now, they also have situations where GPUs may not be used at all times. So times, what we can do is we can nodes to be used for regular VMs, and then live migrate away those VMs when use are needed. So this enables us to eliminate wastage. And here the customer has a full workflow pipeline integrated via a virtualized network, and the entire workload provisioning mechanism is fully automated. And the automation hooked into OpenStack to initiate these workloads. And in another case, also a system for machine learning, similar to the previous case, they also have GPU nodes. Here they have self-provisioned bare metal nodes in the case where higher performance is needed, and where it is not performance demanding workloads, they can have that running inside VMs. And then they leverage multi-tenanted Kubernetes by the high security assurance through OpenStack. And at the same time, the data that's used for their computations, data sets that are then accessed through a shared file system. Yeah. Now, in another case, this is a client in bioinformatics. So they are a central facility to enable users to run various bioinformatics workloads. So the users bring their own data sets, and the infrastructure running on OpenStack provides the tools, the workflows with to enable workflows with high memory requirements, be it up to 3 terabytes of RAM or over 100 CPU cores. And along with it, there are multiple storage solutions. For example, SSD-based ephemerals, data volume storage, object storage for both raw and intermediate data. And then once the computations are done, there is the final analysis pipeline of results out. And to enable the users to use the system more easily, the client also prepared a set of ready-to-use images for microbial data analysis, assembly, statistical, so on and so forth. In this type of workload, they also have biological databases and sequence collections that are useful for the users. And so those are also made available as part of the system. Now, if we then move to another domain, this is where you have data matching and normalization requirement. So here, what the system is used is to automate the historically largely manual process, whereby you get humans to go through large lists of poor quality data to then alert the downstream processes on what to do with, for example, with certain clients. And the
software solution here, it's really to standardize and match the data from various origins, removing the differences, for example, due to transliteration or spelling error. And this is to enable the human experts further down the line to be able to handle large data volumes. For example, for finance KYC process, know a client process. It's a demand-driven resource consumption type of environment. And in another case, what we see here is a system whereby the users, the service consumers, are software developers within a finance organization. So they can try out different models, they can try out different strategies, and the strategies are then committed as code into Git, in turn triggering a set of containers on Kubernetes clusters that the users self-provision. And this enables the users to have very rapid interaction with experimental cases. And then once this is all said to be acceptable, yep, we're going to execute on this, then it is used for execution within the same platform. And given the type of organization it's in, there is a need for strong security. And this is what they leverage KVM strong security for. Additionally, they also leverage the strong software-defined network security via Open vSwitch. And then if we move on to another domain in the application hosting space, the customer has a number of curated applications with customizations by service consumers. And the customers need the self-managed fixed IP addresses. This is required for payment gateways. And they can fit, and the system can fit a traditional enterprise multi-tier application architecture quite easily. And yet able to meet the flexible scale up and down to meet workload demands, to meet Black Friday type of requirements. So what we see here is a system that needs to be engineered to be reliable, to be secure, flexible, and enable business rapid turnaround. Rapid turnaround that are then also hooking into self-service model so that the users do not need to wait for operators. And this is what we deliver with Sardina FishOS, where we take the building blocks of OpenStack, Kubernetes, Ceph, addressing the deploy, operate, and upgrade phases of life cycle, and making life easy for operators. Integrating the operations tools for resource management, health management, billing, log management, so on and so forth. And I think I'm right on time. Yes, very good timing.
Do we have any question to Dr. Tan? I think we didn't get any question. Thank you very much, Dr. Tan, for your presentation. Thank you. Thank you for having me. Okay, our next speech will be self-storage for computing infrastructure at CERN, and our speaker will be Dan van der Ster from CERN. Dan manages the self-storage service at CERN in Geneva, Switzerland. He has participated actively in the SEF community for more than 5 years, being one of the first to demonstrate SEF scalability up to multi-tens of petabytes. Dan has spoken at several SEF days and OpenStack summits, acted as academic editor and the original SEF advisor, and now has a role on the SEF governing board. Dan earned a PhD in computer engineering at the University of Victoria, Canada in 2008. Ladies and gentlemen, please welcome Dan van der Ster from CERN for his presentation. Hi, thanks for the invitation to speak at this workshop. I'm going to present the Ceph storage for our open infrastructure at CERN. So first, a little bit about CERN. This picture is showing the CERN Large Hadron Collider. So CERN is the largest particle collider in the world, located in Geneva in Switzerland. The Large Hadron Collider is a 27-kilometer underground ring, about 100 meters underground. And it uses superconducting magnets to accelerate and collide protons at just shy of the speed of light. So 11 kilometers per hour short of the speed of light, which is very fast, of course. This is a picture showing that underground tunnel and the blue superconducting magnets. And then this picture is showing the Atlas detector, which is one of the 4 large detectors at the LHC. You can see there's a person at the bottom of that picture, and basically this is a very large digital camera, and it takes pictures like this. This is a picture showing the Higgs boson, and the Higgs boson was predicted several decades ago, but then was observed in 2012 at the LHC, and this is the particle, the elementary particle that's responsible for mass. So that's an introduction of CERN. Now I get to our computing infrastructure. By quantity, CERN is mostly a high throughput physics analysis center. We use HT Condor as a batch system to manage our hundreds of thousands of CPUs. And we use a locally developed storage system called EOS to manage hundreds of petabytes of storage. And then we archive to tape using something called the CERN Tape Archive, hundreds of petabytes of tape. But in addition, and sort of behind all of this infrastructure, we are a large research lab with typical IT needs. And those IT infrastructure needs bring several low-level storage requirements. For example, block storage and filers for virtual machines and databases, object storage for web or cloud-native applications, scratch areas for our HPC and message passing clusters. And this is like the so-called open infrastructure. Here's a picture showing several of the technologies that we use. So of course, at the bottom, you have OpenStack and Kubernetes, and then we use all sorts of open source software systems on top to build our infrastructure. We've used OpenStack at the base of this infrastructure since 2013, and it's presently providing around 90% of our computing resources. It's used for both physics computing, so that large-scale batch activity, but also our service infrastructure. So this brings a requirement on storage. What do we need for storage? We need something low cost, so we want enterprise features at commodity hardware prices. We need something compatible, so it should be well integrated with off-the-shelf open source software.
We want modern high availability, so there should be no single points of failure. There should be no RAID. There should be failure domains. We should be able to replicate things across different areas that might fail in the data centers. We want checksumming everywhere, and we want self-healing. We also need horizontal scalability. So if we want to add capacity or performance, we want to be able to do this just by adding more servers. And then when we look at above, we also want to have some software that has an active community with a positive future outlook. So here's an introduction to Ceph. Ceph is open source software-defined storage. It began as a research project back in around 2004, and then it went into a startup company called Inktank, which was acquired by Red Hat, which was then acquired, of course, by IBM. There are several different types of Ceph that you can get. And we use the Ceph Community Edition. But if you need enterprise support, this is available from Red Hat or SUSE or other consulting companies as well. The Ceph project is governed by the Ceph Foundation, which is a Linux Foundation project, and CERN is proudly one of the governing board members since the beginning. Ceph brings a unified storage platform. At the bottom, we have Rados, which is a reliable platform to build applications on top. And then Ceph comes bundled with 3 notable applications: an object store compatible with S3 and Swift, block storage for virtual machines, and an NFS-like file system, which is CephFS. And the magic of Ceph is something called Crush. Crush is what Ceph uses in order to do the following. So it can store data across failure domains. So you can describe your infrastructure, whether it's hosts or racks or rooms or data centers, to the cluster, and it will replicate accordingly. It does object replication or erasure coding. So for example, it's typical to have 3 replicas per object, or do 4+2 erasure coding if you want a RAID 6-like configuration. One of the nicest things about Ceph and Crush is that it enables fast parallel recovery when devices fail. So if a device is failing, then the degraded objects are usually re-replicated in under 30 minutes. And this is to compare with a typical old RAID array, which can take several hours or days to resilver if a device fails. Crush allows you to add or remove devices without downtime, and it enables minimal data rebalancing for cluster expansion or contraction. And it's also aware of device types. So you can have high performance pools with SSDs or NVMEs and store your bulk data on HDDs. Now I'll talk about Ceph at CERN. So our story began along with OpenStack at CERN in 2013. And we started with a 300 terabyte proof of concept, which we tried to did break, but eventually learned how to fix. And then we decided to go production. And we were production by Christmas of 2013. And this was with a 3 petabytes OpenStack cluster, 3 petabytes for OpenStack. In the following years, we helped build erasure coding and started using erasure coding and object striping in Ceph. In 2016, this was a notable event for us because we had a chance to replace all of our initial cluster with new hardware, and we did this without downtime. So this demonstrated that Ceph really can do what it promises. By 2017, we had 8 production clusters. By the last couple of years, we started doing more CephFS and S3 in production. And these days, we're just scaling out Ceph, adding more clusters, adding more use cases, and adding more capacity. Here's an incomplete snapshot of what we have in production right now. We have several clusters, 2 or 3 clusters of block storage for OpenStack. Some of these are hyperconverged, where we put hypervisors and Ceph on the same servers. We have several CephFS clusters. So we have one for the OpenStack and OpenShift use cases. And then we have a testing environment. And then we have an HPC CephFS cluster as well. We have a large S3 object storage cluster using erasure coding. And we have we have one large and one small Ceph cluster, which is used at the Rados level directly by our tape archive system. Now, it's important to say this. I said that this is an incomplete list because this year, and actually these days, we're renewing most of those clusters above, and we're also expanding, splitting clusters into several more. So this table in future presentations will probably be double in size. And in total, we have something like 30 petabytes now.
Now to discuss the block storage experience at CERN. So it's backing our OpenStack cloud. We have more than 4,000 virtual machine images and more than 6,000 attached volumes. One of the nice features is that Ceph and RBD does thin provisioning and does QoS throttles on the volumes. So thin provisioning means that we can offer 2 times the space than what we have in physical capacity, based on the fact that users don't usually fill their file systems. And then with the QEMU KVM QoS types and volume throttling, we enable 2 types of flavors right now, 200 IOPS for standard use cases and 1,000 IOPS for performance use cases. We have ongoing work to replace and expand this hardware, which is transparent for the end users. We've already expanded and replaced hardware several times by now. And this year, our typical server has dual Xeon CPUs, 192 gigs of RAM, 2 24-bay JBOD arrays with 12 terabyte drives. So this gives us, in one rack, it gives us 2.3 petabytes of storage. And since we don't want to put a dependency on one single rack, we usually then scale across 3 or 4 racks to make a approximately 10 petabyte cluster for our block storage, per block storage area, let's say. And something else that we're doing at the moment is we're testing an all-flash Ceph cluster to enable 2,000 and 5,000 IOPS volume types for our more performance-sensitive users. And in this case, the typical server is dual Xeon CPUs with 192 gigs of RAM and 16 2-terabyte SSDs. For S3 object storage, we started in 2015 for one of our physics experiments, the Atlas experiment, and they wanted to develop something they called the event service, which would, rather than storing large files as we typically do in high energy physics, large 1 gigabyte files approximately, they wanted to store small objects, so billions of 1 megabyte objects. We've been running this now in production for several years, and it works well for small scale event processing, where we have up to 1,000 concurrent jobs processing the data, or also storing logs files from those jobs processing data. However, our S3 infrastructure is not really large enough to do this at the full CERN and LHC scale, where we would need something like 10,000 jobs to put one of our entire compute clusters against this. So we would need to do some more investigations if this was going to be something that could scale up to the full CERN scale. However, in the IT environment, S3 usage is expanding quite a bit. We use it to back our GitLab repositories, where we have something like 50 or 60 terabytes of data in GitLab. Also CI build artifacts and container images. OpenShift is backed by this at CERN. And then also something called Boyunca, which is the LHC at home service, where users can donate their spare CPU cycles to help with the LHC processing. This is all backed by S3 at CERN. And something called CERN VM file system, which is a read-only global CDN of a fused file system. We back this on S3 as well. And one of the new use cases that we have for S3 at CERN is as backup. So we have a service called CERNbox, which is a sync and share solution for our users. And we're backing up roughly 20,000 CERNbox accounts to an S3 cluster. We do this with Restic, which is an open source tool you can find on GitHub. And this is efficiently taking snapshots of file systems, then deduplicating and also enabling incremental backups. And we find this to be very useful. Now onto CephFS. So we're currently operating 3 production CephFS clusters. We have a general purpose large CephFS managed by OpenStack Manila. Manila is used to export file shares to the users, and they can manage the keys to access the file system. We have roughly 250 of these shares for things like central physics services, Yum repositories, data center monitoring, again, OpenShift, and Kubernetes is backed by this CephFS. We also have a large CephFS backing our new email solutions. So we're building a new open source email solution. And for this, we have dedicated Ceph cluster nearby all of the infrastructure for that system. And then, as I mentioned before, we use hyperconverged CephFS for HPC. There we have 140 servers, and we have HT Condor running alongside Ceph on the same nodes. And then this is all an
is an InfiniBand cluster, but Ceph is using the 10 gig Ethernet on those servers. Now, in the past years, we invested a lot of time to profile and tune CephFS for HPC, and we learned quite a bit about CephFS in this activity. So we had some investigations of the multi-MDS balancing. As Danny mentioned earlier, this works, but in fact, if you know your workload better, you can, by manually pinning directories to individual MDSs, you can do much better. We learned about the importance of data locality. So the distance in hops from client to MDS to the actual disks and OSDs can have up to a 10 times performance impact on performance. And then we also investigated in something called lazy IO, which is an HPC flag that can be enabled on files or mounts to relax the data consistency. And this is useful in HPC applications, which are doing parallel IO to single files. When we were getting started with this, there was an effort at supercomputing conferences to kickstart something called the IO 500 benchmark. So this helped us focus our tuning efforts. IO 500 is a benchmark which is using IOR and MD test to benchmark a file system. So this slide here is showing us scaling up our metadata performance. So this is going from 3 to 10 active MDSs, and you can see when we enable the increased number of MDSs, the number of client requests that can be handled is increasing. So there was a bottleneck in the metadata before, and this unlocks the performance of the cluster. And this is CephFS on IO 500 with our initial results. So this was the first list. And in the first list, okay, we have a very small cluster for HPC, and we were number 36 on the list. We also have done in the past some very large scalability testing of Ceph. Each time that we get a new delivery of hardware to CERN, we can have the opportunity to borrow that hardware and run big Ceph tests. So the first of these tests was a 7,200 OSD test, 30 petabytes in total. This was back in the Ceph Hammer days, maybe 5 years ago. And there we found several limitations distributing OSD maps across the cluster, which led to some optimizations. In our second cluster, we found, again, limitations in messaging between OSDs and MONs. And this was part of the motivation for Ceph to add a daemon called the Ceph MGR. Our third large-scale test was a 65 petabyte test with more than 10,000 OSDs. And this was actually just before Luminous. And it proved that all of the scalability improvements that were included before basically worked. And there were no large operational problems with a cluster that size. Something recent that happened to us, I call this our bug of the year. In February of this year, we suffered a several-hour outage on our large block storage cluster for OpenStack. The details of this were described in a Ceph Tech Talk, which you can find on YouTube. And spoiler alert, the root cause of this was found to be a bug in the LZ4 compression library. But this bug basically made us reevaluate our Ceph strategy, because even though the likelihood of a Ceph outage is quite low, we have had several years of uptime with no incidents. We found that then the impact of an outage is very high because a lot of services build a critical dependency on the Ceph cluster. So we asked ourselves, what's better, one big reliable cluster or several smaller clusters? And we decided to move in the direction of several smaller clusters. This way, the impact of an outage would be minimized, and very critical services can span several clusters. So this year, we've been procuring more hardware, splitting into several clusters, and our users currently have to manually select volumes on specific clusters, but we want to make this kind of cluster scheduling more automated in the future. Some other ongoing projects that we have include, I mentioned earlier CERN-Box. This is our sync and share solution for documents, also data analysis, and general as a collaboration platform. And something that's unique about our CERN-Box is it allows this sync and share and access on the web and on your laptop, but it also allows direct access via Fuse to the files from our large-scale computing systems and batch systems.
So one project that we have ongoing is to evaluate if CephFS could be used as a backend for this type of service. For a sync and share service, you need two features, basically. You need in your file system a way to keep recursive statistics to know if a file somewhere deep in your hierarchy, in your file hierarchy, if some file has changed, so you don't have to stat every file of the system. But you also need file versions. Now, CephFS has both of these features, so it's a good candidate for this to work, and we're evaluating the details if we can make this work or not. And the second thing that we have ongoing is CephFS, as people know, requires you to have nodes on the same storage network, basically. But our lab relies a lot on Kerberos for secure access to data. So we're testing at scale how to use NFS Ganesha to act as a highly available Kerberized access to our CephFS clusters. And the initial use case is for remote access to our HPC home directories in Scratch areas. Now some concluding remarks. So these are my general impressions. Ceph is very reliable, so it makes hardware failures basically transparent, and the users are almost never served inconsistent data. We have, I can't think of cases where we do check summing on top of Ceph even, and I can't think of cases where we had inconsistent data served to the users. On the other hand, Ceph has been historically a challenge to operate. You need highly skilled sysadmins, especially at the time that you're architecting or designing your clusters. But this is getting much better recently, in recent versions of Ceph. Performance-wise, Ceph largely depends on your hardware. So Ceph is consistency first, performance second. It's flushing buffers for power loss safety all the time. So if you need high performance, you really need good SSDs or NVMEs for high performance deployment. One of the best features of Ceph is the community. The Ceph community is very friendly and helpful. So we have lived so far without commercial support. But in exchange for this, we try to maintain a good community karma on the mailing list and participating in events like this one. Now, lastly, one of the main nice features of Ceph is that it's usually early in being compatible with emerging IT technologies. The Ceph developers upstream actively participate and shape the different open infrastructure trends. So Ceph is the de facto OpenStack storage backend, and it now backs a large number of the Kubernetes deployments. And you can bet that if there's another new open infrastructure technology coming out, Ceph will be able to serve as the storage backend for that technology. In summary, I can say that Ceph, the open source storage system, is backing our cloud, container, and HPC activities with block storage, object storage, and distributed network file systems. We have more than 7 years of experience, and it's been proven to be a stable, reliable storage for our open infrastructure. Its features and its integrations make it attractive, and the friendly community and good industry alliances also show its future. So then you can, of course, find more at ceph.io. And that's the end of my talk, so I'll be happy to answer any questions. Okay, then, thank you very much for your presentation. We have a question about your workloads. Where do you prefer using replication, and what kind of workloads you prefer erasure coding for? Okay, that's a nice question. So we use replication. First of all, we use replication on our clusters, our long-lived clusters, because those were deployed and have been upgraded since before erasure coding even existed as a feature in Ceph. We primarily use erasure coding. We use erasure coding for object storage. So for our S3, the data is stored erasure coded because it's not it's not so latency sensitive like block storage. We also use erasure coding for our large Rados only clusters that we use to back our tape system. And then the new use case where we're using erasure coding is on our all-flash clusters, which is maybe unexpected. But our bet is that with
all flash, so SSDs being more expensive, we can decrease the cost by using erasure coding there, and thereby like get all flash performance at not much of a price premium over HDDs. I have a personal question. How do you decide the maximum number of disks in an OSD node, considering the environmental factors like the total number of OSD nodes, network capacity, and the others? Yeah, so at CERN, we usually don't have the luxury of specifying exactly which type of hardware that we want, taking only Ceph considerations into mind, because each year we buy maybe between 60 to 100 petabytes of storage, and most of that by volume goes to our physics storage system, EOS. So what we do, I mean, the Ceph number of nodes, number of OSDs per node, of course, is dominated by the memory considerations. But what we found in, say, the recent versions of Ceph, by recent I mean last, say, 2 years, is that you can squeeze a lot of OSDs onto a single node with limited memory. We have so most of our machines, our older machines, have 24 OSDs with only 64 gigs of RAM, and this is working well. The OSDs stay under that memory, like they fit within 64 gigs, no problem. We have some machines with 30 HDDs and only 64 gigs of RAM. But in that case, we think it's a little bit too tight to run 30 OSDs. So we stripe those HDDs to make, with LVM, to make like a RAID 0, 15 RAID 0s, and then we run 15 OSDs. Mm-hmm. Do you prefer to use any JBODs, and do you share JBODs between the nodes, OSD nodes? So the typical hardware that CERN buys is, so one rack will be made up of a 3U server quad with 4 servers in a 3U unit, and then we attach to that JBODs, so we can fit 8 JBODs into one rack, 8 24-disk JBODs, and that composes. When we acquire that today, this is 2.2 petabytes in one rack. Okay, thank you. I think we don't have any other question, and thank you very much for your presentation. It was very useful and a great presentation. Thank you very much for joining us. Okay, our next speech will be OpenStack at B3 Lab, Safir Altyapı. Our speakers will be Gökhan Işık and Yasemin Demiral from TÜBİTAK Bilgem. And let me introduce Gökhan and Yasemin. Sanırım sesiniz geliyor mu? Gökhan has received his bachelor degree from Eskişehir Osman Gazi University as a computer engineer in 2014. He started his career at TÜBİTAK Bilgem B3 Lab. He has been working on deploying, operating, and managing TÜBİTAK Bilgem B3 Lab OpenStack cloud infrastructure, which is called Safir Altyapı. Gökhan has experience in a number of software disciplines ranging from console applications, web applications, cloud computing, big data, and container technologies. Yasemin has received her bachelor degree from Eskişehir Anadolu University in 2014 and her MSc degree from Ankara Gazi University in 2019 as a computer engineer. She started her career at TÜBİTAK Bilgem B3 Lab. Her focus is DevOps operations on cloud and CI/CD. She is also speaker about cloud computing for Women Tech Makers conferences. Please welcome Gökhan and Yasemin from TÜBİTAK for their presentation. Gökhan, mikrofonun kapalı. Merhabalar. Bugün Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı'ndan ben, Gökhan ve Yasemin size bu sunumu aktaracağız. Öncelikle kendimi kısaca Türkçe olarak da tanıtırsam, ben Gökhan Işık,
2016 yılından beri TÜBİTAK Bilgen Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı'nda çalışıyorum. Bizim laboratuvar olarak da 2014'ten beri yine bizim veri merkezimize OpenStack'in yönetildiği, kurulduğu, deploy edildiği ve bunun hizmet olarak sunulduğu bir altyapı olarak çalışmalar başlandı 2014 yılında ve ben bu ekibe 2016 yılında katıldım. Günümüzde de yine OpenStack'in hem Türkiye'de yaygınlaştırılması ve bizim bunu altyapı hizmeti olarak sunmamız için altyapı hizmeti olarak sunuyoruz bazı projelere ve bunun da yayılması için çabalıyoruz. Bulut Bilişimi Büyük Veri Laboratuvarı olarak. Yasemin arkadaşımız da kısaca kendisini tanıtsın, sonra sunuma başlayabiliriz hızlıca. Herkese merhabalar, ben Yasemin Demiral. 2016 yılından beri TÜBİTAK Bilgen B3 Lab'da çalışıyorum. Gökhan'la beraber aynı ekipteyiz. Safir Altyapı ekibindeyim. Sürekli bir koşturmaca bir toplantı, az önce başka bir toplantıdan çıktık, o yüzden kusura bakmayın. Hala konuşuyorum, kendimi sürekli konuşuyor gibi hissediyorum. Women Tech Makers'larda da konuştum. Lisansımı Anadolu Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisansımı Gazi Üniversitesi'nde tamamladım. Sonrasında ise doktoraya da Kocaeli Üniversitesi'ne devam etmeyi planlıyorum. Umarım güzel bir sunum olur herkes için. Şimdi başlayabiliriz sanırım. Tekrardan ben alıyorum mikrofonu. Yine biz Safir Bulut ekibi olarak bu sunumu gerçekleştireceğiz. Bizim OpenStack Fork'undan yola çıkarak ve üzerine ek geliştirmelerle yaptığımız Safir altyapı ortamından bahsedeceğiz bu sunumda. Ve bizim B3 Lab olarak OpenStack tarafında ne hizmetler verdiğimizi, ne servisler geliştirdiğimizi, hep birlikte lab olarak neler yaptığımızı anlatmaya çalışacağım bu sunumda. Kısaca bizim Bulut Bilişimi Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı'nı tanıtırsam, bizim B3 Lab diye tanıttığımız işte Bulut Bilişim ve Büyük Veri Araştırma Laboratuvarı 2014 yılında Kalkınma Bakanlığı'nın yatırım programı desteğiyle kuruldu. Kuruluş amacı ise bulut bilişim ve büyük veri alanlarında teknik altyapı hazırlamak, uzman personel yetiştirmek, kazanılan uzmanlıklar ile de kurulan altyapı üzerinden Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmek. Bu Ar-Ge çalışmalarının da kamunun ihtiyaçları doğrultusunda yerli çözümlere dönüştürerek yaygınlaştırmaktır. Amacımız kısaca özellikle kamu için bir bulut know-how'ı yerleştirmek ve bunu kazandırmak ve OpenStack'i özellikle bulut OpenStack'i kamuda yaygınlaştırmaktır. En büyük misyonlarımızdan birisi de. Burada geçebiliriz. Bizim şu an kendi kampüsümüzde, Gebze kampüsümüzde prototip veri merkezimiz bulunmakta. Bu veri merkezinde öncelikli olarak Bilgen projelerine, işte TÜBİTAK tarafından desteklenen Ar-Ge projelerine bulut hizmeti verebilmek amacıyla bir prototip veri merkezi burası. 40 metrekare alanda yaklaşık 20.000 core ve 400 sunucu kapasiteyle faaliyet göstermekteyiz. Ayrıca bizim alanımızda 1 petabyte toplam depolama alanı mevcut. Yine aynı şekilde 72 sunucu, son olarak bir 40 daha ekledik biz bunlara. Yaklaşık bir 112 sunucumuz bulunmakta ve bu sayı gitgide arttırmakta. Gitgide yani veri merkezimizin kapasitesini de arttırıyoruz aslında belli bir nebze. Ve 100 gigabit network anahtar portları desteği bulunmakta. Bizim bu tarafta ise, önceki sunuma geçersin Yasemin. Bizim burada aslında bu yani veri merkezimizde sadece OpenStack cluster'ımız bulunmamakta. Ayrıca bizim başka projemiz olan Safir Depo projesi, Dropbox muadili olan Safir Depo projemizin altyapısını oluşturan set cluster'ları da ayrıca veri merkezimizde bulunmakta. High available olarak ve en uygun performansta çalışacak şekilde dizayn edilmiş bir set cluster'ı da bulunmakta. Onu da kısaca bir dipnot olarak bilgi vermek istedim. Geçebiliriz bu sunumu.
Bizim mimarimiz, Safir altyapı mimarimiz şu şekilde. Biz aslında OpenStack Cluster'ı deploy ederken OpenStack Ansible projesinden faydalanıyoruz. Ben de belli bir müddet telemetri servislerinde aslında Core Reviewer olarak çalıştım. Core Reviewer olarak görev aldım OpenStack Ansible projesinde. Ve şu an bizim tüm mimarimiz de yine OpenStack Ansible projesinin mimarisi üzerinden gidiyor. Özellikle yaptığımız işte bu production ortamında 3 tane yönetim sunucumuz bulunmakta. Bunlar HA Proxy ve Keep Alive tarafı load balancing'i ve sağlamakta, high availability sağlamakta. Bu infra sunucularımızda, altyapı yönetim düğümü dediğimiz bu infra sunucularımızda genelde OpenStack yönetim servisleri bulunmakta ve bunlar hepsi elektrik konteynerlar içinde deploy edilmekte. Ayrıca OpenStack'teki standart servislerin yanında tabii ki bizim de geliştirdiğimiz Safir ücretlendirme servisi gibi kendimizin geliştirdiği servisler de bulunmakta. Bunlar OpenStack API'leriyle uyumlu olarak çalışmakta. İnfra sunucularımızın yanında yine 23 tane hesaplama sunucumuz bulunmakta. Aslında bizim total kapasitemiz B3 olarak verdiğimiz yaklaşık 2000 core ve 18 terabayt bir hafıza bulunmakta, bellek bulunmakta. Genelde daha çok biz TÜBİTAK'taki projelere bu hizmeti veriyoruz. Örneklendirirsem yani dışarıdan da bilinen blok zincir ağ projesi var bizim altyapısında. Bizim Safir altyapı ortamını kullanmakta. Yine bizim siber güvenlik enstitümüzün kullandığı akademik özellikle eğitim vermek için sanal akademi diye kullandığı uygulama OpenStack API'lerini kullanılarak geliştirilmiş ve bir sanal eğitim platformu yine altyapısında yine bizim mimariyi kullanmakta. Yani kısaca biz de aslında yani belli birkaç projeye destek vermekteyiz. Burada yani neler yapmaktayız dersek yani ekstra bizim geliştirdiğimiz şeyler olursa geliştirdiğimiz şeylerden bahsedersek biz Pike sürümünde yine telemetri tarafını özellikle Redis Ansible rollerini yazarak bunun high available olarak telemetri servislerinin çalışmasını sağladık. Yine OpenStack Sahara servisi çok yaygın kullandığımız bir servis bizim. Özellikle büyük veri ekibimiz bunu çok yaygın bir şekilde kullanmakta ve ayrıca özellikle TÜİK olsun, bir Ticaret Bakanlığı olsun bu kurumlarla da sıkı işbirliği içinde çalışılmakta. Ve OpenStack'i de yine Ticaret Bakanlığı'nda da ayrıca yayıyoruz, yaygınlaştırmasını yapıyoruz, tanıtıyoruz. Orada da kullanılması için çaba gösteriyoruz. Buradaki büyük veri ortamında özellikle Hortonworks Data Platformu bizim laboratuvarımızda tercih ediliyor ve oraya yani Sahara'ya 3.0 desteğini vererek kendimiz ek geliştirmelerle servisleri de geliştiriyoruz. Tabii zamanla birçok tecrübemiz oldu. Özellikle troubleshooting konusunda yani RabbitMQ tarafında ilk zamanlarda biz çok sıkıntılar yaşadık. Yani bir 50-60 makineden sonra çok timeout'a düşüyordu sistemler. Yani yaklaşık bir 3-4 senedir bayağı bir biz de tecrübe kazanmış olduk ve yani sağlıklı bir OpenStack ortamı hizmeti vermeye başladık. Yine ekstra olarak bizim compute ve yönetim sunucuların haricinde merkezi bir log sunucumuz bulunmakta. Ayrıca biz log analizini ELK ile yapmaktayız. Bu da yine OpenStack Ansible projesine entegre olarak çalışmakta. Ayrıca fiziksel altyapımızın yine monitörlemesini ise Prometheus ve Grafana ile gerçekleştiriyoruz. Depolama tarafında NetApp ürününden yararlanıyoruz. Ayrıca SDN çözümü olarak da Switch tarafında otomatik olarak VLAN yapılandırmaları için ise Arista CVX tool'unu kullanıyoruz. Arista'nın ML2 plugininden de yararlanıyoruz. Ve bu şekilde bir Safir altyapı mimarisi hizmete sunuyoruz. Geçebiliriz. Şimdi bizim kendi geliştirdiğimiz bazı eklentiler hakkında bilgi vermek istiyorum sizlere.
Öncelikle Safir kayıt paneli eklentisi geliştirdik. Biz burada OpenStack Keystone API'si kullanarak kullanıcıların herhangi bir otoriteye başvurmadan kendi kendine sisteme kayıt olmasına ve otomatik olarak özel ağının oluşumuna imkan veren OpenStack Horizon servisi üzerinde bir eklenti gerçekleştirdik. Yani bu Safir kayıt paneli eklentisi ile kullanıcıların hesap oluşturma istediği herhangi bir kişiyle etkileşime girmelerine gerek kalmadan bulut hesaplarını oluşturularak sisteme giriş yapmalarını ve kullanmalarına olanak vermektedir. Burada biz TÜBİTAK'ta bunu hizmete sunarak kişiler mail adresleriyle hızlı bir şekilde herhangi bir admine yönlendirilmeden hızlı bir şekilde kendileri hesaplarını oluşturabilirler. Herhangi bir kota durumunda ancak bizimle haberleşiyorlar. Bu şekilde bir talep halinde bir hizmet olarak bir kayıt paneli sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca OpenStack'te biz ilk başladığımızda özellikle bizim kurumdaki arkadaşlarından da bizim kurumda, bu arada sesim geliyor değil mi arkadaşlar? Evet, sesinizde bir problem yok, gayet iyi. Tamam, sağ olun. Ayrıca biz ilk OpenStack'te başladığımızda gördüğümüz en önemli sıkıntılarından birisi de kullanıcıların kullandığı sanal kaynakların tüketimini görememesi. Biz de bunun üzerine özellikle Ceilometer, AutoH ve Gnocchi API'lerini kullanarak kullanıcıların Horizon üzerinde kullandığı sanal makinelerin tüketimini görebileceği bir Horizon eklentisi geliştirdik. Bu şekilde kullanıcılar kullandığı sanal kaynakların tüketimini hızlı bir şekilde görebilir. Ayrıca bunlar üzerinde, kaynaklar üzerinde alarmlar oluşturabilir ve bunları export edebilir ileride kullanması için. Bu şekilde yani diğer bir eklentimiz işte Safir Monitor Dashboard. Bu şekilde kullanıcılar sanal kaynakların tüketim durumlarını görebiliyorlar. Diğer bir eklentimiz ise yine bazen özellikle OpenStack'i yeni kullanan arkadaşlar, yeni kullanan kişiler ilk başta yani Horizon üzerinde bayağı zorlanıyorlar. Birçok parametre var. Hani herhangi bir sanal makine oluşturmak istediklerinde veya ne bileyim yani herhangi bir büyük veri kümesi olabilir bu. Bu konteyner kümesi, konteyner cluster olabilir. Bir sıkıntı yaşamaktadırlar. Biz de bunu yani Horizon üzerinde hızlı bir şekilde buna imkan verebilen OpenStack hızlı başlangıç paneli eklentisi gerçekleştirdik. Yine bu da kısaca birkaç parametre ile hızlı bir şekilde kullanıcılar istedikleri zaman hem sanal makinelerini oluşturabiliyorlar hem de büyük veri kümelerini ve Kubernetes clusterlarını hızlı bir şekilde ayağa kaldırabiliyorlar bu şekilde. Birkaç parametre ile. Bizim için asıl önemli olan aslında bizim Safir ücretlendirme servisi. Biz işte bulut altyapı ekibi olarak geliştirdiğimiz bu ücretlendirme servisi Safir Billing olarak isimlendirdik. Lokal veri merkezimizdeki bulut altyapısı üzerine hizmet vermeye, ayrıca bu hizmet vermeye de başladık. OpenStack bulut platformlarında ücretlendirme aşamalarından metrikleme işlemlerin Ceilometer servisi üzerinden gerçekleştirildikten sonra rating aşaması için Cloud Kitty servisini kullanıyoruz. En son kısımda ise OpenStack şemsiyesi altında yani henüz açık kaynaklı bir ücretlendirme servisi bulunmamaktadır. Biz de buradan yola çıkarak Safir Billing servisinin OpenStack tabanlı bir bulut platformu üzerinde ücretlendirme servisi olarak geliştirdik. İşte bu servisin geliştirilmesini ön ödemeli olarak yaptık aslında. Biz kontörleme diye tanımladık bunları. Yani servisimiz kontörleme. Buna göre işte servise ait konfigürasyon parametreleri tanımlandı. Veri tabanı tasarımı yapıldı ve servis RESTful bir API ile dışarıya açıldı. Safir Billing servisi kontrolleme yöntemi ile müşterilere ait kontör miktarlarının işte izlenmesini, daha sonra kredi limitlerinin oluşturulmasını, kaynakların dondurulması, silinmesi gibi aksiyonların oluşturulduğu birçok parametre içermekte. Biz aslında burada bizim herhangi bir kazanç şeyimiz yok aslında yani. Kazanç amacımız yok bizim TÜBİTAK olarak. Biz burada kullanıcılara şunu göstermeye çalıştık. Eğer siz herhangi bir Amazon'dan ya da Azure'dan böyle bir hizmeti alsaydınız
Yani size ortalama olarak bu kadar fiyat gelirdi. Biz bunun fiyatlandırmasını yaparken de zaten Amazon ile Azure'un fiyatlandırmasından faydalandık. Yani siz herhangi bir tüketim yaptığınızda, eğer Amazon olsun ya da bu şey de olabilir, Azure da olabilir. Yani bu kullanımınızda size bu kadar ücretlendirme, bu ücret ortaya çıkarıyor. Fakat yani bizim kullandığımız Safir altyapıda gördüğünüz gibi diyoruz. Hani hem açık kaynak hem üzerine hızlıca kendiniz de geliştirme yapabiliyorsunuz ve arkasında büyük bir community grubu var. Bunu kullanarak bu kadar yükten, miktardan kurtulmuş oluyorsunuz. Biz aslında kullanıcılarımıza biraz da bunu göstermek için hani geliştirdik. Bu kontrolleme tabanlı tabii ki burada müşteri türlerimiz de var. Biraz daha bahsedersem bilink servisinden. Bizim Gold, Silver diye müşteri tanımlaması yaptık. Mesela yani bir örnek verirsem Silver müşteride kotası bittiği vakit, parası bittiği vakit otomatik olarak hesabı suspend edilir. Bir de hesabını kullanamaz. Rapor göndermesi gerekiyor admine. Fakat eğer Gold müşteriysen de yine kullanımına devam eder. Fakat bu arka planda ona borç olarak yazılır. Safir bilink servisimizde. Ayrıca kullandığı şeyler, yani bizim kullandığı tüketimler ise haftalık olarak kullanıcıya bildirilmekte Safir bilink servisimiz ile. Bizim kullandığımız, özellikle geliştirdiğimiz en önemli servislerden birisi. Bir toparlayabilir miyiz? Bir 4-5 dakikamız kaldı. Tamam, hızlıca geçiyorum o zaman. Bu kısımda hızlıca bu kadar. Yine burada Yasemin'e bırakayım. Yasemin daha hızlı anlatır diye düşünüyorum. Kusura bakmayın. Sesin şu an gelmiyor Yasemin. Mikrofonumu açabilir miyiz demiş ama Yasemin Hüseyin Bey. Yasemin Hanım, sizin açmanız gerekiyor. Buradan müdahale edemiyoruz. Ya da ekranından mikrofonunuzu açmanız gerek alttan. Şöyle yapalım. Sol tarafta yer alan Sanırım unmute yazan kısma tıklamanız yeterli. Kameranızın vesairenin yanında olan sol tarafta. Sunumu paylaştığınız stream ekranının altında. Evet. Açıldı galiba. Şöyle yapayım. Evet, hızlıca ben toparlayayım Gökhan anlattıklarını. Aslında devam edecek olursak bizim Safir göz servislerimiz de var. Bunlar 2 tane. OpenStack'ten OpenStack'e ve VMware'den OpenStack'e göz servisleri olmak üzere. Genel isimleri Migrator. OpenStack'ten OpenStack'e Migrator servisinde, yani aslında şöyle, OpenStack eski sürümlerinde bir upgrade imkanı tanımıyordu. Var olan mevcut sisteminiz, mesela Mitaka'daysanız Mitaka duruyor. Yanına bir pay kurmak istiyorsanız pay kuruyorsunuz ayrıca ve üzerindeki sanal makineleri, bütün projeleri taşımanız gerekiyor. Yani göç ettirmeniz gerekiyor. Bu projenin yapımı ihtiyacı buradan doğmuştu. Var olan projeleri tek tek taşımaktansa otomatik bir şekilde nasıl taşıyabiliriz sorusuna cevap olması için aslında Migrator projesi ortaya çıktı. Burada projeler ve kullanıcılar, ağ ve güvenlik duvarları, sanal makineler, blok depolama alanları taşındı. Bunu gerçek hayatta da uyguladık. Mitaka'dan Pike sürümüne bir göç işlemimiz mevcut. Aynı zamanda VMware'dan OpenStack'e göç işlemi
de gerçekleştirilebilir mi diye araştırmalarımızı yapmıştık. Var olan bir yazılımımız mevcut bu alanla ilgili. Çünkü kamu sektöründe genellikle VMware kullanılıyor ve kamunun OpenStack'e göç etmesi için aslında VMware'den OpenStack'e göç tool'u da bizim için önemli. Safir DevOps servisimiz mevcut. Burada da amacımız yazılım geliştirici odaklı aslında. Yazılım geliştirici yazılımına odaklansın. Sadece kullandığı tool'da yazılımını geliştirsin. Sonrasında karışmasın. Yani versiyonlama aracına yazdığı kodunu göndersin. Bu Bitbucket ya da GitHub olabilir. Daha sonra süreç Jenkins tarafından otomatik olarak tetiklensin. Otomatik ya da zaman ayarlı olarak. Yani ya her kod gönderildiğinde ya da her gece saat 3'te gibi bir ayarla Jenkins'ten tetikletebiliriz bunu. Geliştirilen yazılım mikroservis mimarisine uygunsa ve Docker'la yazıldıysa Docker derlemesi, paket reposu, yani Docker derlemesinin yapılması, paket reposuna gönderilmesi, ürünün uyumluluk testlerinin, birim testleri yazıldıysa onların gerçekleşmesi, test ortamında ayağa kaldırılması gibi bütün işlemlerin uygulanması, işte ürün ortamının belki parçalı olması, işte pre-prod, prod gibi ortamların aynı yerde olması ve izleme tool'larıyla performansların izlenebilmesi gibi işlemlerin yapılarak sonrasında geri bildirimlerin gönderilmesi. Bu mail yoluyla olur, Slack yoluyla olur. Her türlü geri bildirimin gönderilmesi de bize aslında burada bütün yazılım süreçlerini otomatize bir şekilde sağlam bulut üzerine gerçekleştirilmesini sağlayan bir servis. Safir DevOps servisimiz. Bundan sonra Safir altyapı ortamında şu an OpenStack Pike sürümü kullanıyoruz. OpenStack Usury'ye geçmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda uygulama mağazamızı Safir altyapı ortamına eklemeyi planlıyoruz. Belki çoğunuz biliyordur, OpenStack Murano servisi aslında bir mağaza servisiydi. Bir dönem uyudu diyebiliriz. Şimdi küllerinden yeniden doğmasına çalışıyoruz. Aynı zamanda makine öğrenmesi servisi hizmetlerini de bu uygulama mağazamızda vermeye hedefliyoruz. Ayrıca aslında CERN'ün de yaptığı gibi OpenStack yönetici servislerinin konteyner teknolojilerinde, yani Kubernetes üzerinde çalıştırılabilmesi alanında çalışacağız. Şu an benim anlatacaklarım bu kadar. Sorunuz varsa. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bakıyorum soru var mı? Ben ufak bir ekleme yapmak istiyorum konuşmanıza. Konuşma arasında geçti bu migrator. Yani anlaşılmaması için hani dediniz ya, önceden beri OpenStack kurulumunu upgrade ederken yeni bir kurulum yapıp oradan oraya migrate etmek gerekiyordu. Ben orasının yanlış anlaşılmasını istemem. Aslen böyle bir gereklilik yok ama yani bu upgrade yapmanın yollarından bir tanesi. Yani bulunan mevcut cluster üzerinde de upgrade işlemlerini yeni bir cluster kurulumu yapmadan yapma imkanı var. Ama aslında orada şöyle, siz OpenStack sürümünü değiştiremiyordunuz o dediğiniz çok dönemde. Çok zahmetli bir iş olduğu için biraz da onu anlatmaya çalıştı aslında. Şu anda bulunan tüm sürümlerde bunu yapmış biri olarak söyleyeyim, onu yapabiliyorsunuz. Şöyle bir soru var, sizde ne kadar ilgili bilmiyorum ama size sorulmuş. Magnum servisinin olgunluğu hakkında ne düşünüyorsunuz gibi bir soru var. Artık gayet güzel bence. Peki. Yani biz aslında ortamımızda gayet kullanıyoruz. Özellikle Pike sürümünde kullanıyoruz hocam. Şu an özellikle yani Magnum geliştiricileri de hakikaten çok aktif durumda. Yani biz de yakın takip içerisindeyiz. Ve şu an bir de şey bağımlılığı da yok. Yani diyelim ki biz ortamımız OpenStack Train versiyonunda, biz Usuri versiyonunda Magnum'u da kurabiliyoruz sonuçta. Yani onu da şey yapabiliyoruz ve Kubernetes versiyonlarıyla hakikaten şey gidiyor, yani adım adım gidiyor. Doğru. Yani orada yani o konuda kendi versiyonlarının birbiri içinde tutarlı olma şartı yok diyelim. Şart değil. Ama paket şart değil. Varsa buna dikkat etmek gerekiyor. Yani size o bir projedeki paketleri upgrade ederken diğer projenin bir dependency'sini değiştirirseniz orada sorunlar çıkabiliyor. Sadece bunlara dikkat edip bu upgrade'leri yapmak. Ama Magnum kubectl taglerini yani güncel olarak takip ediyor. Ben bir sıkıntı görmedim açıkçası. Evet, son versiyonlarda, dokümantasyonlarda da güzel yazıyor yani.
OpenStack projeleri içinde farklı sürümlerde kullandığımız farklı komponentler var. Yani birisi bir sürüm önde gidebiliyor. Doğru söylüyorsunuz. Onun dışında ben buradan başka soru göremiyorum. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Biz teşekkür ederiz. Dinlediğiniz için. Burada bir 20 dakika aramız var. 15.30'da aslında 15 dakikamız kalmış. 15.30'da tekrar burada olacağız. For our forum visitors, we will be back at 3:30 p.m. See you at 3:30.
Okay, we are now back again, and our next speech will be Ceph on Windows, and this session will be English. Our speakers will be Alessandro Pilotti from Cloud-Based Solutions and Mike Latimer from SUSE. Alessandro Pilotti is the CEO of Cloud-Based Solutions, a company focused on cloud computing interoperability and the main contributor of all the OpenStack Windows and Hyper-V components in Nova, Neutron, Cinder, Ceilometer, and Heat since the Ozone release. Currently leading the cloud-based team porting Ceph on Windows. Alessandro lives in Timisoara, Romania, and is a speaker at industry events like OpenStack Summit and Open Infrastructure Summit, Build and KubeCon. And Mike Latimer manages one of SUSE's engineering teams dedicated to enterprise storage and the Ceph project. He has over 25 years of experience in the software industry with an emphasis of low-level software components, including the Linux kernel and storage subsystems. He also has a strong interest in physical hardware, such as traditional SAM-based storage and enterprise-grade servers and virtualization. He has extensive experience with Xen, KVM, VMware, and Hyper-V, and enjoys performance optimizing these environments. Ladies and gentlemen, please welcome Alessandro and Mike for their presentation. Thank you very much. Thank you. Thank you for the warm welcome. Well, I'm going to go ahead and start things off. And I just want to say that Alessandro and I are thrilled to be able to speak to you today. We feel like our topic is very exciting and really is a great thing to inform you on. So I hope you enjoy the session, and feel free to reach out to us afterwards if there are questions. As mentioned, I'm Mike Latimer, and I work exclusively with the enterprise storage team at SUSE right now, where we're dedicated at basically ensuring Ceph is available pretty much everywhere. And Alessandro is a valued partner of ours. Before we get into the meat of the discussion, I wanted to talk a little bit about how we got here. And that is pretty simple. Simply explained, Ceph is a very popular software-defined storage solution that is seen in so many implementations these days. Many of those environments actually also use Windows for various reasons. And so we're hearing from customers and partners and people we pass on the streets that ask us, how do we integrate Microsoft Windows? How do we gain the benefits of Ceph for these Windows-based clients? And up until now, the options have been somewhat limited. You have to go through an iSCSI gateway or a Samba gateway. And we kind of put our heads together, and the cloud-based guys were aware of this issue. And SUSE and cloud-based has had a long relationship where we've relied on them to help us in situations where we don't have enough engineering power to dedicate to a particular task. And when given the chance, cloud-based really jumped at this opportunity. And really has invested a tremendous amount of effort towards making this dream a reality. So we'll talk about it now, and I just wanted to publicly thank Alessandro and his cloud-based team for everything they've done to help us reach the milestones we are today. But thank you very much, Mike. Oh, you're most welcome. Thank you for the effort. Really, the ecosystem of the cloud-based and SUSE has brought to Ceph really allows us to get a ubiquitous playing field across all clients that are attempting to use these resources. So in order to explain this a little bit more, we'll go ahead and talk a little bit about that gateway versus native IO model, or in other words, why is this important? Why is this an interesting thing? We'll talk about the Windows driver themselves, kind of the core Ceph components that are provided with these drivers and how to use them. And then Alessandro is going to show us a demo and a test drive of these key commands. So I think we've got plenty to talk about and fill the very short 30 minutes that we have. The Ceph architecture, as you're probably aware, is rather complex.
We don't have time to go through the details because there are hours-long sessions that talk about this that are widely available. I would definitely recommend you look at that, look into those if you would like more details. But the quick version is the lowest level of the Ceph architecture. There are object storage devices, and these are effectively disks that are scattered across commodity servers in racks, in storage data centers, things like that. Those disks can be logically viewed as a single storage device through what's called a Rados block interface. And that Rados interface serves up this singular logical drive through various interfaces to applications. There's librados that serves up a view of all of the Rados device. librd allows us to carve out individual pools of data and serve them up to hosts in a similar way that iSCSI does. So we can serve those up to hosts or virtual machines. That's the common use case. And CephFS is more similar to, say, a Samba or an NFS sort of interface, where you can simply map a drive letter to the storage pool and get access to all the resources there. So there's those three basic ways of tapping into those individual storage devices as a logical unit. If you don't have the ability to speak one of those native protocols, you have to talk to something that does. And in this example here, I've got client machines on the left that don't have any knowledge of Ceph, but what they do have is an iSCSI initiator on them. And that iSCSI initiator connects to this iSCSI gateway, which is consuming RBD resources and providing them up, serving them up as iSCSI targets. So the iSCSI gateway itself is natively aware of RBD and where the physical storage is located on which server and which disk. And so there's logic there to support librd in this case for iSCSI to serve those up, but the clients themselves definitely don't know anything about them. And the main point with this slide is that the iSCSI gateway in this example is effectively a bottleneck. It is a single point of failure. Now, it's worth noting that you can have multiple iSCSI gateways, but the concept is still there's a singular point of failure here. And if that goes down, you're going to have an outage. In addition to just the single point of failure, all I/O has to be channeled through that iSCSI node. And that obviously introduces a throughput bottleneck. And so from a performance perspective, this gateway model is less than ideal. If you move to a native I/O path, here's where things start to get a little more interesting, because we actually are taking librd and moving it to the client itself. And that brings the knowledge of where on the storage cluster does my data reside. It brings that knowledge to the client itself. And so the client can directly talk to an OSD on one server on one side of the storage room and then immediately talk to another one on the other side of the storage room without a single point of failure in the middle, without all I/O channeling through some midpoint. And you can see that it obviously increases the total number of paths available for the client to talk to the Rados block device store, and that in turn increases performance. So this native I/O path is definitely more interesting and better for performance and fault tolerance perspectives. I wanted to show a real world example, and this is something that I drew up based off of talking to customers that were using Veeam as a backup solution in Windows environments. And I swapped the left and right. So in this case, the RBD is on the left-hand side. You can see we've got multiple iSCSI gateways in the middle. Those iSCSI gateways are providing iSCSI targets that are served up to a Windows VM on the right. The Windows machine has multipath enabled on it, and Veeam writes to an E drive that is the topmost level of all of these layers of indirection or complexities in order to write to the Ceph cluster itself. If we were to take that librd complexity away from the gateway and move it all the way to the Windows VM in this example, you end up with a picture like this. So this is obviously significantly easier to understand.
Veeam still writes to the E drive, but that E drive happens to be backed by librd, which knows how to contact the OSDs directly inside of the Ceph cluster. So you remove a lot of complexity, you remove a lot of points of bottleneck, and you end up with a much more performant and easier to deal with environment. So let's talk quickly about the driver components. We won't spend too much time on this because I know that the demo is kind of the most interesting bit, but there are some things worth pointing out. First of all, the whole package so far, in order to provide this functionality, we do have to build Ceph itself for the Windows platform. And this is important for us to get the RBD executable. RBD WNBD is an executable that that the cloud-based guys have created, which is really the primary tool for creating, listing, mapping, and unmapping images. And RBD.exe, by the way, there's kind of a wrapper to RBD WNBD to maintain that compatibility with what you're already used to for those that understand Ceph environments and are already using it. We also provide something called Ceph Doken, and Ceph Doken is used in conjunction with an upstream project called Dokeny to get CephFS support. And then there's a few DLLs and a few other bits that we consume from the Ceph project itself in order to make this happen. The real magic comes about with something called the Windows Network Block Driver. This is WNBD.sys, and this is basically using a store port mini port model. It's a block driver for Windows that that allows us to actually serve up these resources as block devices. We've had a couple of versions of this so far because this effort's been ongoing really for the bulk of this year. The first version was an MBD-based only protocol, and it worked great. It worked just fine for us, but we did run into some stability or performance type of issues. And we now have a new version that is either out or in the process of coming out, depending on where you're getting your sources from. But this new version is it provides a libwinbd DLL, which provides it's an ioctl-based kind of interface. And this says it offers increased stability, significantly increased performance, and that's really the main point why we want to move to this new model. And it's going to be easier to extend in the future. One interesting bit is with this WNBD driver, you can actually connect to native network block device servers. So you'll see that come into play if you're ever testing this and you want to know if it's a WNBD problem versus a Ceph problem. It's possible to test those too. So we also provide a WNBD-client.exe for that kind of testing. And the final point is these drivers are, they can be WCL certified and signed. I've personally ran them through the HLK, Microsoft's HLK, and performed the testing. We have them test signed, and as soon as we're done with the beta process, we will be WCL certifying and producing those drivers. Just real briefly, as I mentioned, a couple of flavors. This is an entirely done in upstream kind of project in open source. So the cloud-based repos have upstream branded drivers and an installation program, and downstream, meaning SUSE as a vendor, we're taking those upstream code, performing some changes to them, like branding sort of issues, and that's effectively it. And then we rebuild the installer, which you can see we do offer a Ceph.msi, or in our case, an SES MSI for SUSE Enterprise Storage. And then this acts like any other installer. It puts the files in C program Ceph. It can be automated with PowerShell. It supports window core mode. You can use, you can repair it, uninstall with it, whatever. We also provide a readme.txt file that has a lot of details as far as how to actually get started and use this. From our perspective, from a supportability perspective, we want to support Windows Server 2019 and also 2016. That's the core of what we care about. We have received reports of people using this successfully in Windows 10. It's just not an area of focus for us from a testing perspective.
Real briefly, before we get to the demo, after running through the MSI and getting the product installed, you do have to have a configuration file, which is similar to your ceph.conf that you'll see on the cluster itself. You can see some of the main points here. We point out where our run directory is, where the keyring file is, and how to talk to the monitors. Currently, I believe this is still the case, that we require forward slashes here, more Unix style forward slashes as opposed to Windows backslashes, but that'll probably be changed in the future. And that keyring can be copied directly from the Ceph administrator's node. So you bring the keyring, you create the ceph.conf, put them all in C program data Ceph, and then you're able to go ahead and use Ceph sort of commands. I'm not going to focus too much time on this because Alessandro will show you this, but real briefly, you can see that we've got an RBD create that is used to create a test image. We can list images on pools, and we can use RBD WMBD to map those to devices that Windows recognizes. And the highlighted area in red, in the RBD WMBD list output, you can see the disk number. That's the disk number that you would see if you bring up the Windows tool to partition disks. You look for disk number 1, you can partition it, put an exFAT file system on it, or do whatever you like with it. But that disk number is kind of important to see. There is also a Ceph RBD service that will remap these images that you set up on machine restart. So any mappings you create or remove, they're dynamically added to a registry key that's specified there. And then when the service comes up and starts on machine restart, you'll automatically get those connections back to the Ceph cluster. And so they are persistent. And they'll be removed once you manually remove them. CephFS is a slightly different beast because it requires using a third-party tool called Dokany. But once Dokany is installed, you can simply run that ceph dokan command that we provided, point out where your ceph.conf is and map a drive, leave that up in one terminal and switch to another one and access your ceph volume. I think there's a chance Alessandro may show us that here soon. Yes, definitely. Okay, great. With that, I want to turn the time over to Alessandro because I know the demo is the interesting part, and I'm looking forward to it as the rest of you are as well. So, Alessandro, please take it away. Thank you very much, Mike. Okay, sure. Time for the demo. So, Mike already gave you a pretty complete introduction about how we implemented the driver, what it is, and everything. So, I will just share my screen. Specifically, I will share one of the VMs that I have ready for this. Here we go. Okay, perfect. So as you can see, I have a Windows Server 2019, and I have already installed on this machine the Ceph drivers. And that this is just because we don't have so much time, let's say, but let's say that the setup itself is really straightforward, so there is nothing much to add compared to what already Mike told you, okay? So as you can see, I have already all the Ceph commands, which are part of the command line interface that we also installed together with the driver. The driver is installed, and the configuration files are already in place for connecting to the Ceph cluster that I have in this demo environment. Okay, so here I'm just showing you where it is. So it's a C program data, Ceph, and then ceph.conf, and I have also my keyring and all the other data that we need. Okay, so this is the standard location where you will find that. This is very straightforward. Basically, you just copy the ceph.conf and the keyrings from your Ceph environment, and you're pretty much done with that. I did an RBD list, which means that I'm already connected to the cluster, and I can actually list what images I have there. So next thing I'm going to do the creation of an actual new image. To do it, of course, from the Windows side or from the Linux side doesn't really matter because, of course, I'm connected to the same cluster. So now, at this point, you will see that we have two of them. So this is, for example, the corresponding Linux side. I'm just SSHing into one of the Linux machines connected to the cluster, and you can see that I can see the same identical images.
I have a second one, which is called Hyper-V1. I will use it in a separate demo later, but the one that we're going to use right now is called Win1, okay? So the next thing we have to do is to map it locally with this command. Right. This is actually performing the mapping. You can see already here in the background, I keep this disk management windows open to show you how the disks are actually showing up and being removed. You can see that when I did the mapping, this new disk actually came up. It's a new disk because, of course, it's completely empty. So Windows recognizes it. We have to initialize it. We have to bring it online once this is done. It's online right now. And then we can create a volume inside of it. These are very standard procedures that you will do with any other block device in Windows. Okay, so you can see we have it now. You can open it. You can create a file in it. This is an example, okay? And if I unmap it, it will just disappear. I can just remap it and back it comes. And if I open it, I can see the same file in the same place. So the data is actually persisting and stored, of course, in the Ceph cluster. If I do an RBD WMDBD list, I will see all my mappings, which in this case, of course, consist on only a single one. Okay, so it's very simple, very straightforward. And anytime, of course, I can reboot the machine. There is a service which is called FRBD, which is also basically running, keeping track of these mappings. So whenever you shut down the machine, it will automatically take them down cleanly. And when you reboot, it will also come up with the mappings already in place for you. Okay. The next demo we're going to show, it's related to Hyper-V. So there are many use cases where somebody will use Ceph, of course, on Windows. One of them is, of course, to have access to the remote storage stored on a cluster, but also you could use it as the storage which is running behind, of course, one or more Hyper-V machines. So the next demo is exactly about that. We are going to create, to begin with, image. Actually, we created already, just to spare a few minutes. It takes like a couple of minutes to create it. So, but since we don't have so much time, I prefer to just have it ready. Okay. So the next thing will be to have a QEMU EMG converted image. So this is basically the command that I ran before to create an image. Is basically I'm taking a QCOW2 image, which contains an OpenSUSE image. And from there, I'm creating, of course, the corresponding RBD image, which is called Hyper-V1, which is, again, if you recall from our previous example, it's already there. It's called Hyper-V1. So what we do next, we're going to map it. So it's going to be the same command that we had here, but just it's going to be called Hyper-V1. We have a new disk showing up, which is this one. As you can see, it's already partitioned because the content of the disk is actually the content of the QCOW2 image, which we just transferred inside of the Ceph cluster. It's offline. This is very important. I could bring it offline so the host operating system sees it, but if you bring it online, then Hyper-V cannot use it. So it's important that it remains offline. The next thing we are going to do is to create the machine itself. This can be done, of course, from the in Hyper-V from the graphical user interface, or we can do it. Or we can also do it with PowerShell, which is what we're going to do right now. Okay, so you can see a new machine showed up here. It's still off, and most important, it doesn't have any disk attached, because the next thing, which is the most important right now, is to also attach the disk. So this command will simply take a disk and pass through, which is the disk number 2, because number 1 is, of course, in this case, the volume that we attached before, so Win1 in terms of RBD, and then the second one is the one that we just added right now. Okay, so this point is attached. Start VM SUSE1. And we're starting. We can revert back to Hyper-V. And you will see it coming up. So all this data that shows is not local to my Windows machine. It's actually coming straight from the
from the Ceph cluster. So this allows, of course, a lot of opportunities. For example, one of them is to use a Ceph backend for Hyper-V VMs in an OpenStack scenario. Another one is, of course, to be able to use Ceph via in a Kubernetes cluster with a Ceph CSI. This is something, of course, we're working on and will be released later on. But it's all straightforward in how it works. So you see, I can log in, and again, machine running on my Hyper-V node, data stored in the cluster itself. Okay, next. I'm going to show another demo, which is related to CephFS. To begin with, I'm showing you that we don't have any volume. So the first thing we're going to do is to create actually a volume. It's taking a little bit, created. So you can see we have one. It's called demo one. And the next thing we have to do is to simply tell our Windows machine to now, if I go in the Windows Explorer, I see that I have a new file system which shows up here. So I can create, for example, a text document and say hello from Windows. Also do the same here. And then if I move to the Linux side, the equivalent of Docker is pretty much the rough equivalent of Fuse on Linux. So this is pretty much the same thing that we're going to do here. We are mounting the same CephFS volume on our local Linux machine here. So that will be here. And you can see that I already have, I can already see the same file that we created on the Linux side, obviously because this is, of course, the same file system we share. So one of the great advantages of CephFS is exactly that you can share data across multiple hosts this way. And I can also do the same. I can create a file on the Linux side, and that file, as soon as I refresh here, will be visible also on this side. So this is extremely useful and powerful. Okay, this is pretty much it for our demo. So I think we showed the majority of the features that we have in place. The goal from the beginning was always to make everything straightforward so that people having an experience on the Ceph side could easily deploy and operate Ceph, of course, on the Windows side, exactly like it would do on the Linux side. And for Windows users that come from a Windows experience that don't necessarily already have experience with Linux and with Ceph, we wanted this experience to be fully integrated in Windows so that they can feel at home like what they would be with any other native Windows tooling. So I can stop this thing here. I think we have still a couple of minutes for questions. Thanks for the demo, Alessandro. At the end of the day, you've got a working file system, which maybe sounds anticlimactic, but it's actually a big deal to be able to have that working file system shared across Windows and Linux. It's really fantastic. Yeah, I don't know if there are any questions. We do have one more final slide. It's just a summary slide that points out some of the upstream repos and where you can actually get Ceph for Windows. I'm sharing my screen, but I don't know how to actually make that visible. But yeah, we're really excited about this project. It's been well received so far. We're anxious to get more and more people to use it, and certainly we'd love to get feedback and love to get any one of you involved with the project and hopefully bring this Ceph to Windows for your environment as well. Yeah, as Mike said, everything is open source, so feel free to use it, contribute it, give us feedback. More than happy to accept any of those.
Okay, thank you, Alex and Mike, for your presentation. It was a great presentation and demo, and I really found everything I wonder about Ceph on Windows. We have been really looking for this for a while, and I think it will be very useful. And this shows the power of the open community and open infrastructure. So thank you both for very much developing these tools for Windows. I'm looking for the questions, but I think our community has also found everything they wonder about the Ceph on Windows. So thank you both very much for joining us today. It was a good job, actually. You're most welcome. Thanks for the opportunity. Thank you. Thank you for joining again. Okay, great. Thanks. Okay, our next speech will be OpenStack Octavia load balancing as a service project update, and our speaker will be Michael Johnson. Michael is a founding member and the current project team lead for the OpenStack network load balancing project Octavia. He's currently a principal software engineer at Red Hat. Michael lives in Corvallis, Oregon, in the United States. And I want to thank him very much for joining us because it's early morning in this time zone. And I want to thank him for joining us at 6 p.m. actually in his time zone. Ladies and gentlemen, please welcome Michael Johnson from Red Hat. Hello, thank you. And good afternoon. Go ahead and start sharing the screen here. So today I'm going to talk a little bit about what we've been doing on the Octavia project. So as you heard in the introduction, Octavia is network load balancing for OpenStack. And we're a pretty active team. We're a small team, but a very active team. So we have a lot of new features to talk about today. So in case you're not familiar, Octavia provides a scalable, on-demand, self-service network load balancing component to OpenStack. It also supports plugin drivers. I think we're up to about 7 plugin drivers for various vendors today. The reference driver, which you'll hear me talk about, is what we call the Amphora driver. That's a purely open source software-based load balancer implementation that scales with your compute. We actually spin up service VMs to provide that load balancing capability in the cloud. The project started in Juno release of OpenStack, so one of the younger ones, but definitely growing. Continuing pretty average contributors, not a lot of change there. We've brought in a couple new cores in the last Victoria cycle, but pretty much staying flat. And we're a spin out. We spun out of Neutron in the Okada series and became a top level OpenStack project on our own. So let's get into some of these new features. So going back a little bit in time, this is an important one that people really like and have been using quite a bit. This is log offloading. So inside that service VM, our Amphora instance, we've now enabled rsyslog offload of the logs from those load balancing engines. So you can send your administrative logs, things like the load balancing engine logs and such, to one rsyslog target. And you can also offload all of the tenant flow logs. So all the connections that are occurring on that load balancer instance can be forwarded off and maybe presented through a log stash environment that you may have in your environment. The log format, this is an example here. It's a lot of data, but it kind of breaks down. That bottom section is kind of the key to all of those fields. But you can break out and see what they requested, where they were coming from, what the status of that connection was, how long it took to service, etc. So people are really enjoying this feature and getting a lot of use out of it for providing real-time feedback to end users on what's going on with their load balancer. Also, something we added in Train, it was a much requested feature, probably
too long in coming, but you can now apply access control list to your virtual IP of your load balancer. So this basically says you can restrict what the source IP address ranges are, the CIDRs that are allowed to connect to that virtual IP on your load balancer. So it's an added layer of security on your load balancer where before, if you wanted to restrict who could access it, you used maybe a private tenant network inside Neutron. Now, if your VIP lives on your public or external network, you can control that access. The other nice advantage is this is implemented using security groups from the networking driver. So in the common example, that's Neutron. So that means we're actually blocking the traffic even before it gets to the load balancing engine itself. So you can control any incoming issues that may be impacting the performance of that load balancer before it even hits that service VM. The command line, pretty straightforward when you create your listener, and this is per listener. You can have different access control lists per listener. When you create that listener, you can add in the list of allowed classless domain CIDRs, basically, that will be allowed to connect into this virtual IP. Quick. So moving on to new features in Usuri. So we partnered with the OpenStack Foundation and the North Dakota State University to host some students. We had 4 students that were part of a senior capstone class. And so they had a semester to contribute to OpenStack. And so we mentored them, and they were able to provide 2 features to Octavia in that time frame, which was outstanding. As anybody knows, coming up to speed on OpenStack can be quite daunting, and getting them up to speed and contributing code in that period of time was pretty cool. But down to the feature. So this allows users to specify the individual TLS ciphers that are accepted on a terminated HTTPS load balancer listener. So when you're doing TLS offload on the load balancer itself, you can now specify those individual cipher suites that you want to use or accept on that listener. So this is really great if you have certain compliance things you need to meet for the level of security connecting into your applications. You now have very fine-grained control over that cipher suite. As part of this change, we've decided to switch the default over to the Open Web Application Security Project's broad compatibility string B. So that's a list of ciphers that they feel are reasonably secure, but also widely supported across browsers. But this is operator configurable. So you, as an operator deploying Octavia, can specify your default string in your config file if you want to tune that. And then finally, we've added a feature there that allows you as an operator to list certain ciphers that are banned, that you don't want users to be able to select no matter what. So you can build that list up in the config file as well. And we will block any listener create or update that attempts to use that cipher. So just an example here, again, creating a listener, adding a very short list of ciphers. If you've seen the lists, they can get quite long, but this is an example using AAS 256. Moving on, another feature that a lot of people are excited about, and we have a couple customers using today, is availability zones. So, OpenStack's had availability zones in the compute engine in Nova for quite a while. This pulls that forward and allows you to define availability zones in Octavia. The definition of that availability zone, as you can see here, has 3 components today. One is the compute availability zone, so the AZ that you have configured in Nova for this deployment. The management network, so how does Octavia reach those service VMs and manage them and collect metrics and information about them. And then the valid list of VIP networks that are available in that AZ for the load balancer.
So talking a little bit more about the management network. Since day one, Octavia supported routed management networks. So you can have multiple management networks in your deployment as long as the controllers can route to them and get access to those Infora or those service VMs, and they can get back. That's valid in Octavia. So this is a great opportunity to use like an IPv6 deployment where you can set up unique management networks in each of your AZs for deploying these load balancers. Once you've defined the availability zone through building this profile and then defining the name and information about the availability zone in Octavia as an operator, then users can select that at load balancer create time. So as you see here, someone's created an availability zone. They called it Tower 1234. And when users go to create a load balancer, if they want to target that load balancer to that specific AZ, they'll pass that in on the command line or through the API as an added parameter. And then we'll do the right thing in booting up those service VMs in the right environment. Really powerful for large deployments. Moving on, this has been a large focus for the team, and particularly Anne on the team from Marantis. So this is something we've wanted to do since very early in the project, but we knew it was a lot of work, so it kind of got delayed. Octavia is built on top of a workflow engine that was developed for OpenStack. It's called TaskFlow. It's an Oslo package. So if you're not familiar with it, you can go dig around in the Oslo documentation. But essentially, all the provisioning we do in Octavia is defined as a series of tasks that are then put together to create a flow to create that action, that provisioning action. So for example, when we create a load balancer, there's a very large flow of tasks that go into booting service VMs, connecting network ports, setting up security groups, configuring the load balancing engines, etc. Well, job board is a feature of TaskFlow that we hadn't previously been using, but we're bringing into this new driver. So we've cloned our main open source Octavia or Infora driver, sorry, and created a version 2 of that so we can develop in parallel. And essentially what this does is it looks at that flow, and for every task in that flow, it will save the inflow data, so information that we're storing in the flow and passing task to task, as well as the current state of that flow in a persistent store. And then the job board piece is a component that basically monitors the progression through that flow and assigns tasks to specific workers in your control plane. So the big win here is now if we have a situation where a control plane instance completely dies, falls out of a rack, or as we got a photo here from the Barcelona summit, Mark comes and starts cutting your cables, the job board will notice that that flow is no longer progressing. And it knows what task it was previously on. It knows all the state data that was in that flow. And so it will reschedule that in progress provisioning to an alternate controller. So this is kind of taking control plane resiliency to a whole nother level of being able to pick up right where we were in the provisioning process and continue to provision that load balancer that a user requested. So very cool technology. It's also a lot of work, and we're still stabilizing this project. That's why it's not the default driver, but it is available for experimentation. Today, we're using a new MySQL database for the flow data persistence. So just creating another database on your existing OpenStack MySQL environment. And then the piece that's new to Octavia is we use either Redis or Zookeeper. This is a configuration choice for tracking those flow states. And so this would be a new component or a new requirement for Octavia if job board's turned on. If job board's not turned on, those are not new requirements. Everything still behaves the way it does today.
in Octavia. So right now, we consider that a tech preview feature. Even in Victoria, we're still working on that. But we're really pushing to make that the default driver in Wallaby. We'll leave that job board component turned off so we don't have those extra requirements in your cloud until you're ready to do that. But we want to make sure that we're working on one consolidated code path and source code set. So it'll simplify the development side for us, because right now we're maintaining two different drivers all at once. So really cool feature. We're excited about this. A lot of work's been going into this. So let's jump ahead. What did we accomplish in Victoria? So this is kind of a sneak peek preview of what's going to come up at the summit when we do our project update there. So the other half of the student activity that we did with the students from North Dakota State University is TLS versions. So again, for compliance reasons, you may have a need to restrict which TLS versions you can accept on your load balancer. So right now, the industry feels that TLS 1.0 and 1.1 are no longer considered secure enough. So this is the exact reason to expose this and allow you to configure which versions are supported on your virtual IPs. We've set the default for 1.2 and 1.3, again, following that guidance of kind of what's the best practice today for what TLS versions are safe to use. This is, again, this default list is configurable for the operator. So if you want to expand it to a larger set, that's fine. And again, we've also added the capability to set a minimum version so that users are restricted to only using a certain version or newer of TLS for their listeners. Both of these features, the ciphers and the versions, I should mention, both apply to incoming connections on the listener, but also on our backend re-encryption when we make TLS connections to pools. So it's kind of an end-to-end. You now have control over the security levels when you're using TLS offloading. Also new in Victoria, Proxy Protocol version 2. If you're not familiar with Proxy Protocol, it was developed by the HA Proxy team. But essentially it allows us to insert information about the client into TCP connections. So when you're using an HTTP load balancer, we typically do this by inserting additional headers into the request stream. So the backend servers can see who the original IP address was, what ports they were connecting to, other information that may be lost in a full proxy type load balancer. So Proxy Protocol brings that capability over to TCP. And so when the TCP connection is established to the backend servers, it prefixes that connection with the client information. So we've had support for version 1 of Proxy Protocol for quite a while. Proxy Protocol version 1 is a text-based implementation. So the data that gets passed back in that TCP prefix is all text. And that can be a little bit of a problem for overhead and parsing, especially when you have IPv6 strings. Those are quite long and can take a little effort to parse. So version 2 enhances that. It's a pure binary protocol and allows a much faster connection establishment to the backend servers and sending that information across. It also exposes some of the SSL information that wasn't exposed with Proxy version 1. So if you're not using HTTP for a listener or a pool, Proxy v2 may be of use to you for passing all of that client information back to your backend servers. Many of the frameworks support this protocol. Another feature that a lot of people are going to be excited about, we're finally able to bring HTTP 2 to Octavia. So this was delayed a bit because the distributions that we use for those service VMs did not support the version of our load balancing engine, which is HA Proxy for the most part,
didn't support a version that had HTTP2 in it. But now with the new releases coming out, people have pulled in HA Proxy 2.0 into those distributions, and so now we can start enabling that as well in Octavia. So what we've added is an application layer protocol negotiation setting, which allows TLS terminated listeners to negotiate with the client which protocol is appropriate for the connection. So currently we support 3 different protocols. So HTTP 1.0, very old. 1.1, which is pretty much what most of the traffic is today on the internet. And then H2 is the designation that was given to HTTP 2. So now you can enable that as an accepted protocol on the listener. Connections coming in will negotiate and will use the best protocol that the client can support. At the moment, this is only on the listener side, and I'll talk a little bit about that for Wallaby on an upcoming slide. When you're using HTTP2 listeners, we highly recommend you have an M4 image that's 2.0 or newer. It is there and does function on 1.8 HA Proxy version images, but a lot of the capability was enhanced in 2.0 and going forward. And so we really recommend that if you're going to do a lot of HTTP2 connections, that you run with a 2.0 or newer HA Proxy inside your M4 image. Just to give you a little context, the current long-term supported version is 2.2, and 2.3 is under development now upstream. Another good chunk of work, one of our core companies had some interns that came in and helped them out in reworking our statistics. So historically, we've had aggregated statistics available through our API. So things like bytes in, bytes out of your load balancer, etc. Those are going to remain in place. We're not changing that in the API. But behind the scenes, we're making some enhancements to make this more flexible going forward. So historically, Octavia sent the whole numbers for the statistics back from those service VMs. And that makes it hard to do things like time series databases or billing. So we've switched that over in that protocol so that the M4 instances are now sending deltas for a lot of those numbers. So that gives us some advantages on our side, but also sets us up to allow some better integration with time series databases or billing systems. And to support that, we've changed the way our statistics are handled inside our health manager process. So now you can have a pluggable list of drivers, and all of those drivers will get all of the status updates or the statistics updates from the M4. So this way you can have multiple drivers plugged in. They will all get the data. Some of your drivers may send them off to a time series database or off to some other statistics aggregator. And the others will, of course, maintain the database and the current API statistics that you have today. So this is really cool. We have one big user of Octavia that has a proprietary driver already, and there's a proposed InfluxDB driver, so time series database, that's proposed for the Wallaby release. So we're really looking forward to that. I think we're going to see a lot of interesting progress on handling metrics and statistics in Octavia going forward. Also, something that people are excited about, again, now that the distributions are shipping a 2.0 or newer HA Proxy, that means our main load balancing engine can now vertically scale a lot better. So historically, our M4 instances are a single vCPU core, which gets us quite a bit of performance. You can get a fairly significant number of connections per second. And I've seen people saturate a 10 gigabit network port with pure TCP flows with a single core. But there are cases where
you will want to use or have more CPU power available inside your load balancing engines. So with 2.0, if your M4 image supports a 2.0 or newer HA proxy engine, we'll automatically pick up and use those additional cores that you allocate to your M4. So just to talk a little bit about our previous feature flavors, that allows operators to define customizations that users can select from at load balancer creation time. So now you can combine flavors where you may have a flavor that has, you know, 1 CPU, or you may have another flavor that has 2 or 3 CPUs. You can combine that with HA Proxy 2.0. It'll automatically detect those extra cores and will start balancing the traffic and the load across those additional cores. So this adds vertical scalability. For the most part, this is important for people that are doing TLS offload or have very high request rates going into their listeners. So shifting gears and looking forward to Wallaby. So this is kind of, again, a sneak peek. Things that we know are kind of on tap and being worked on for maybe even an early land in Wallaby. So we've started testing on ARM64. We're one of the first projects in OpenStack to do that. We're stabilizing that right now. The OpenStack infra, OpenDev infra, I need to switch that terminology, now has ARM64 instances available for us to use, and so we've started leveraging that. And so we can boot the whole Octavia stack out on those ARM instances and prove out that we don't have any compatibility issues with that alternate architecture. Right now, they're running in nested virtualization. So there's some software emulation in there that makes it a little slow. You know, hopefully at some point we'll have some bare metal that we could also use. That's always been a goal of allowing them for it to be run on a bare metal ARM platform, because it's a very cost-effective and scalable way of deploying the service VMs. So yeah, we've started testing this. We will probably make this non-voting gate. You're pretty early in Wallaby. We're just working out a few little issues with the infrastructure and package availability. Also proposed for Wallaby is compression support. So basically, when you create a load balancer, you'll be able to define what kind of compression you want to accept on the front end, and we'll pass that through to the back end. And if the back end doesn't support that compression or doesn't compress the response, we'll offload that compression at the load balancer, the service VM level. Initially, we'll be supporting deflate and gzip, and you will have the flexibility of defining what mine types get compression applied to versus others. So, for example, already compressed like gzip content or images, this compression doesn't really help. In fact, it can make it larger. So you want to define things like style sheets or your HTML that would maybe benefit from compression as it goes through the load balancer. So work to add this has already started. There's a patch started on our library for adding this, so I expect to see this land in the Wallaby timeframe. And finally, new protocols. So work's already started on stream control transmission protocol. So the API work merged in Victoria. Now we're just working on the implementations. So currently none of the drivers implement it, but we expect that to land very early in Wallaby. Finishing up the HTTP2 work is the backend ALPN. So then we'll be able to do pure HTTP2 end-to-end. It just didn't quite make it in time for Victoria, unfortunately. And then once that's enabled, we'll have automatic support for gRPC. You'll be able to do that with a pure HTTP2 load balancer. And then finally, we've had some proposals for other health check protocols. We're considering MySQL, Postgres, Redis, SMTP, etc.
feedback, of course, Q&A here in a minute. We have weekly IRC meetings. We have an IRC channel on Freenode. And of course, the OpenStack Discuss mailing list. If you tag it with Octavia, someone from our team will see that. So I wanted to open it up and see if there are any questions. I don't see any on the conference chat. Okay, Michael, thank you very much for your presentation. I have a question about log offloading. In order to do log offloading, do we have to add any specific configuration to our Amphora image, or is it possible to do that over API? So all of the configuration inside the Amphora is handled by Octavia. So you will configure those settings in your Octavia conf, and then as the M4 are deployed, or if you fail them over to redeploy them, the M4 will automatically be configured. So you don't need to get into the M4 for that configuration. It's all on the control plane. M4 image will work then? Yes. Okay, thank you. I'm looking for other, there are lots of thank messages for your presentation. I don't see any question for you. I really thank you for joining us at 6 p.m. in the real morning. Yeah, no problem. Okay. Thank you, Michael, very much for joining us. Thank you for having me. Okay, our next speech will be scaling problems at fast growth e-commerce companies and Trendyol solution perspective. It will be in Turkish. Our speakers will be Erdem Telci and Büşra Keleş. Erdem Telci has been working as engineering director at Trendyol since 2010. Responsibility areas are system, DevOps, database, network, infrastructure, security, and end-user support. He is the technical architect and project manager of the company's first TÜBİTAK RD project. He had the opportunity to work with Turkey's leading internet media, finance, and telco companies during his career. He has experience at many different projects and operations on under heavy-loaded, distributed, multi-user systems. He graduated from Sakarya University. And Büşra Keleş has received her bachelor degree in Electronic and Communication Department from Doğuş University in 2014. She has postgraduated in Big Data and Business Analytics from Istanbul Technical University in 2019. She started her career at Türknet, and she is working as a project manager at Trendyol since 2019 November. She has been working at different projects in the IT sector since 2014. Please welcome Erdem and Büşra for their presentation. Thank you. Ekranım görünüyor mu? Evet, görünüyor şu. Evet, sorun yok. Sunumum görünüyor değil mi? Evet, başlayabilirsiniz. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Bugün ben ve Erdem e-ticaret sektöründe giderek artan trafiğe karşın karşılaştığımız scaling problemlerinden ve Trendyol bakış açısıyla uyguladığımız çözümlerden bahsedeceğiz. Gelin hep beraber içeriğimize bakalım. Trendyol'u hepimiz yakinen tanıyoruz ama sunumun da konusuna ışık tutacak bir bakış açısı ile sizlere Trendyol ve Trendyol teknoloji ekibi hakkında bilgi vereceğim. Ardından sözü Erdem alacak ve bize 2010 yılından bu yana, yani Trendyol kurulduğundan bu yana infrayı nasıl yönettiğimizi, 2020 itibariyle infrayı nasıl yönettiğimizi
ve bu süre zarfında karşılaştığımız problemleri ve uyguladığımız çözümleri aktaracak. Yine Erdem gelecekteki planımızı bizlere aktararak sunumu tamamlamış olacak. Kendi kısmıma geçmeden önce Trendyol sektörde olumlu bir dijital etki yaratmayı hedefliyor ve bu etkiyi yaratmak için Trendyol teknoloji ekibi olarak bizler kendi deneyimlerimizi paylaşarak topluma katkıda bulunmayı çok istiyoruz. Openinfra Day gibi etkinliklerde aslında deneyimlerimizi paylaşacağımız bir platform olduğundan çok değerli. Öncelikle bu etkinlik için herkese çok teşekkür ediyorum. Kendi kısmıma geçecek olursam, Trendyol her geçen gün katlanarak büyüyor ve bu ölçeği Trendyol teknoloji ekibi olarak bizler yönetiyoruz. Trendyol olarak bizler datayla konuşmayı çok severiz. Ondan dolayı bu ölçeği ve trafiği sizlere birkaç datayı paylaşarak aktarmak istiyorum. Ekranımda da gördüğünüz gibi ekranında şu an 2019 yılına ait dataları görüyorsunuz. Son 4 yılda Trendyol %100'ün üzerinde bir büyümeye sahip ve 2020 yılına baktığımızda da bu büyüme hızla devam ediyor. 2019 yılına ait datalarda son bir yıldaki ürün satış adedimiz 300 milyonun üzerinde ve platforma kayıtlı üye sayımız da 35 milyonun üzerindeydi. 2019 yılındayken 2020 için beklenen müşteri sayımız 18 milyon, beklenen ziyaret sayımız da 5 milyar. 23 Eylül 2020 tarihi itibariyle şu an 4,5 milyarın üzerinde ziyaret almış bulunmaktayız ve henüz biliyorsunuz ki Black Friday'i geçirmedik. Black Friday milyonlarca kişinin aynı anda Trendyol'u ziyaret ettiği ölçekteki en zirve noktasıdır ki altyapı, organizasyon ve dizaynımız için aslında gerçek bir stres testi yaşadığımız kampanya günlerimiz ve şu an itibariyle sadece 4,5 milyarlık bir ziyaret almış bulunuyoruz. Bu dataları bir kenara koyacak olursak belki içimizde bilenler vardır ama yine de aktarmakta faydalı olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en büyük e-ticaret platformuna sahip Alibaba, Trendyol'un yatırımcısı ve aynı zamanda stratejik partneri. Teknoloji, ticaret, mobil, lojistik alanlarında bize destek oluyorlar ve deneyimlerini paylaşıyorlar. Bu da Trendyol'un büyümesinde pozitif anlamda katkı sağlıyor. Türkiye'nin en büyük mobil platformuna sahibiz. Mobilden satış oranımız 2019 yılında %85'lerdeydi. Bu 2020 yılında da oldukça yüksek bir orana sahip. Mobilden ziyaret oranımız da %93 civarındaydı. 2019 yılında son bir yılda uygulama indirme sayımız 45 milyondan fazlaydı. Yine 23 Eylül itibariyle 2020 itibariyle 2020 yılı içinde 18 milyondan fazla kişi uygulamamızı indirmiş bulunuyor. Kullanıcı dağılımımıza bakacak olursak %60 oranında kadın kullanıcımız bulunuyor. %40 oranında erkek kullanıcımız var. Bölgesel anlamda ağırlıklı olarak İstanbul bölgesinden daha çok kullanıcımız var. Bunlar 2019 yılında %20 oranındayken İstanbul için bu rakamlar 2020'de %30'lara çıkmış bulunmakta. Yaş dağılımına bakacak olursak da %52 oranında 25-35 yaş aralığında bir kullanıcıya sahibiz. Kullanıcı kitlesine sahibiz. 2019 yılı içerisinde günlük tekil ziyaretçi sayımız 15 milyon. Müşteri başına da aylık ziyaret sayımız 70'ti. Yine internetten alışveriş yapan kadınların Trendyol'u kullanma oranı da %80 civarındaydı. Peki neden bu dataları aktarıyorum? Aslında scaling problemlerini sizlere aktarmadan önce Trendyol teknoloji ekibi olarak ne ölçekte bir trafikle baş ediyoruz ve ne kadar büyüklükte bir infrayı yönetiyor olduğumuzu aktarmak bence çok değerli. Ondan dolayı bu dataları sizlere vermek istedik, sizlerle paylaşmak istedik. Sunumun başında da ifade ettiğim gibi giderek artan bu Trendyol'un trafiğini Trendyol teknoloji ekibi olarak bizler yönetiyoruz. Peki Trendyol teknoloji ekibi nasıl bir ekip? Toplamda 500 kişilik bir ekibiz. 50 farklı domaini yöneten ekibimiz var bu ekip içerisinde ve 2 yılın sonunda yaklaşık 1500 kişi olmayı hedefliyoruz.
software uygulama katmanında mikroservis mimarisine sahibiz ve uygulamaya altyapı sağlayan infra ekiplerimiz toplamda 3 tane data center, Ali Cloud'u da sayarsak toplamda 4 tane data center'ı aktif çalıştırmaya çalışıyor ve yönetiyorlar. Hatta şu an ben de 3. region'dan sunuma bağlanıyorum. Venüs'ten bağlanıyorum. Bu infra takımlarımız, yani teknoloji takımımız birden fazla open source teknolojiyi kullanıyor ve aynı zamanda open source teknoloji üzerine de geliştirme yapıyorlar. Database tarafında ilişkisel veri tabanları dışında ilişkisel olmayan Couchbase, Postgres, Cassandra gibi teknolojileri kullanıyoruz. Yine data paylaşacak olursam Couchbase tarafında sadece tek bir region'a ait 750 virtual machine ve 100 cluster'lık bir altyapıyı yönetiyoruz. Postgres tarafında 350 virtual machine ve 60 cluster'lık bir altyapıyı yönetiyor database ekiplerimiz. Kubernetes tarafına bakacak olursak her bir region için 1000 virtual machine'lik ve 100 cluster'lık bir altyapıya sahibiz. Ekiplerimiz dışında aslında bugün Dinçer'de sunumunda ifade etmişti. Diğer takımlarla oluşturulan bir virtual team OpenStack takımımız var. Küçük bir environment'ta tek bir data center'da başlayan hikayemiz 3 data center'a yayılmış durumda ve şu an tek bir data center'ı tamamen OpenStack altyapısıyla yönetiyoruz ve bu ekip içerisinde komünitede development yapan kişiler bulunuyor. Peki biz bu teknoloji ekibiyle infrayı 2010 yılından bu yana nasıl yönettik ve şu an nasıl yönetiyoruz? Ve yönetiyorken ne gibi zorluklarla karşılaştık ve bu zorlukları nasıl aştık? Bu konuları aktarmak üzere ben sözü Erdem'e bırakıyorum şimdi. Teşekkür ederim. Selam herkese. Büşra çok güzel bir giriş yaptın. Ben de gerisini anlatmaya çalışayım. Gün içerisinde de aslında burada anlattıklarımızın önemli detaylarını Dinçer daha geniş bir sunumda aktardı. Yine hem bu sunumda belki sene yine benzer sunumlarda yıl içerisinde de bu tip deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Ben yaklaşık 10 yıldır Trendyol'dayım. 10 yıl uzun bir süre ama gerçekten bu süre içerisinde o kadar çok değişikliğe maruz kaldık ki hem sektörde hem şirket içerisinde büyüdük. Gerçekten nasıl geçti çok anlamadık. Bu sene de aslında yeni bir challenge ile karşı karşıyayız. O da pandemide artan ihtiyaçlara ve müşteri taleplerine yeni çözümler getirmek ve bunları gerçekten Trendyol'un hedeflediği yüksek kalitede müşteriyi mutlu eden seviyede sunabilmek. Bu yüzden biz teknoloji takımlarına çok fazla iş düşüyor. Aslında bugün kısaca ilk önce 2010'da biz bu işe nasıl başladık? Sonrasında bugün nerede görüyoruz? Oradan bir gidelim. O zamanlar her şey, o zamanları hatırlayanlar için popüler olan böyle VPS'ler üzerinde birkaç serverda çalışan bir ticaret paketinin modifiye edilmiş ve özelleştirilmiş haliydi. O zamanlar flash sales çok popüler ve dünyada da çok hızlı ilerliyordu. Türkiye'de de yine çok hızlı ilerliyordu. Trendyol sektöre girdikten sonra bu büyümenin ve hızlı genişlemenin etkisini yaşadı ve hissetti. O yüzden bu işte kiralık sistemlerde çok büyümediğini görünce kendi veri merkezimizdeki altyapımıza geçiş yaptık. Bundan sonra tabii ki 2011-2012 takip eden yıllar içerisinde yine çok fazla büyüme, ürün çeşitliliği vesaire olunca yapıyı scale etmekte zorlanmaya başladık. Çünkü fiziksel environment çok da yönetilebilir bir şey değil. Hepimizin bildiği gibi. Burada da aslında sanallaştırma altyapılarına ve veri merkezine sanallaştırmaya doğru ilerledik. O zamanki yüklerde anlık değişen burst'leri yönetebilmek için yine birden fazla şey kullanıyorduk. O zaman en popüler, aslında hala popüler, dikeyde büyüyen hardware load balancer'ları tercih etmiştik. Gerçekten caching ve security gibi bir sürü derdimizi, TCP offloading gibi bir sürü derdimizi o zamanlar bu kutu ve commercial ürünlerle çözebiliyorduk. Gerçekten bu kadar değişken süre içerisinde çok da fazla change olan bir ortamda sistemi iyi monitör etmek, trendleri iyi takip edebilmek, sizing yapabilmek için weekly health check pratikleri geliştirmiştik. Bu weekly health check pratikleri de bugün o günkü kadar bir çerçevede yapamıyor olsak da artık her ekip kendisi gibi yapıyor olsa da bayağı önemli pratikler sağladı bize. Ve tabii ki ihtiyaçlara göre yine limited automation çalışmalarına başlamıştık. Bugünlerdeki gibi işte birçok kullandığımız automation aracı o zamanlar ne bu kadar gelişmişti
ne de bu kadar yaygın kullanılıyor, en azından bizim tarafımızdan. 2010'daki bu olaylardan sonra aslında belki de biraz 2020'de neler yapıyoruz? Bugün hangi aşamadayız? Biraz ondan bahsedebiliriz. Dediğim gibi ilk önce bir VPS ortamında başlayan hikaye, daha sonra kendi veri merkezimize geçti. Bu veri merkezi de daha sonrasında Trendyol'u şu an 3 tane farklı veri merkezinde ve işte stratejik ortağımız Ali Baba'nın kendi cloud altyapısında büyüyen bir yere doğru gitti. Tüm veri merkezlerimizde toplamda 1500 civarı fiziksel sunucu yönetiyoruz. Bu da bizim için gerçekten yeni bir dünya. Önümüzdeki sene belki daha fazlası olacak ama her sene yeni bir şeyler öğreniyoruz. Trendyol birçok teknolojiyi kendisi geliştirmeyi seviyor. Tabii bunun dışında paralelde de başka teknolojiler de kullanıyor. Yapımızın CDN tarafındaki önemli bir kısmı ve yarısı neredeyse bizim kendi CDN yapımız. Bunun altında da multi-site çalıştırdığımız bir SEF infrastructure var. Bu da yine zaman içerisinde geliştirdiğimiz ve hatalarımızdan öğrendiğimiz, şu anda gayet performans sonuçları aldığımız bir yapı. Bu kadar bahsettiğim fiziksel sunucunun deployment'ı için ne kullanıyoruz derseniz, yine orada evet MAS kullanıyoruz. Kullananlar biliyordur. Bu da gerçekten birçok sürecimizi kolaylaştırdı. Manuel operasyonları ve çok hızlı scale olabilme konusunda yeni aldığımız environment'ın veri merkezine çok hızlı bir şekilde yerine geçirilmesi için bize çok ciddi avantajlar sağlıyor. Bugün birçok servisimizde infrastructure as code prensibini benimsiyoruz. Gerçekten bir yeni yapının kurulması, network tarafında bile ilk önce bazı sistemlerin konfigürasyonlarını kendi virtual stage ortamlarımızı test ediyoruz. Sonra da production'a geçecek yapıları test ediyoruz. Amacımız yani 2020 ve sonrasında aslında everything's code, her şeyi kodla ve development'la yönetebiliyor olmak. Hem change'leri daha faydalı yapabiliyoruz, hem sistemleri reproduce edebiliyoruz. Rollback senaryoları çok kolay oluyor. Bu tarafta da ilerlemeye devam ediyor olacağız. Şu anki teknolojiler içerisinde yine eski kullandığımız load balancer teknolojilerin yanında open source load balancer'lara oldukça ağırlık verdik. Gerçekten hem scale olma konusunda hem de problemleri kendi başımıza çözebilme anlamında çok fayda sağlıyor. Yine platform takımlarımızda kendi service discovery çözümlerimizi geliştirdik. Bunlar da yine çok geniş bir Kubernetes ortamında işte multi-cluster discovery ve aslında kullanabilmeye önemli katkı sağlıyor. Aktif open source community arkadaşlarımız var. Bu projeler işte OpenStack, Ceph, PostgreSQL ve Consul olarak adlandırabiliriz. Hem bunların sayısını arttırmak hem de olanlarda da aktivitemizi yükseltmek yönünde önemli çalışmalarımız ve vizyonumuz var. Trendyol bunları olabildiğince beraber kendi takımıyla ve community ile birlikte ilerletmeye çalışacak. Günümüzdeki aslında teknoloji şirketleri daha önce hiçbir şirketin büyümediği kadar hızlı ve agresif bir şekilde genişliyor. Bu da tabii bir sürü yeni teknoloji ihtiyacı getiriyor. Bunların bir kısmını aslında cloud computing ya da as a service servislerden birçok şirket sağlıyor. Bizim perspektifimiz biraz bunları kullanmanın yanında kendi teknolojilerini de geliştirebilmek ve bu kendi teknolojilerinin de aslında katma değerini ve gücünü hissedebilmek. Hepiniz yaşamışsınızdır. Birçok commercial'ların bir problem yaşadığınızda bunu çözmek için kendi product aslında life cycle'ına sokar ve o product life cycle içerisinde belki sizin beklediğinizden daha uzun sürede çözüm sağlar. O yüzden bu kaslarımızı olabildiğince geliştirmeye çalışıyoruz. Yaşadığımız aslında bazı problemler, ya birçok problem yaşadık. Hepsi tabii bu kadar kısa sunumda yetişmez ama farklı sunumlarda onları da anlatıyoruz, bekleriz. Kısaca geçmek gerekirse tabii ki de fast scale olmak ve provisioning bu kadar hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinde, hele e-ticaret yapılarında önemli bir problem. Bunda eskiden gerçekten çok zorlanıyorduk ama son işte 4-5 yıldır, neredeyse 4 yıldır, 5 yıldır Kubernetes kullanıyoruz tüm infrastructure'ımızda. OpenStack 3 yıldır başlattığımız bir projeydi. Son 1,5-2 yıldır aktif kullanıyoruz. Bu sene itibariyle daha da genişledi. Ve self-service infra hizmetleriyle bu probleme çözümler ürettik. Şu anlık scale'imizde işimizi görüyor ama belki ileride başka çözümlere de gitmemiz gerekebilir. Continuous delivery ve reliability destekleyebiliyor olmak gerekiyor. Bu işin en büyük sıkıntılarından bir tanesi bir veri merkezinde ya da bir platformda problem yaşadığınızda aslında müşteriye
kesinti yaratmanız. Bu çok istemediğimiz bir şey. Ek olarak bu kadar büyük yapıların ve neredeyse 24 saat aktif yapıların maintenance'ın önemli bir zorluk. Bunu yürütebilmek için birden fazla veri merkezi, bir veri merkezi içerisinde birden fazla zone gibi çözümlere gittik. Her gece operasyon yapan bir takım olmak yerine gün içerisinde herhangi bir vakit maintenance'ı yapıp daha sonra production yükünün küçük bir kısmını bu sisteme verip, bu veri merkezine verip bir problem yoksa da yükü arttırmak gibi pratikler kazandık. Bu gerçekten agility'yi ciddi oranda arttırmış durumda. Hem müşteriye daha az yansıyan problem hem de altyapı takımlarının daha dinç ve daha temiz kafayla iş yapabilme olanağı sağlıyor. En büyük problemlerden bir tanesi teknik sürecin yanında tabii ki de insan kaynağı. Türkiye'de yetişmiş insan kaynağı önemli bir kısmı yurt dışına gidiyor sürekli olarak. Bu aslında güzel de bir şey. Fakat biz bu yetişmiş insan kaynağının yurt dışına gidenleri ya da piyasadaki yetişmiş insan kaynağını kullanmanın yanında kendimiz de yeni yetenekleri geliştirmek ve bunlarla ilgili, bu ekiple ilgili sürdürülebilir bir mühendislik kültürü yaratmak istiyoruz. Bazı teknolojilerde bunu gerçekleştirebildik. Örneğin Kubernetes. Yine OpenStack ve başka teknolojilerde bunu ilerletmek istiyoruz. Bunları sürdürmek için neler yapıyoruz? Bootcamp'ler düzenlemeye başladık. Intern programımız zaten eskiden beri devam ediyor. Meetup'lar düzenliyoruz. Bunun gibi etkinliklere sponsor olup katılmaya gayret ediyoruz. Kendimizi tanıtıyoruz. En azından yeteneklerin ilgisini çekmek istiyoruz. Bunun yanında da workshop'larla deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Büyüme sırasındaki en büyük zorluklardan bir tanesi aslında vendor management. Kullandığınız teknolojilerin birçoğu sizi ister istemez belki farkında olmadan bir lock-in içerisine sokuyor. Commercial ürünlerin az önce bahsettiğim gibi kendi feature ve life cycle roadmap'lerinde siz kendi işinizi örneklendiremeyebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten Trendyol'da en önemli prensiplerimizden bir tanesi multi-vendor çalışmak ve daha fazla open source teknolojiye hem kendimizin geliştirmesi hem de olan teknolojilerle ilerlemek olarak özetleyebilirim. Genel olarak hani belli başlı problemlerimiz operasyonel süreçler gibi bunlar olabilir. Peki gelecekte neler yapmak istiyoruz? Gelecekte daha fazla open source projeyi ve community'yi desteklemek istiyoruz. Çünkü siz ne kadar kendiniz bir ekip olursanız yaratacağınız etki ve aslında geliştirebileceğiniz teknoloji belli oranda limitli kalır. Fakat tüm dünyadaki teknoloji meraklıları ve open source destekleyenlerle birlikte olabilirsek aslında çok daha büyük bir etki ve hepimiz için fayda yaratmış oluruz. Dahil olduğumuz projelerde, upstream projelere de daha aktif olmak istiyoruz. Buralarda daha aktif olabilmek için de talentları yetiştirmek ve bilgimizi paylaşmak istiyoruz. Büşra da yine başta belirtmişti. Trendyol'un en büyük hedeflerinden bir tanesi büyümenin yanında her şirkette olduğu gibi ülkeye ve ekosisteme daha fazla pozitif katkı sağlayabilmek. Bunu nasıl yaparız? Birçoğu zaman hani yeni projeler düşünüyoruz ama sizlerden de gelecek önerilere her zaman açığız. Önemli olan hep beraber birlikte bu ekosistemi büyütmek, böyle olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında Trendyol'da belki atladığım ve hani söylemek istediğim en büyük konu, Büşra yine söylemişti, microservice kullanıyoruz yazılım altyapısında ve geliştirdiğimiz teknolojilerde. Şirket 2x büyürken microservice altyapılarının büyümesi bazen 4-5x ve belki daha fazla olabiliyor. Bu cidden tüm altyapı takımları için önemli zorluk gerektiriyor. Fakat hızlı büyümenin de kaçınılmaz gereklilikleri yine başka zorlandığımız konulardan bir tanesi de microservice altyapını her gün bölünerek çoğaltmamız ve onları scale etmemiz. Özetle benim sunumda anlatmak istediklerim bu kadar. Eğer varsa sorular yanıtlamak isteriz. Teşekkür ediyoruz Büşra ve Erdem'in sunumları için. Sizinle ilgili bize henüz ulaşan bir soru olmadı. Belki bir kısmını arkadaşlar merak ettiklerini Dinçer'in sunumunda sormuşlardı. Onunla ilgili. Harika. Eğer sorusu olan varsa, sonradan aklına gelen olursa, Trendyol'un zaten Exhibition Hall tarafında sergi salonunda bir standı var. Orada da ulaşıp Erdem ve Büşra'ya orada da sorularınızı iletebilirsiniz.
Tekrar çok teşekkür ediyoruz size. Biz çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Son bir aramız olacak. Son oturumlara geçmeden önce bir 20 dakika ya da işte 15 dakikamız kaldı. 5-10'a kadar. Tekrar saat 5'i 10 geçe burada olacağız. For our forum visitors, we will have a final break and we will be online back at 5:10 p.m. See you on 5:10.
Yes, we are back again, and our next speech will be NetGSM infrastructure with open source technologies, and this session will be in Turkish. And let me introduce our speaker will be Fatih Özdemir from NetGSM. Fatih received his bachelor degree in electronics department from Hacettepe University at 2004. He has been working over 15 years as manager of IT department at NetGSM. His first and foremost aim at NetGSM is to transform all system infrastructure into open source technologies and bring qualified labor force in Turkish business world. Ladies and gentlemen, please welcome Fatih Özdemir for his presentation. Hocam teşekkür ediyorum bize bu imkanı sunduğunuz için. Öncelikle ben kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 2005 yılından beri NetGSM'de çalışmaktayım, teknik müdür olarak. Sunumuma da direkt geçeyim. Şirketimiz hakkında tanıtımı yapacağım. NetGSM 2009 yılından itibaren Türkiye'de Türk Telekom haricinde abonelik vermeye başlayan firmaların ilkidir. Hizmetlerimizle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. NetGSM Ankara merkezli bir firmadır. Şu an 140 binden fazla telefon aboneliği olan bir firmadır. Bu arada Türkiye'nin de 602. Ar-Ge merkeziyiz. Kendimize ait 2 farklı data center'ımız var. Bu data center'larımızda sadece kendimize ait hizmetleri vermekteyiz. Dışarıdan herhangi bir hizmet almıyoruz burada. Sunucu barındırmıyoruz. Sadece kendi işimizde kullanılacak sunucularımızı barındırıyoruz. Türkiye genelinde 125 adet bayimiz vardır. Abonelerimize sunduğumuz hizmetler sabit telefon hizmeti. Türkiye'ye ait, tüm illere ait, Türkiye'deki tüm illere ait numaralardan numara verebiliyoruz prefikslerden. Aynı zamanda Türk Telekom'dan veya diğer operatörden alınan numaraları da numara değişmeden taşıyabiliyoruz. Bunun yanında 0850'li veya 0800 numara tahsisi yapabiliyoruz. Artık herkes 0850 numaralara haşır neşir olmaya başladı. Bankalardan vesaire diğer kurumlardan da. Net santral hizmetimiz var. Net santral hizmetimizi şöyle anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi artık normal fiziksel santraller artık hızlı bir şekilde bitiyor. Her firma bulut üzerinde çalışan sanal santrallere geçiyor. Biz de bunu Türkiye'de kendi ekibiyle tamamen yerli yazılım olarak yapan ilk firmalardanız. Bu yazılımla ilgili de TÜBİTAK'tan aldığımız desteğimiz var, ödülümüz var. Şu an 5000 adetten fazla firma bunu aktif olarak kullanmaktadır. Bununla beraber toplu SMS hizmeti, bunu zaten herkes biliyor. Artık bayramlarda vesairede, kutlamalarda, ürün tanıtımında kullanılan toplu SMS. Bunu da yılda NetGSM 1.2 milyar gönderim yapmaktadır. Diğer GSM operatörlerinin dışındaki en büyük SMS gönderim yapan firmadır. Çağrı merkezi çözümlerimiz var. Özellikle hastane ve özel konularda oluşturduğumuz çağrı merkezi çözümlerimiz var. Kendi yazılımlarımızla bu işlemleri yapıyoruz. Herhangi bir dışarıdan satın alınan bir yazılım bulundurmuyoruz. Dijital faks diye bir hizmetimiz var. Artık faksı kağıttan, makineden çıkan kağıt olarak kullanmıyoruz. Abonemize gelen faksı direkt kendisinin istediği maillere PDF formatında gönderiyoruz. Faks gönderirken yine makineye ihtiyacınız yok. Herhangi bir GSM mobil telefondan, web sayfasından veya bilgisayara kurulan bir exe yardımıyla faks gönderebiliyorsunuz. Gelen fakslarınızı da ömür boyu bu sayede depolayabiliyorsunuz. Artık kağıdım kayboldu, üzerine bir şey döküldü, yırtıldı derdiniz yok. Ömür boyu saklayabiliyorsunuz gelen fakslarınızı. İnternet hizmeti de veriyoruz abonelerimize bu konuda. Devam ediyorum. Peki tüm bu sistemleri nasıl işletiyoruz? Biz altyapıda kullandığımız tüm yazılımlar bizim açık kaynak kodlu yazılımlar. Herhangi bir yazılım için herhangi bir firmaya lisans ödemesi yapmıyoruz. Bu bizim en büyük özelliğimiz ve firmamızın ince çizgi, kırmızı çizgisi. Biz bütün yazılımlarımızı açık kaynak kodlu yazılım kullanıyoruz. Kendimize ait 2 farklı veri merkezimiz var. Lokasyon yedekli olarak çalışıyoruz. Dediğim gibi burada herhangi bir başka sunucu barındırmıyoruz. Sadece kendi hizmetimizi veriyoruz. Sistem odalarımızda toplam 120 adet fiziksel sunucu bulunmaktadır. Bunların tamamı yine kendi işimiz için kullandığımız sunucular. Alanında uzman 100'den fazla teknik ekiple çalışmaktayız. Buradaki 2021 yılı hedefimiz ise 140 kişiye ulaşmaktır. Bu konuda özellikle yeni mezun arkadaşlarla daha çok çalışıyoruz. Onlara iş imkanı sunuyoruz.
Onlarla beraber gelişiyoruz aslında biz de. 2021 yılında yine Türkiye'nin ilk sanal mobil telefon şebekesini kurmak için çalışma yapıyoruz. Şöyle kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Buradaki BİM-Sel, Galatasaray Sel, Fenerbahçe Sel gibi GSM hatları tam bir GSM değildir. Bunlar şu anki Türk Telekom GSM hattını kullanan sadece marka olarak çıkan firmalardır. Biz direkt altyapısı da bize ait olan, tamamen bütün yapıları da bize ait olan bir sanal mobil telefon şebekesi kuracağız. Bu Türkiye'de ilk defa yapılacak. Bununla ilgili diğer şirketlerle sözleşmeler imzalandı. Şu an altyapıları kuruluyor. 2021 yılında inşallah yayına başlayacağız. Genel olarak tüm altyapımızı, depolama altyapımızı SEF üzerinde kurduk. Burada sağ olsun Hüseyin Hocam bize çok yardımcı oldu. Ona bu konuda tekrar teşekkür ediyoruz. Ve Docker üzerinde çalıştırmaktayız bütün sistemlerimizi. Altyapıda kullandığımız açık kaynak kodlu sistemler ekranda da gördüğünüz gibi sistemlerdir. Bunların tamamını kullanıyoruz. İlk amacımız daha da fazla kullanmak. Her alanda açık kaynak kodlu sistemleri kullanmak. Burada tabii bunun avantajı olduğu gibi bazen dezavantajı da olabiliyor. Dezavantajını da çok yaşadık. Çünkü direkt destek alabileceğiniz hiç kimse yok. Buradaki artık kendi arkadaşlarınızın becerisi ve hızına bağlısınız. Ama burada bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. En hızlı şekilde karşılaşan sorunları da çözüyorlar. Kubernetes ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Bizim şu an tüm altyapımızdaki sistemler Kubernetes ile çalışmaktadır. Docker sisteminde çalıştırıyoruz. Toplam 16 nodumuz var. Ve 384 core'a sahibiz. Total container sayımız ise 126'dır. Biz daha önce bunların hepsini fiziksel makinelerde çalıştırıyorduk ilk başlarda. Tabii bu bizim gibi hızlı büyüyen bir şirket için çok büyük maliyet getirmekteydi ve artık kontrol edilemez bir yapı oluşmaya başlamıştı. Hem data center maliyeti yüksek olmaktaydı, oluşan ısı ve elektrik dolayısıyla, hem de kontrol maliyeti çok yüksekti. Biz 2,5-3 yıl önce Docker'a geçiş yapmaya başladık yavaş yavaş. Şu an bütün sistemlerimiz Docker üzerinde çalışıyor. Kubernetes kullanıyoruz. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Bu konuda çok iyi yani. Bizim için data center anlamında, kullandığımız sistemler anlamındaki en büyük karar verdiğimiz en iyi noktalardan bir tanesi buna geçişti. Şu an sistemimizden anlık olarak 400.000 UDP paket akmaktadır. Boyut sektöründekiler daha iyi bilecektir. Normal bir web sayfası yayınında bu kadar büyük paketlere ihtiyacınız olmayabilir ya da çok küçük gecikmelere tolerans gösterebilirsiniz ama VoIP sektöründe gecikme ve paket kaybına hiçbir şekilde tolerans gösteremezsiniz. En ufak gecikmede abonenizin ses kesilmesi yaşayacağı için memnuniyetsizlik oluşacaktır. Burada bütün sistemlerimiz birbirine tam yedeklidir. İki data center'ımızda. Anlık bunlar 400 megabit ile eşitlenmektedir. Abonelerimize yılda %99,999 SLA garantisi veriyoruz. Bu bizim için çok büyük bir başarıdır. Yedekleme ve storage olarak daha önce biz SEF kullanmıyorduk. Ayrı ayrı NAS serverlar, storage'lar tutuyorduk. Tabii biz büyüdükçe artık bunlar yetmemeye başladı. Bunlara yaptığımız yatırım da aslında boşa oluyordu. Çünkü bir tane alıyorduk. Bunun yedeğini almak zorundasınız. Hizmetleri ayrıştıramıyorduk. Bir hizmet diğer hizmetini etkileyebiliyordu. Biz bu konularda araştırma yaparken zaten Hüseyin hocamızla tanıştık. O bize bu konuda çok yardımcı oldu. Şu an bütün bizim yedekleme ve diğer file operasyonlarımızın tamamı SEF üzerinde yürütülmektedir. Şu an toplam 12 nodumuz var. Bu 12 nod üzerinde 1 petabaytlık bir kapasitemiz var. Şu an kullandığımız 30 terabayt. SEF üzerinde yine Object Storage kullanıyoruz. SEFFS ve RBD olarak kullanıyoruz. Object Storage bölümünde 100 milyondan fazla objemiz var. Bu kadar yüksek objemiz olmasına rağmen bir objeye erişim hızımız, yani 1 megabaytlık bir dosyayı Object Storage'dan çekme hızımız 30 milisaniyenin altındadır. Bu bizim için çok iyi bir süre. Daha önce biz bunu ayrı ayrı NAS'larda tutup yedeklemeye çalışıyorduk. Çok büyük sorunlar yaşıyorduk bu konuda. SEF'e geçtikten sonra biz bu sorunların hiçbirini yaşamıyoruz artık. Çok memnunuz SEF konusunda da. Hatta Hüseyin hocamızla da sürekli iletişim halindeyiz. Daha fazla büyütmek için yatırımlar yapıyoruz bu alanda da. Kısa vadeli hedeflerimizden ilki OpenStack altyapısına geçmek. Yani aslında biz sanallaştırmayı KVM'le yapıyoruz. Docker sistemini kullanıyoruz. SEF sistemini kullanıyoruz. Aslında sadece tek kalan OpenStack'i kurup bunların tamamının
yönetimini yapmak kalıyor. Bu konuda da yine sağ olsunlar Ramazan Hocam ve Hüseyin Hocam bize yardımcı olacaklar. Öyle söz verdiler. 2021 yılında OpenStack'e geçireceğiz bütün altyapımızı. Bu konuda hazırlıklarımız devam etmektedir. Bu konuda yatırımlarımız devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte de dediğim gibi her alanda daha fazla open source programı kullanmak istiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. Hocam benim söyleyeceklerim bu kadar. Varsa arkadaşların soruları onları da alabilirim. Fatih Bey teşekkür ederim sunumunuz için. Tam baktığımda bana ulaşan bir soru olmadı. Diğer platformlara da bir bakayım hızlıca. Şey için söyleyebiliriz hocam. Yani biz SEF kullanmadan önce dediğim gibi diğer NAS'ları kullanırken çok fazla veri kayıpları yaşıyorduk artık. Ve bazılarını kurtaramıyorduk. Yedekleme ayrı ayrı, hepsini ayrı ayrı yedekleme tutmanız gerektiği için de problem yaşıyorduk. Ve bir markanın bir NAS server aldığınız zaman hep o markayla gitmek zorundasınız. O markanın programlarını kullanmak zorunda kalıyordunuz. Yani gelişmeye çok kapalı bir sistemdi. Biz SEF'le beraber bu sorunu aştık açıkçası. Çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladık. Dediğim gibi hani bizim altyapıda verdiğimiz iki önemli büyük dönüm noktası vardı. Bunlardan bir tanesi Docker Kubernetes sistemine geçiş yapmak, diğeri de SEF altyapısına geçiş yapmaktı. Sanırım üçüncü de sizlerle beraber artık OpenStack geçmek olacak, OpenStack'i kurmak olacak. Evet, bizim gibi kuruluştan başlayıp hani kendi kendine büyüyen ama bu şekilde de hızlı büyüyen firmalarda en büyük karşılaşılan sorunlar bunlar aslında. İlk başta küçük yapılarla başlıyorsunuz fakat hızlı bir büyümeye girdiğinizde bunu tolere edebilmeniz gerekiyor. Buna cevap verebilmeniz gerekiyor. Bu yüzden önemli OpenStack olsun, Docker veya Ceph gibi sistemler bizim için. Şöyle bir de bilgi verelim. Biz NetGSM'deki arkadaşlarla aslında yaptığımız lokal etkinliklerde tanıştık. Meetup'lar sırasında. Oradan bize işte bazı sorular geldi. Ve hani daha bu işin kurulumu aşamasında, tasarımı aşamasında ki en aslında Ceph için söylüyorum, OpenStack için de bu böyledir. En önemli aşamasıdır ve orada hani bazı konularda biz tecrübelerimizi paylaştık sadece. Yani yıllardır biz bu işi nasıl yapıyoruz, nasıl yaparsanız bu iş sizin için daha faydalı olur. Biz bunları paylaştık. Tamamen sizin ekibiniz zaten kurulumları yaptı. Biz sadece hangi donanımlar sizin ihtiyacınızı görür, işte tasarımı yaparken nasıl yapmalısınız ve hani nelere dikkat etmelisiniz, buralarda biraz yolu göstermeye çalıştık. Şöyle hocam, biz diğer open source yazılımlarda açıkçası bu işin doğası gereği mecburen böyle. Direkt yardım alabileceğiniz kimse olmadığı için kendiniz deneme yanılma yollarıyla ilerlersiniz. Burada sizin bize yaptığınız şu oldu, doğru bir başlangıç yapmış olduk. Size biz istediğimiz hayalimizi anlattığımızda siz bize ilk kurulum aşamasında almamız gereken donanımlar, nasıl yapılandırmamız gerektiğini anlattığınız için burada biz boşa zaman harcamayıp hemen hızlı bir atağa geçmiş olduk. Bu bizim için çok faydalı oldu. Diğer open source yazılımlarda bu kadar hızlı olamamıştı. Çünkü biz kendimiz birçok alanda deneme yanılma yoluyla bulmuştuk doğrusunu. Bu yüzden size ben tekrar herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Bize hız kattınız aslında siz orada ve tabii ki geçmiş tecrübelerinizi aktardınız. Ben de teşekkür ediyorum. Hani belki geçmeye çalışıp bu işe cesaret edemeyenler vardır. Siz de tecrübelerinizi paylaşıyorsunuz. Kapanış konuşmasında bahsedeceğiz ama yani bu teknolojiyi kullananlar, kullanmayı düşünenler tecrübe paylaşmaya biz her zaman açığız bu Meetup'taki etkinliklerde. Olabildiğince herkesi davet ediyoruz. Hani sadece biz konuşmayalım, herkes tecrübelerini paylaşsın istiyoruz. Gene kapanış konuşmasında bahsedeceğim ama ilgilenenler olursa bana bu konuda ulaşabilirler. Burada ben şeyi de söylemek istiyorum hocam. Bu tür sistemlere geçmeyi düşüp de geçmeyen firmaların ve arkadaşlar için şöyle söyleyeyim. Geçirdiğiniz her gün sizin için zarar olmakta. Yani en kısa sürede bu süreci başlatmak gerekiyor. Yani ben geri dönüp baktığımda her zaman söylüyorum. Keşke daha önce başlasaymışız. Çok geç kalmışız. Yani geç kaldığınız her gün firmanın veya kişinin kendi zararına olmaktadır. Çünkü diğer yazılım, yani ücretli verdiğiniz yazılım veya donanımlara daha çok bağlılığınız artmakta. Geçiş yapmadığınız her gün daha fazla yatırım yapmak zorunda kalıyorsunuz. Bu tür sistemlerde o yatırım evet ilk başta
yapıyorsunuz ama çok uzun yıllar artık rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Peki Fatih Bey, çok teşekkür ediyoruz sunumunuz için, tecrübelerinizi paylaştığınız için. Okay, our next speech, geography available OpenStack at Uyumsoft, and our speaker will be Ramazan Öztemur from Uyumsoft. Ramazan is working as a IT coordinator at Uyumsoft Bilgi Sistemleri. He has been working as several positions in the IT sector since 1991. He has an expertise on hardware and network. He also has an extended knowledge about ERP products. His professional career includes sales, marketing, and product development positions. Ramazan also works voluntarily at meetup groups related to open source technologies. Currently, he deals with the OpenStack project with his colleagues at Uyumsoft. Ladies and gentlemen, please welcome Ramazan Öztemur for his presentation. Çok teşekkür ederim. Şu şekilde sunumu da başlatalım. Evet. Bütün katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Hakkında verdiği bilgilerden dolayı Hüseyin Bey'e de teşekkür ederim. Kısaca Uyumsoft hakkında biraz bilgi aktarmak, tanıtmak istiyorum. Uyumsoft ticari hayatına... Sunumunuzu açmanızı rica ederiz. Ekranı paylaşmanızı rica ederiz. Özür dilerim. Screen share. Evet, kusura bakmayın. Kısaca Uyumsoft hakkında biraz bilgi aktarmak istiyorum. Böyle başlayalım istiyorum. Uyumsoft ticari hayatına 1994 yılında ERP üretimi için bir yazılım evi olarak başladı. Sektöründe 26 yıllık bir geçmişe sahiptir. Müşteri taleplerine proje tabanlı yaklaşır. Müşterilerimizin süreçlerini analiz ederiz. Tüm süreçleri kapsayan bir modelleme ortaya koyarız. Bir çözüm oluşturup proje tabanlı müşterilerimize sunarız. Çözümlerimiz web tabanlı veya mobil veya cloud-based olabilir. İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent yerleşkesi merkez olmak üzere Ankara, İstanbul, Bursa, Tokat'ta ofislerimiz var. Ayrıca Bakü, Azerbaycan'da bir ülke ofisimiz var. 250'nin üzerinde çalışanımızla bugün itibariyle hizmet üretmekteyiz. 100'den fazla arkadaşımız teknik destek ve operasyon merkezinde 7/24 müşterilerimize hizmet vermektedirler. Özellikle son 3-4 yıldır sıkça duyduğumuz e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye gibi kelimeler, kavramlar var. Gelir Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik dönüşüm projeleri bulunuyor. Bu kavramlar, bu projelerin kavramları. Uyumsoft olarak bu projeler kapsamında Türkiye'nin en önde gelen 3 servis sağlayıcısından birisi olarak hizmet üretiyoruz. Yaklaşık 100 civarında servis sağlayıcısı olduğunu belirtmek isterim. Uyumsoft olarak üretmiş olduğumuz çeşitli derinliklerdeki ERP çözümlerimizi as a service olarak cloud'a indirdik. Ayrıca dikey çözümlerimizden bazıları olan işte banka bakiyem, uyum imza, uyum yedek gibi özel projelerimizi, çözümlerimizi cloud ortamına taşıdık. Yine Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen ileti yönetim sistemi projesi kapsamında ürün ve hizmetlerimizi cloud tabanlı olarak müşterilerimize sunmaktayız. Bu anlamda Uyumsoft cloud'da as a service hizmet sağlayıcısıdır. Özellikle web tabanlı müşterilerimizi, web tabanlı ürünlerimizi kullanan müşterilerimizi uygulama sunucularını, DB sunucularını ve bu benzer kritik iş yükleri gören diğer sunucularını Uyum Cloud'a taşıyoruz. Böylece müşterilerimizin sunucularını güvenli, bakımlı ve izole bir ortamda tutmuş oluyoruz. Uyumsoft olarak GİP isterlerini karşılamak üzere özellikle felaket kurtarma merkezi özellikleri bakımından ön plana çıkan Uyum Cloud, müşterilerimizin beklediği bir ortam oldu. Buradan bakınca Uyumsoft, Infrastructure as a Service hizmet sağlayıcısıdır. Yukarıda kısaca bahsettiğim süreçler aslında bizi bir yere götürdü. Bu tür ihtiyaçlara cevap verebilmek ve hizmetler üretebilmek için 2014 yılında teknolojik altyapı yatırımlarımıza start verdik ve hızla devreye almaya başladık.
Bugün geldiğimiz noktada donanımsal ve yazılımsal tüm katmanları ile tam yedekli, üzerinde ERP ve diğer tüm as a service cloud servislerini çalıştırdığımız, müşterilerimize infrastructure as a service ile sanal sunucu hizmeti verdiğimiz, genel Excel storage yerine hem block storage, hem object storage, hem file storage özelliklerini bir arada sağlayan, tam dağıtık olduğu için DNA'sı bakımından da yedekli olarak çalışan 5 farklı Ceph Cluster Storage ile desteklediğimiz multi-region ile coğrafi yedekli OpenStack platformu üzerinde Private Cloud servis sağlayıcısıyız. Cloud'umuzun özelliklerinden bahsetmek isterim. Bugün için Ankara ve İstanbul olmak üzere 2 coğrafik bölgede multi-region olarak çalıştırıyoruz. Bulundurma ihtiyaçlarımızı Turkcell Süper Online veri merkezlerini kullanarak gideriyoruz. Tek yönetim ekranı ile projelere atanmış kaynakları yönetiyoruz. Yani proje adminleri, VM işlemleri, network işlemleri, load balancer, firewall gibi yönetimsel işlemlerin tamamını kendileri, kendi projelerinde kendileri yönetiyorlar. Sistemimizde çeşitli katmanlarda, çeşitli rollerde olmak üzere 100'den fazla fiziksel sunucu bulunuyor. Bugün itibarıyla 2000 core, 16 TB RAM, 5 PB storage ile kendi halinde mütevazi bir kaynağımız var. 20'den fazla aktif yedekli, cluster çalışan ağ cihazlarımız var. Bare metal otomasyonunda cobbler kullanıyoruz. Tüm sunucu profilleri için profillerimiz var. Unattended preseat'lerimiz var. Sunucularda uygulama otomasyonu için Puppet ve Ansible kullanıyoruz. 5 farklı cluster'ımız var demiştik. Bunlardan 2 tanesi karşılıklı 2 region arasında belirlediğimiz pool'ları replika olarak çalıştırmak üzere sistemin ana yükünü kaldıran Ceph cluster'ımızdır. Diğer 2 tanesi her 2 region'da yine yedekleme için bu sefer çalıştırdığımız cluster'lardır. Son bir tanesi ise test cluster'ımızdır ki product ile aynı özellikleri taşımaktadır. Doğal olarak upgrade çalışmalarından evvel ilgili denemeleri, parametre testlerini vesaire önce test ortamımızda gerçekleştiriyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Her 2 region'da yine birer tane full HA OpenStack implementasyonumuz bulunuyor. Bir tane de product ortamımız ile yine aynı özelliklerde olmak üzere test OpenStack kurulumumuz var. Yine tüm parametre ve upgrade testlerini elbette ki önce test ortamında deniyoruz. Halihazırda çalıştırdığımız OpenStack servislerimize şöyle bir bakarsak, Identity Management'ta Keystone, sanal sunucu imaj yönetiminde Glance, sanal sunucu oluşturma ve yönetiminde Nova, diğer katmanlara network device'ları arasında Networking as a Service yöneticisi olarak hizmet veren Neutron, Block Storage servis yöneticisi Cinder, template tabanlı API ile tüm katmanlar arası bulut hizmetlerini şablonik syntax yapısı kullanarak otomatize etmemizi bize sağlayan Heat, Network Layer 7 Load Balancer'da Octavia, VPN as a Service hizmeti, ayrıca Firewall as a Service hizmetimiz, Trove, DB as a Service katmanlarımız şu an çalışıyor. Ceph'in en güzel özelliklerinden birisi elbette multiple backend imkanı bize vermesi. Cluster'da Crash Map ile farklı disk havuzları tanımladık. Bu havuzları birer backend olarak OpenStack'e bağladık. Böylece her projede o projeye özgün storage gereksinimlerine cevap verecek nitelikte disk pool'ları oluşturduk. Buralardan kaynak ataması yapıyoruz. Bu anlamda NL SAS, SAS SSD ve çok yüksek performans gerektiren iş yükleri için de NVMe SSD pool'ları çalıştırıyoruz. Ceph %100 Swift API uyumlu olduğu için bu özelliği kullanarak OpenStack Swift API ile Ceph entegrasyonunu yaptık. Ceph'teki bucket'lar ve objeler ilgili projede Swift container'ları ve objeler olarak görünüyorlar. Böylece Horizon arayüzünden Ceph objelerini yönetmek mümkün oluyor. Bu arada Uyumsoft olarak kendi yazılımlarımızı da geliştirmeye başladık. Google Drive benzeri ancak region temelli web arayüzlü Object Storage Client arayüzümüzü de yazdık. OpenStack ve Ceph implementasyonlarımızın tamamını Ubuntu işletim sistemi kullanarak bu sistemler üzerinden yapıyoruz. Uyum'un sahip olduğu
Uyum Cloud'un sahip olduğu multi-region çoklu bölge desteği özelliklerini 3 başlık altında alarak bilgi vermem mümkün. Bunlar network katmanı, OpenStack servisleri ve Ceph Object Storage. Multi-region çoklu bölge özelliğini sağlayabilmemiz için network tarafında ciddi tasarımlar yapmamız gerekti. Her iki region için ayrı ayrı internet çıkışları kullanıyoruz. Her iki bölge arasında özel devre ile internete çıkmaksızın Super Online Backbone üzerinden bağlantı yaptık. Servis sağlayıcıdan gelen bu tür hizmetler yine onlardan bize trunk olarak geliyor, trunk olarak alıyoruz. Bizim cluster çalıştırdığımız switchlerimize trunk olarak giriyoruz. Ayrıca bu gelen hizmetler için HA proxy'nin önünde VIP IP'leri oluşturduk. İlgili servis katmanları HA proxy arkasında yedekli olarak çalışıyorlar. Trafik VIP'e geliyor, ardından ilgili yükü karşılayan sunucuya geçiyor. Her iki bölgede ayrı ayrı HA yapıda OpenStack kurulum yaptık. İlgili servis katmanlarının konfiglerinde ilgili bölge tanımlarını yapılandırdık. Her bölgeye ait ilgili servis endpointlerini Keystone DB'ye bölge bazında ekledik. Keystone Database'ini de shared olarak aynı zamanda cluster yapıda çalıştırıyoruz. Aynı zamanda bölgeler arasında asenkron DB replikasyonu da özelliklerimizin arasında. Bu şekilde tek arayüzümüz var. Horizon'dan login olan kullanıcı seçtiği region'a göre işlem yapabiliyor. Hangi region'ı seçmişse arayüzden gelen talep ettiği iş ilgili region'daki servislerin API tarafından işleme alınıyor. Her bölgede ayrı Ceph cluster kurulumumuz var. Bu kurulumlar multi-site Ceph implementasyonu tabii ki şeklinde yapıldı. Object Storage erişimi söz konusu olduğunda region hangi bölge olarak seçilmiş ise o region API'ları çağrılarak işlem yapılıyor. Ekranda şu anda bizim geliştirdiğimiz Object Storage Client yazılımının arayüzünü görüyorsunuz. Region seçildikten sonra Client yazılımı o region'a ait API'lar ile işlem yapacaktır. Ceph kurulumunda RBD Mirror özelliğini devreye aldık. Bu bize pool'u diğer region'a olduğu gibi mirrorlama özelliği getirdi. Biz istersek bir pool'daki imaj bazında replikasyon yapabiliriz. İstersek bir pool'u tamamen replike edebiliriz. Bir bölgede bucket'a yazılan objeler diğer sistem seviyesine replike edilir. Karşı region'a gönderilir. Bu özelliği zaman kalırsa sunumun sonunda online demoda da göstermek istiyorum. Ayrıca iki coğrafi bölgeyi network olarak özel devre ile karşılıklı bağlamış olmak bize tek arayüzden çalışabilmek bize şöyle bir avantaj getirdi. Bir projeye her iki bölge için ayrı ayrı kaynak tahsisi yapıyoruz. Bu proje adminleri, ilgili proje adminleri gerek duyulması halinde VPN as a Service hizmetini kullanarak iki bölge arasında internetten dolaşmadan networkleri konuşulabilir hale getiriyor. Böylece her iki bölgede ayrı ayrı ayağa kaldırılan uygulamalar veri eşlenikliği bakımından da uygulama seviyesinde koordine edilebiliyorlar. Böylece minimum enerji ve efor harcayarak DB'ler arası cluster'ı çok rahat bir şekilde çalıştırabiliyor. Yüksek erişilebilirlik için yine şu üç başlık hakkında halinde konuyu ele almak isteyebiliriz. Donanım katmanı ki sunucu ve switchlerden oluşuyor. OpenStack yapısı, control plane ve sanallaştırma, Ceph Storage cluster'ı, monitör, RADOS, gateway ve OST'ler. OpenStack katmanları dağıtık mimaride görev yapmak üzere tasarlandı. Fiziksel sunucularımız bir role bağlı olarak sistemde görev yapıyorlar. Hiçbir görevde tek başına bir sunucu çalışmıyor. En az 3 sunucu ile ilgili rolde sunucu çalıştırıyoruz. Özellikle işin en can alıcı yeri olan ve yükü çeken sanallaştırma ve storage katmanlarında bu sayılar tabii çok daha yüksek. Switch yapılarımız cluster olduğundan sunuculardan switchlere yapılacak bağlantılar da çift LACP ile bond gitmek durumunda. Buradan hareketle network kartlarını da sunucularda yedekli olarak çalıştırıyoruz. Tüm switchlerimiz cluster olarak çalışıyor.
Sunuculardan switchlere olan fiziksel kablo bağlantıları da demin belirttiğim gibi LACP ile trunk olarak HA yapıda götürülüyor. Servis sağlayıcımızdan da aldığımız internet bağlantısı, noktadan noktaya özel devre bağlantıları gibi network hizmetleri de bize HA yapıda trunk olarak geliyorlar. OpenStack'te çalışan servislerin arka planda HA olarak yapılandırılabilmesi için belli başlı katmanlarda düzenlemeler yapmamız gerekiyor. Bunlar MySQL Database, mesajlaşma kuyruğu RabbitMQ, veri paylaşımında Memcache, Network'te Netron servisleri, API hizmeti veren servisler, kaynaklarımızı yönetmek için kullandığımız dashboard olan Horizon katmanlarını HA çalıştırmamız gerekiyor. Bu yapıları HA çalıştırabilmek için HA Proxy, Keep Alive D ikilisi ve Pacemaker Crossing araçlarını kullanıyoruz. Tabii ki database'i cluster çalıştırıyoruz. Bunun için Perconexa DB'den faydalanıyoruz. Bu alanda her iki kontroller için RBD imajı oluşuyor. Aktif sunucu cluster'dan çıkarsa yük alacak olan diğer nod son DB imajının snapshot'ını alarak devam ediyor. Mesajlaşma kuyruk yönetimi de RabbitMQ'yu da HA olarak tabii ki çalıştırıyoruz. RabbitMQ cluster hostları ve CLI araçları iletişim kurma iznine sahip olup olmadıklarını belirlemek için Erlang cookie kullanıyorlar. Bu cookie alfanümerik karakterlerden oluşan bir dizi. İstediğimiz uzunlukta veya kısalıkta olabiliyor. Kurulumdan sonra config'de Rabbit hostlarını sintaksına uygun şekilde, sıralı şekilde belirtiyoruz. Bunu alıp kullanıyor sistem. OpenStack servisleri birden fazla Memcache kullanabiliyorlar. Oslo Cache kütüphanesi sayesinde bu özelliği yönetiyor. Bunun için yine config tanımında birden fazla Memcache hostlarını peş peşe yazıyoruz. Sintaksına uygun bir şekilde. Yine sistem bunu kullanıyor. Network'te Netron tarafında HA router kullanıyoruz. Netron tüm network nodlarında birer router açıyor. Keep LID ve VRRP protokolü ile aktif olan router network trafiğini üzerine alıyor. Aktif router bir sorun ile karşılaşırsa Keep LID heartbeat paketi sinyali alamayacak. VRRP protokolü ile yük yedekte bekleyen diğer router'a aktarılacak. Aynı şekilde DHCP agent için config'de belirtilen sayı kadar her network'te bir servis kaldırılıyor. Yine Keep LID ve VRRP ikilisi aktif agent'ı seçiyor. Trafiği ona yönlendiriyor. Aktif agent erişilemez olduğunda Keep LID yine heartbeat sinyalini kaybeder ve Keep LID'i dinleyen VRRP yükü diğer agent'a devreder. Bu yapının çalışması için ilgili konfiglerde ilgili parametrelerin yine minimum değerlerine dikkat etmek suretiyle düzenlemeler yapılması gerekir. OpenStack katmanlarımızda state tutan ve stateless, state tutmayan servislerimiz var. Tüm state tutmayan tüm servisler aktif yedekli çalışıyorlar. Önde HA proxy var. HA proxy ile vPipes'i belirliyoruz. VP üzerine alan servis nodu aktif olarak çalışıyor. HA proxy o noda erişemezse yükü ve VP sıradaki diğer noda aktarıyor. Stateful olan servisler için ise stateful oldukları için pacemaker ve crossing ikilisiyle yönetiyoruz. Onlara özel kaynaklar ekliyoruz. Constraint'ler tanımlıyoruz. VP'nin olduğu sunucuyu aktif olsun diye ayarlarda belirtiyoruz. VP'nin çalıştığı sunucuya servis VP'nin çalıştığı sunucudaki servis aktif hale gelmiş oluyor. Dashboard için Apache çalıştırıyoruz. Yine HA Proxy'nin arkasında Apache çalıştırıyoruz. İşte hostlar round robin dashboard'u yayınlıyor. Web arayüzünden VM'lere remote access konsol alabilmek için Nova'da bir ayar yapmamız lazım. Nova VNC proxy ayarlarını yapmamız gerekiyor. Her bölge için bölgenin kendi kaynaklarına ait ayarları belirtmemiz gerekiyor. Keystone'da Fernet token kullanıyoruz. Bunun için shared file sistem gerekiyor. İşte Cep'ten buraya bir tanım oluşturduk. Her bölgenin kendi controller'ları
bu shared file sistem üzerinden tokenları paylaşıyorlar. Horizon bir API call yaptığında hangi controller'a düşerse düşsün API call böylece başarılı bir şekilde tamamlanmış oluyor. Bir compute nodda problem olursa, mesela diyelim ki donarsa, no evocate ile host üzerinde bulunan bütün VM'leri müsait diğer compute hostlarına otomatik olarak dağıtım yapabiliriz. Aynı zamanda compute node üzerinde çalışan herhangi bir VM'i diğer bir compute noda manuel istediğimiz bir anda live migrate ile de online taşıyabiliriz. OpenStack Watcher şu anda inceleme ve test aşamasında. Ceph cluster yapısı gereği yedekli çalışıyor. Objeler OSD, host, rack, kabin, DC bazında yedeklenebiliyor. Bunun için yeterli güçte ve sayıda ilgili donanım, network ekipmanları ve config'lerin ayarlanması yeterli. Ceph cluster'ı ayakta tutan en önemli katmanlardan biri elbette ki monitör. Monitör OSD map, PG map, crash map, monitör map bilgilerini tutuyor. Sağlık durumlarını diğer monitörlerle ve OS'lerle paylaşıyor. Her bir Ceph storage cluster'ımızda 3 monitörden oluşan bir Corium yapımız var. Corium kendi içinde bir sunucuyu master seçiyor. Master'da problem olmadığı sürece monitör hizmeti vermeye devam ediyor. Bir problem olursa bir election yapıyorlar. Corium bir başka sunucuyu, sıradaki sunucuyu master seçiyor. Monitör o sunucu oluyor. Rados Gateway objelere doğrudan API erişimi sağlayan bir katman. Rados Gateway'in de servisini HA Proxy ve Keep LID ikilisiyle yine VIP üzerinden yedekli çalıştırıyoruz. Ceph Storage Cluster'da objeler OS'lere yani OS'lerde yani disklerde sonuç olarak saklanıyor. Verinin kaç replika ile saklanacağı bilgisini Crash Map'ten elde ediyor. Buna göre her replika bir OS'de tutuluyor. Dağıtık mimarideki Ceph Cluster'da verileri yani objeleri OS'lere veya hostlara daha da kompleks tanımlar yapılmışsa o yapılmış olan kompleks tanıma göre dağıtıyor. Veriyi dağıtık bir şekilde tutuyor. Şimdi zamanım kaldı mı? Sanırım 1-2 dakikam var. Şuradan sunumdan çıkıp online bir gösterim yapabilecek miyim? Evet, şu an canlı sistemde, demo ortamında, canlı sistemdeki demo projesindeyim. Dediğim gibi region tanımlarımız burada. Şu an İstanbul region'ındayım. Bu İstanbul region'ındaki kaynak durumu bu şekilde, sisteme aktarılmış kaynak durumu bu şekilde. Ankara region'ını seçtiğim an Horizon Ankara'daki API'ları kullanacak şekilde yapılandırıldı ve o tarafa geçti. Açılmış olan instance'lar, sunucularımız, VM'lerimiz, volümlerimiz, networklerimiz, routerlarımız, security gruplarımız, load balancer yapılanmamız, VPN as a servisimiz, bu ortamdan yönetiyoruz. Yine object storage bağladığımız konteynerlarımız. Evet. Burada bucket'ın içerisinde objelerimizi görüyoruz. Geliştirmiş olduğumuz web arayüzünü de göstermek istiyorum. Yanlış yazmam. Evet. Dediğim gibi arayüze girdiğimiz zaman bizden bir region seçmemizi isteyecek. Burada bizim region'larımız var. Aslında 2 tane fazla. Bunlar aktif olan Ceph cluster'ın içerisinde birisini 2 instance gibi çalıştırıyoruz. Orada şu region olarak görünen
Bu kısımda mirror özelliğini de çalıştırıyoruz. Hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bakalım. Şu anda Ankara'dayım. Ankara region'ındayım. Ve bir dosya ekleyeyim. Bunun için şöyle bir şey ekleyelim mesela. Şu an dosyayı upload ediyor. Evet, dosya geldi. Şimdi İstanbul region'ına geçiyorum. Bunun karşısı aynı isimle İstanbul region'ı şurası. Vakit da aynı. Evet. Buyurun. Geldi. Buradan sileyim. Karşı taraftan da silinecektir. Şu bucket'ın içindeydi. Evet, online demolarda bazen böyle şeyler oluyor. Sunumun sonuna geldim. Sorusu olan varsa cevaplayabilirim. Evet, soru henüz olmadı. Var. Pardon, özür diliyorum. Ubuntu seçmenizdeki etkenler nedir diye bir soru gelmiş dağıtım olarak. Evet, çok yoğun soruluyor aslında. Ya bizim herhangi bir distroya özel bir yaklaşımımız yok. Biz community versiyonlarını kullanıyoruz. Dolayısıyla community hangi yönde ağır bir şekilde gidiyorsa biz de o versiyonu tercih ediyoruz. Malum özellikle Ceph tarafında CentOS şu an ön plana çıkıyor ama community'ye baktığımız zaman hala çok büyük bir ağırlıkta %60 gibi belki bir rakamla Ubuntu'yu ön planda görüyoruz. Biz de dolayısıyla community'yi takip ediyoruz. O yüzden Ubuntu kullanıyoruz. Async replikasyonda gecikme süresiyle ilgili bir soru var. Asenkron. Asenkron replikasyonda gecikme süresi evet önemli. Aradaki bağlantı son derece önemli. Yani bizim 200 megabit bir bağlantımız var arada. Bizim işlerimizi görmek için yeterli bir büyüklük bizim için. Bazı işler için küçük olabilir. Biz burada async replikasyonda yani 1-2 saniye görmüyoruz. Yaklaşık 1-2 megabaytlarda 1-2 saniye görmüyoruz. Aynı region'da bir fiziksel sunucuyu kaybettiğinizde üzerinde bulunan sanal instance'ları otomatik olarak diğer hipervizörden hangi modül ile ayağa kaldırıyorsunuz diye bir soru var. Nova'nın bir özelliği bu. Nova allocate yapıyoruz. Diğer hostlara dağılıyor hemen. Yani bu öyle bir voucher vardı, slaytta bahsetmiştik. Şu anda OpenStack'in geliştirdiği bu amaçla öne çıkan bir proje. Henüz tam olarak biz olgunluğunu tamamladığını düşünmediğimizden şu an test aşamasında bunu tuttuk. Yani ben de biraz girmiş olayım o tarafa. Onun testlerini yapıyoruz ama yani bu amaçla otomatik bu sanal sunucuları ayağa kaldırmak için OpenStack Voucher projesine bakabilirsiniz. Geliştirdiğiniz arayüzü GitHub'da veya başka bir yerde yayınlıyor musunuz kaynak kodlarını diye bir soru var. Ya istediğimiz bir şey. Aslında çok yapmak istiyoruz. Şu an bir yerde yayınlamadık. Bu konuda biraz kurum kararı da gerekiyor. Bazı şeyleri de biz içeride olgunlaştırıyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var bazı işler için. Biz biraz zamana ihtiyacımız var. Şu an bir yerde yayınladığımızı söyleyemeyeceğim. Evet, başka soru yok benim anladığım kadarıyla. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. And, arkadaşlar sunumu verebilir miyiz? Bir kapanışı yapalım artık. Ben ekran paylaşacağım hemen.
Okay, we have just completed the talks of the day, and I hope it has been a great experience for all of you. I asked my friends to find the last winner of the day who spent the longest time on the platform, and I will announce the name of this winner at the end of this speech. As you all noticed during the day, open infrastructures and related technologies like OpenStack, Ceph, Kubernetes, and others are widely adopted and used in production for very important projects all around the world. And you followed several talks about huge projects with OpenStack, Ceph, Kubernetes today. We also want to encourage Turkish community to use these technologies on their infrastructures and contribute to these projects as well. And we are doing our best to enhance the usage of these platforms and extend the knowledge within the region via organizing several events. If you want to follow our next events, please come and join us on community. I have mentioned about that at the welcome speech this morning. We gave up using Meetup because there were rumors about they would ask membership fees from members as well as Meetup groups. And in order to protect our members, we decided to give up Meetup and use community. Actually, Meetup made an announcement about charging membership fees to members, but after responses, they had to pull back that announce. So there are great features on community like call for papers, adding presentations and video recordings. So we fully support community team. This is a local startup company. And if you want to follow our next events, please come and join us on community. And also, if you want to share your solutions and your infrastructure on our community, please get in touch with me to make a presentation. If you get in touch with me, we can also arrange a presentation slot for you. And we are now about to conclude another Openinfra Day Turkey today. And it was a great honor for us to host really important speakers today. We worked very hard to organize this event, and it wouldn't be possible without contribution from our supporters. So I want to thank especially Deniz Rudolfo from OpenStack Foundation for her help to organize this event. And also Çağatay Kılıç from Western Digital and my teammate Ramazan Öztemir from Uyumsoft has also worked really hard to make this event happen. As maybe some of you know, we were planning to organize this event on March, but because of the corona situation all around the world, we had to postpone the event to September. But we finally managed to organize this event on a virtual platform now. And I also want to thank again all the speakers of today, including Thierry, Dan, Michael, Danny, Alessandro, Mike, and Kenneth, and also TÜBİTAK Bilgem and Trendyol for their sessions. We are really grateful for all our sponsors for their contribution to make this event happen. These were OpenStack Foundation, AMD, Broadcom, Dell EMC, NetGSM, Trendyol, Uyumsoft, and Western Digital. And I also lastly want to thank our agency Z Event for their cooperation. And I want to talk about the event content. You have an option to access to this event content for a month. We will have a 1 month on-premise access to all the materials on this event. And we recorded all the sessions, and these recordings will be published on our YouTube channel.
And via scanning the QR code on the screen, you can subscribe to our YouTube channel and watch the recordings of sessions after the event. So I have to look at my notes from my friends to specify the name. Okay. The last free pass ticket to Future Open Infrastructure Summit goes to Abdurrahman Zoyer, Ahmet Zoyer Abdurrahman from Turksat. We will get in touch with him and share the details. So thank you for all joining us today and see you on the next Openinfra Day Turkey. Thank you very much.